Well, it looks like everyone started on a rocky road, but nonetheless, we are on the way. Good morning to all football fans and welcome. We are coming to you live from the Shaka Stadium in Soshanguve. This is the 6th edition of the Shaka Easter Tournament, and the atmosphere is building despite the heavy clouds filling the skies, hanging low above us. The rain has had to say earlier, leaving the pitch slick and damp and a wet surface that will certainly test both technique and decision making for this morning fixture. It's Mokoena 90 minutes going head to head with a fire sniper in what promises to be a fascinating encounter. The conditions may not be ideal, but they set for the stage for a fast, unpredictable game. The ball will zip across the surface and players will need to stay sharp and on their foot day in and day out for this encounter. Mokoena 90 minutes might look to keep things compact and disciplined, using short controlled passing to avoid costly mistakes. Certainly they'll be looking for that on the slippery pitch, and except them, they will rely on quick combinations and possibly test the goalkeeper with low-driven shots. But nonetheless, also high-looking shots might be ideal as well due to the wet surface, because the goalkeeper might be tested and we seem to be diving from left to right. On the other side, fire sniper could embrace a more direct approach, using pace to out wide and taking advantage of the wet field by delivering early balls into the box. Set pieces might also be key, but we'll wait to see, and also the conditions will make it difficult for defenders to react cleanly. It's a battle not just between two teams, but against the elements as well. And here at Shaka Stadium, we are all set for the kickoff. We'll wait to see what could possibly happen. It all started as a bit of a squabble amongst the two teams, and this is a rematch between Mokoena 90 minutes and Fire Sniper. Well, we apologize for the delay. I know a number of people were just hoping and waiting there on the Facebook and YouTube page. Nonetheless, I think everything has been settled and these two teams are set for a blockbuster fixture. All right, to see what could then possibly happen, as still more information is still being given. As you can see on the screen, a little bit of talks are still happening, but nonetheless, we are set to go. It will be Mokoena 90 minutes FC up against a Fire Sniper. We saw these two teams had a nice going and it went down to a penalty shootout. Nonetheless, it was set, but now we wait to see, can this rematch now state who will come on top? I wait to see, will the changes actually come effect? And again, there's a wet, slippery pitch, so opposed teams might even change their strategies from how they played in the previous encounter. Wait to see what can possibly happen. Those are both teams lining up there, wearing your black and gold from the left hand side. It is a Fire, it is Mokoena 90 minutes, and in green there it is a Fire Sniper. We are coming to you live at the Shaka Stadium in Soshanguve, 0125 Pretoria, and it's going to be quite an enticing fixture. It was a bit of a rainy start, but we wait to see, will they pay dividends in this encounter? Looks like from where I sit, the pitch is not so wet, but it could be actually lead to some slippery slopes as the game continues. I wait to see, do both teams have strategies, as we are moments away from kickoff. There's been a number of words that have been said from all coaching staffs and those in charge of the tournament as well. But it looks like this rematch will take place here at the Shaka Stadium. It's one not to miss. If you're not here at the Shaka Stadium, do tune in on the Facebook page. It's Shaka Easter Tournament. As soon as you just go in, you're just going to see a live stream. Click on it and you will witness this game that's about to showcase here on our screens. If not, also on YouTube, you will see each and every tackle, each and every slide, each and every goal opportunity. And oh my, these lads have actually showcased so much running skills. Now looking at the Mokoena 90 minute starting lineup, there's the Mabu wearing jersey number 3, working there with Mataba, no jersey number 15, Mpiane, jersey number 9, and there's Mosena with jersey number 11, and the person who's wearing that, you know, that jersey. You know, when you wear that jersey, you know you are a talented or skilled player, know how to read the game. But we wait to see, can Vusi Nameka, wearing jersey number 10, have a decent player out here in this encounter? Padang, wearing jersey number 8, also included in that mixture.
Ramusobane with jersey number 6, Pala wearing jersey number 13, and there we do have Savasa with jersey number 5, and the person in charge of the goalies who will be making sure no balls get in the back of the net there is Serakalala wearing jersey number 1. We'll wait to see how can the possibly game turn out with that starting 11. And looking at the fire sniper, the person also in charge of making sure balls don't get to the back of the net there, it is Tapelo Ramakata. So clearly he want to showcase his saving skills. Ramakata, he will leave you stunned as the game continues. And wearing jersey number 2 there is Slachoayo. We're working there with Pasha jersey number 8, Khopane wearing jersey number 3, and there's a bit of a slight change in those who actually wearing the number jerseys. They actually been changed. We see there is Mputi, yet to be coming on with a jersey number 4. He'll be wearing jersey number 30. Is there Mputi, Newo Mputi. And wearing jersey number 10 for Fire Sniper is Tabang Makubo. We've seen so much flair from him there, actually from the previous encounter. And it is Mkonza, jersey number 7, also still in the starting lineup. And it is Mashamaite, jersey number 6, Ngobeni. We've seen him in the mixture as well there, jersey number 4. And Metula there with jersey number 9. Yeah. It's going to be a brilliant encounter. But nonetheless, I am Sifiso Dlozi. We navigate you throughout this encounter. We're hearing this voice throughout the day. But I'm not sitting here alone. I'm with the Leipzig Wave, who brings in nothing less than always the best. Leipzig Wave, welcome. Hey. Ntsala ke ne ke ile go lebella wana nkgonne gore go dira galeng ka kwa jaaka bona re le go morago ka nako nkgonne ra go tshameka 40 minutes a piece go a ka nna ntse tshwantse be le 20 minutes ka gone ba sentse nako ba tshameki tshwantse be re simolotse ka 8:30 nkgonne gone ano fa ke lebella tshupa nako ya me entire ke motse se meka pele ga ura ya bolesome 18 minutes before 10 ka jalo go a ka nna tshwantse be le 20 minutes a piece ka gone go polesente motshameko lebeletseng go wena nkgonne ke motshameko le gore o tshamekiwa gape Fire Sniper e gapile ka di 15 ko Giant Stadium ka thago ya di penalty mme jaanong ba dira gore nya ba tsenya kopo ke bua ka Amokwena 90 minutes FC gore nya man ka ra gara itumella ka megogo tsamaileng ka teng ka jalo go le yalo rona re batla motshameko o tshamekiwa gape mme appeal ya bone ntsa like ya gapa ke ka go bona go pene re le ka kwano re rona metshameko e gape mme ha re fitla kwana mo lebaleng tsa ke akanya se to buile ka yona ha re fitla mo lebaleng gonne go tlhaga gore gantsa gore makawana a Mokwena 90 minutes FC ba tle ka ba tshameki ba bangwe jaanong mela ya mo Shaka mo kore se ka ra bua ka melao ya kgwela dina yone ya rentsa like if Sundowns tshameka le Pirates ngonne ya gona le a repetition o khotsa a rematch ntsa like Pirates ke Pirates if not ntse Sifiso o ka montsha ba tsenya jalo Tito he still the player ya Orlando o mo di bukeng tsa Orlando Pirates ka jalo ka fano ka gone tlhopha tse di a pikelana gonne go botlhokwa gore ba tshameke ba le gore ba tshamekile go tshameke bone gape ka gonne the other team might gain advantage ya go tsa superstars guy ba tlo go ba tsenya kwano e nne bone ba na le an upper hand go feta jalo ba tshameki ba le gore keng bana ba le teng ka nako e ba bona e gape le fresh legs ba ba ntshantsa like ba fresh ga se ba tshameki go so o na le advantage as a team gore nyama tla ke go votha gape go bo Northwest go bo ka gotlhe bo Free State ke go tsa batho go batla go tshameka ka jalo ke tlhaloganya lebaka la tournament organizer sa rona ka Shaka Easter Soccer Tournament gore nya re batla the very same players because batshameki ba pikelana so for me it makes sense. What doesn't make sense ke gore go simolole thari ntsa like be go samba go tshameka 80 minutes. Yes, indeed, because clearly a lot of time has been wasted. To be honest, looking at it, our whole half has actually gone about. But again, this game will still proceed with a very good 40 minutes and a half, and we'll wait to see what could possibly happen. And gape ganyengwe ntsa like ke ya gore ha gona balatedi mo motshamekong go there's no supporters for motshameko gona ka bana ka go sena gona batho fa leng gonne ka gona motshameko wa tshamekiwa gape ke re itse gore le FIFA law ya dumela gore you have to play behind closed doors ha ile gore gona le sengwe se diragetseng falo ha o tlhaiwa o le setlhopha ka jalo tlhopha tse lepedi ya o tlhaiwa o e lebella sentence la ke gore nya banna ka gone le re tshamekisa gape ga go tlo go nna le balatedi go tlhela go tshameka in an empty stadium jaaka bona go tlhatlha batho ba dutseng fa leng tsala ke tlhopha tse tlo go tshameka those are not supporters, those are teams that go tshameka morago ga motshameko so ha bona motharuti fa don't think these are supporters no they are not ka gonne ga ba ga letlela gore ba tle go nna le rona ka kone ba tshameke le di supporters tsa bona.
Yes, indeed. So as you've seen, the stands actually quite empty. So actually, there shouldn't be any supporters or any spectators for this encounter. So obviously, if you're not here, then you should be on your YouTube channel or the Facebook page, Shaka Easter Tournament, and tune in live and witness this game. As you can see, a number of worried faces from the Yeah. bench side. So clearly, this encounter means it all because again, it's all up for grabs here. A 1 million. And obviously they want to be stepping or putting their foot right into where it's supposed to be. It's a step by step, and right now here with this encounter, wait till it's possibly happen. Again, going to back what Lipsy and Wave has said, we can actually go back and forth about this one, but again, on looking at it on my side, if you look at South Africa, Lipsy and Wave, they have 2 starting packs. Yeah. There's a starting 15 that might play this week. Yes. And the following week they keep a different starting 15. Yes. So at the end of the day, it's still the same team. But nonetheless, I do understand where it's going about with this one. It's a rematch. It has to be the same players which will be coming onto the pitch because it is a rematch. But nonetheless, it's still the same team. Marano Akranunta, like there's no certain number of players registered. Okay, I've got 30 players. So these guys, they've got access to go and get new players because they're not registered. Again, as long as you've got an ID or a passport, then that's it. So nga go go strategireman monna le jilo ka ka tlo ngalata player escape ke tla go tsenya mole. Ngalata anyone. Remember, even though they check again, mara go ka tsala diphoso mo gare mole, so a re tse chance tsa la ke ka gone tlhopha tse lipedi ha bana ba tshameka ba leng ba registered gore for the season we having this number of players and ke player tse they can go and say okay, we're registering 30 players, but mo 13 year they can mix match and ba fake ba bang. So ke advantage to the other team, disadvantage to the other team. Yeah. Indeed. Well, we are 5 minutes into this encounter, and we're going to first see the first opportunity yet, but it is a fire sniper. We have ball possession, and actually do lose it in the mix now. Shot at goal. You see there, Mukwena looking for the first open opportunity. He's missing on the right-hand side, and it will be a goal kick. That one set straight in, actually losing the ball. Will be a quick turnover. It will be a throw-in. And just to recap, the winner of actually will come out victorious of this encounter will then proceed to play the final fixture of the day. So looking at it now here. Again, these players, so looking at it now, they should be playing 3 times. Whoever actually becomes victorious in this encounter here, they should be playing again in the final stage. But not knowing again, will it be a disadvantage because now your first 11 has played, they are tired, coming back again to play the last fixture. How will that come about? We'll wait to see for that one, Lipsy Wave. At the same time, it's like ya ke a tlhaloganya gongwe ba lapile ba tlile go tswa kgakala whatever, but se sala dispute any little is because of them. Ke phoso ya bone nkgonne se phoso ya rona bo nya right tlhatswa nkgonne ke phoso ya bone. The rematch is because of the dispute in nilenteng falentsa like ba protest and then ba win the appeal. So now gore ba tle go tshameka yang nkgonne yone ke ya bone ntsa like ya gona go re tsenang teng nkgonne fela kgwela dina nkgonne ke yone re beileng fano gompie. Yes, indeed, football will still be the winner. And now looking at it here, it is fire sniper in position. Now look at that maneuver of the ball from Pasha. Now trying to put it in. Pasha gets it right back. Bit of a tug of war of the ball there. 90 minutes trying to win it. And falls in favor of a fire sniper. Dubé looking for the first opportunity there again for fire sniper. Just slowly just losing that ball there. And obviously, just to reactivate again, a number of spectators cannot be present for this game. And you can see there a number of people are actually crying, complaining like, hi, why we are not allowed to actually come in. But nonetheless, do you understand? It is the rules of the game. Spectators cannot be present in this encounter. So, if I were you,
Just find a place where you can sit and wait for the next encounter. But do actually stay tuned on the Facebook page and just search Shaka Easter Tournament and tap in live and witness this brilliant football game that will take about yet again. There will be another throw-in now here for Mokoena. Mokoena 90 minutes looking for that long throw-in and easily boxed out by the goalkeeper. Ramakatsa able to sky high and actually get to that one. I do hope that the goalkeeper there for Fire Sniper is Ramakatsa, because on the team sheet it says jersey number 1, but it looks like he's wearing 21. But we'll get clarification on that one. Let's see what he can do with the set piece. A good, decent cross in now. Still in the area, and able to clear the line momentarily. Ball still lurking in the 18-yard area. Can they find a way to clear this ball? Do so very well as a Fire Sniper. Safety of touch, decreasing the pressure of the game. And it will be an easy throw-in. Ball back in field now, again looking into the dangerous area. Mokoena trying to maneuver that ball, but again the defense pays tribute. They were just to disembark that play, and again it'll be another throw-in. And it looks like it'll be Chokwe who will throw this one. Obviously looked for the long throw-in into the hot area. Long ball in now. Well, it goes off Savasa, but goes right back into play there. Goalkeeper able just to collect it. Send the ball back in field. And again, you're back here. An infringement. Send that ball right in front now. Yeah, able to collect it. Again, the defense able to scramble and find a way to clear their line. Find a way tracking back and able to clear that ball. But again, now this could be a good turnaround here. Fire Sniper now, inching forward ever so slightly, maneuvering that ball. Matula sending it forward, trying to work the flanking positions of the game. Now, good ball in. This could be very decent and an opportunity. Still in the 18-yard area. Does he have support? Turning and twisting. And losing ground, losing momentum. The defense able to scramble back and find ways to retrieve that ball. The defense again. Find a way just to get a bit of sense of relief. Pasha will take the throw-in. And you can see that's the coaching staff and the bench there for Mokoena. 90 minutes. As you can see, the spectators there. You see, they're itching to be right here in the Shaka State, but unfortunately, they cannot make their presence felt here, as the spectators will not hear the crescendos of the goals. But nonetheless, we will wait to see a number of spectators will make their presence felt in the second half. As you can see there, the stands nice and empty for this encounter. You can see that just the heads lurking over the walls there. Leipzig and Waver. We're still sitting in this encounter. It's still 0-0. Now wait to see who will actually get the first opening goal of this fixture. Sentle ka kwana wena motho ke yone metshameko ene ya Shaka Easter Soccer Tournament. Motshameko lebileng ga se yone top 16. Ke update fela ngonne ke go be mo dinakong ga se top 16 ye we lebileng gone jaanong. It's a rematch ya tlhopha tse di lepedi tshamekile maloba ka di 15 ba tshamekile tlhopha tse di lepedi mme ya nna gore nya Fire Sniper ya gapa ka thego di penalty ba ne ba tshameka ko the Giant Stadium teng ka fo Soshanguve. Mme motshameko wa fela maleka Fire Sniper ya gapa ka thego ya di penalty, mme gone jaanong gompieno go nna le protest e ntshitsweng ke setlhopha se sa 90 minutes
ile ene Mokoena 90 minutes FC gore bana le tletlebo ye itseng mme tletlebo eo ya nna gore ya no tshwantse se siamisiwe mme appeal ya nna approved a re bona tlhaselo ke ya romela ko pele fela mme a ba thiba ka morago fire sniper ya nna appeal ya gore nyang go nne ra dumela gore seo se buang se na le metsi ka jalo a go tshamekiweng gape mme phakela re fitla go nna le mathata mang gape mme nka se boeletse gantsintsi ke ne ke re fela ke ame ke be monona gore o itse gore nya hela ka wana o tlwaetse gore o lebella top 16 mo nakong e re leng mo go yone nya yone ga se yone ye ka gapang fano ke yone tlile go yang go top 16 e tlile go tshameka go top 16 ye gapang fano ke a bona pentile tlhogo gore ra ke itse gore ame ke monna mogolo khotso pentile hela go na le di-fashion wa ba ke ra tlhogo ba irang pandlane ntsa la ka ke itse gore yanong motsereganyo ya rona ka kwano yene ya gage ke eng bona kgatelelo ele a ba bona gore a ntshetse ko ntle ke bua ka ene ba nkutlwile ga ke itse gore a mme o pentile tlhogo kgotsa o ntse yalo o sa ile ditshio di ile ga re itse batho ba gana go latlhela toulong gonne ba gana go latlhela toulu jaaka bona di-VIP ke tsele kwa ke o leng tate Shaka ke ene Tshepo Letsane ole wa Letsane group ke ene chairman wa tournament o na le itumeleng kgosigadi ya ga banna pale ya bagolo tshireletsa ka morago fela jalo kgoleo ba thiba ka morago ba re the wave o sampa re bua ka pale ya bagolo ntsa la ke yona re batla go nosa ga re batla go utlwa paleng gonne gopole gore gone jaanong advantage ke go bolelele sephirikise advantage it's still ya fire sniper ke tla go bolelela goreng moraga tatlhelo ba etsa ba kolopela ko pele fela jalo thula ka tlhogo sireletsa ka morago fire sniper a ba yamogela ka sehuba sentle ine ya mogela jalo ke ene Makhubo o etsa ile thaba Makhubo tla go tlhalosetse gore ke batla goreng the advantage still lies le setlhopha se sa fire sniper goreng they were still disputing gore there's two more players ba ile gore they were not there on the day ka di 15th of March gone yaanong one of them is jersey number 8 ba re ona siyo jersey number 8 mo tlhopha sa Mokoena 90 minutes ke ene Mahomela Timi Mphadeng ba re ona siyo jersey number 8 ba babedi ka jalo ha ba ka latlhegelwa ke bua ka fire sniper ha e ka latlhegelwa ba tlo go tsenya dispute ye nngwe gape to say banna ba ne ba siyo there's every bana le jalo team sheet ya maloba ya tlhopha yana ba e tlogela gore okay banna a re direng advantage ha re gapa you gonna keep quiet ha re jiwa ra intsha there's evidence yaanong ya go nna back and forth ntsa lake gore fire sniper e batla go wina ka nkaneng gonne by fire by force by the sniper a re bona go le ke ko toko mo go 90 minutes ba ko toko fela jalo ba pere mala wa le khosi ba kolopela ko pele thiba ko morago fela jalo ya go tle boa jalo ka ene gape le ka ona la gaetso ya kokota mo go 90 minutes ntle le pelaelo ba kokotile potso ke gore a mme ba tla bulelo ga re itse re tla bona teng gonne gotlhe go iphitlhileng teng re tla le wena o phela e seng ke tshwere jalo malate ya ga go godimo kwa ke tshwere jalo le camera 3 ra go gontsha o phela le camera 4 o iphitlhile ka digauno ra intsha gauno eo a ile gore shile fele gongwe gauno eo ra go expose mo e shileng teng gore gauno e shile mo ira go bontsha ra go zooma in wa mona ke ole o eme faleng khonne ka camera wa mona ke ole hala wa una ke ena go ntshang haleng khonne kyo camera 4 khohlwa ke president ya Safa Deni president ya Safa ke yone e tsang mo camera 4 re mo hirile ntsa lake re a thapa ka for ITW media khonne ha ile gore ona le maitemogela itseng ra thapa ka kwana ba ne ke le busy ka camera ntsa lake ke a itse gore tlotse ne le gore a tsenelene a khata jaaka Grootman B wa khata ntsa lake nna ke batla go apele ko strateng kwa tla gona le ke pula pele ha ke fetsa ka camera nkhonne then I will say Grootman BK go ponthute go khata for now ke sampane ke le mo bona tennis ke ole ke sampane ke le mogene a re bona ya go tsena le tatlhelo fela jalo kgoleo ya go tsena ka Mabu Khothatso Mabu a ba etsa romela ko pele fela jalo Khothatso Mabu ba etsa ka tlhogo re bona go le ke tle go nna kotsi e be feta ko molomong wa dino
e be iphetela ko molomong a dino ba dutse ko morago fire sniper ba dutse ko morago ba iketlile ko morago a kitse ba solofetse eng a re bone kgole ke ba etsa ka serethe ba re serethe ga se bone se se a bona se na le matlho serethe se a re bone tlhaselo ke yo gape fela ba thiba ka morago o gopole sentle gompieno jaaka wena ntse la ke re buile re ba bararo ke nna ke Sifiso Dlozi o teng size 1 ke a mo utlwa ke o loa go ko speakereng ke a mo utlwa ke o lena a re o matlhagatlhaga tsalake a re o matlhagatlhaga o batla go bereka gompieno. Oh, we can just give him a whole 90 game. No a re ntsala ke a gona bothata o tla ha gymile o tswa ko Shaka gym ya mahala ntsalake a ke re gona le gym ka fo Shaka residence ya no ngara o tla gymile ke batla go tsena ko mafaratlhatlheng go nne ke bone ke batla go tsena ko mafaratlhatlheng ya re ka tlhamalalo ka fo Facebook re ka tlhamalalo go nne ka fo Facebook re teng ka fo o ka re o komela re ka re live ntsala ke re live ngonne mme ke batla go bona jalo ka fo YouTube gore go diragala eng ke batla go bona ko YouTube go pole sentle o ka tsena ka go yone wa re Shaka Sports ko YouTube ntsala ke ga se Shaka Easter Soccer Tournament inna fela jalo Shaka Sports ke re ka tlhamallo ka fo YouTube ke a bona ngonne fa ke re ke lebella 105 people are watching gone jaanong ya tlhatloga 105 e lebeletse gona gore ka latlhelanyana mole tso batlang go di bua ntsalake o ka di trokella fa leng khonne ha o batla go bua re ka tlhamallo ka fo mme fa o batla go bona dipholo fa ile gore gongwe di go fetile ha o kgone go tla ka kwano ha o kgone go lebella ebile gape ngonne ha o kgone go ka lebella gore go diragetse eng wena o tsena fela ko Facebook ya gago o re Shaka Easter Soccer Tournament ke te motle bonang dipholo tsotlhe di feletse gore gompieno go tshamekile bomang go gapile bomang go tshamekile bomang go gapile bomang go pole sentle gore ga re tshamekele ka kwano fela le ko Kuro Stadium re teng re ka fo Giant Stadium re teng gonne go metshameko e etsang karolo ka fo ka jalo re gona metshameko e ka tlhamalalo gotlhe ko e batlang teng o e batla kae ko mkokotlong re teng ko gotlhe ko e batlang teng tsala ke re teng e batla ko mkokotlong tsala ke re teng ke a bona Kgothatso Villa o ka tlhamallo lene ka kwano ke a bona gore IK Gunduan o teng lene but not the Gunduan ke a itse ke a bona gore o teng Tumelo Melo ya o teng ke a bona Kgothatso Villa a re Mokwena 90 minutes FC number 13 Tshepang Jaiva Messi phala ke go lebogang gonne ba re ke Jaiva Messi ya nya ke go utlwile ntsala yake Jaiva Messi jersey number 13 ga se ke mona Jaiva Messi mara ke tla le ka go mo jaivisa ka fo Shaka re tla mo tansisa ntsala yake ba re ke Messi phala ke a bona gore Kgothatso Villa teng gape re gift Ramakatsa he go la bokae ha leng khonne Zakhan. ntsala yake the beauty of Kasi football ke yone ele anywhere will do anywhere will do ntsala ke jaaka bona bong khonne ke ba le ba go metsa kitse goreng ke a bona ba emela goreng ba sa tsene goreng ba sa go tsenwe ka madi ka kwano oh hey Lebzi can wait ka wena why o le absent minded ha go tseniwe goreng o le yana wena mar the wave ha go tseniwe ke lebetsa ka tlwaelang gonne go gatsa metshameko e ra go tseniwe ba tsene ka phatla ke bale wa bona ke bale ga ise ba boniwe ma security ke ale ke nagana ke go ba pimpa ke nagana ke go pimpa mare matlho Grotman B matlho ntsalake ke go ba pimpa ntsalake gore a re kwaleng ka seiliane mara ka se dire gannyo ntsala ke gonne ga se gonne leng go etswang le mine ka kwane sa pele le fela se tlhopa se sa Mokwena 90 minutes FC ile le fela Fire Sniper metshameko e ntse e le yone Shaka Easter Soccer Tournament 2026 kgetla bo rataro ka tatela. Well, 22 minutes have gone
And we had to see the first opening goal, but the opportunities are there. And again, looking at the Facebook page, 158 people have tuned in. See a number of players. We can also see there's a person there who's requesting size 1. Don't worry, size 1 in the next encounter, he will be present for a full game. When Edgar Kulega put in the 18 now, could be something else. Whoa! What a shot at goal! Brilliantly done by Metula. Fire sniper. Sniping at the opportunity they see. Excuse the pun. Woo. What a shot at goal. Brilliantly done. Advancing on the field, working their way to the 18. And look at that one. Look at that pass going forward there. Konza making the run. Brilliant pass cutting through the defense, and all he had to do, Metula, was just use his educated left boot, even an uneducated left boot, will get on the back of the net. Look at that shot. Tremendous. That touch with that right boot. And the celebrations, the handshakes. Metula. Woo. That goal was brilliantly done there. Zanempi Matula gets his goal. And now they have one hand on the steering wheel. Now they're steering the proceedings of this game. Mokwena 90 have a response as the game continues. As you can see, it's an open platform there as chats continue. Look at that now. The goal scorer sending it forward again from Konza. Again, that passage play could have been something, but that ball going out of play there. Now, it will be a throw-in. Chokwe sends it in. And unable to retrieve the ball. Because can actually receive. This could be dangerous once again. Can they clear their line? Is Mokwena 90. Bit of a scramble. Mokwena losing position. This will be a slippery pitch, and you can see now players losing their footing. And with that passage of play there, another infringement. But again, this will be a slippery slope as the rain made its presence felt throughout the night and in the morning. So let's see with this set piece now here. Ball, good looking ball. But again, from that prospect, nothing can come to it. And it will be a goal kick. Sarakalala. Ramakata sending it out now. Working that ball just outside their 18. Finally sending it forward now. Can they retrieve the ball? They do so very well. Trying to control the tempo of the game. But an interception comes about. Ball now is brought down. It's a tug of war again. Who will win it? Fast enough to come out on top. And looks like another player is down there. Look at how they're lurking over the wall, trying to get their eyes onto the pitch. After game, you make your presence felt right here in the stands. Because what is football without spectators? Now look at that contact there. A little bit of a shove onto the head. Will lead to an infringement. Well,
Let's see. What will they opt for this one? A long throw-in. Will she get to the 18? This could be still in quite a critical area. Can they do something about it? What a brilliant save! A brilliant, brilliant save. Woo. It could have been something that went a rocket of a boot. But the goalkeeper at the right place at the right time. Look at that shot at goal. Oh, it came flying. Was Mabu. Oh. And another set piece here. Can they get something with this corner kick? Ball is still in field. Another brilliant save. But that last minute, that could have been an offside. Not making sure. Was he at the right place at the right time? But getting the rebound, getting the ball at the back of the net. And it looks like they will want to see that VAR. And again, the opportunity was there. And the rebound plays tribute. Mukwena, 90 minutes. Find the equalizer. And Mpiane. Look at the corner kick again. A brilliant save. Offside. Yeah, I think Mpiane could have been offside there. Savasa had a chance. And a brilliant save. Mpiane could have been offside. And again, that's what it means to the coaching staff there. Mr. Makura. It looks like those one will be looked upon. And you see, was he offside? Is Mpiane? Or was it the right place at the right time? The Toriso Mpiane. And it looks like it has been awarded. And now we're back here with Even Stevens. It's one fire sniper with a good response. Getting that opening goal for themselves now. Mukwena also now on the scoreboard. It's gonna be quite a nail-biting encounter, this one. I assure you it will be a nail-biting fixture. Fire sniper again in position. Trying to work the right-hand side from the flank to the wing side. Losing position again. Can they do something here? Lipstick wave. Hey, game I'm not stuff 6. Now again, still going forward now. Look at that. Oh, God. It's unfortunate they're just overstepping. Well, Mr. Lipstick wave. 30 minutes have gone. And both teams are on the scoreboard. We'll wait to see who can have two hands on the steering wheel and steer themselves to the victory here. We'll wait to see. Ntalake a gona nnete e fetang eo motshameko eme ko malekeng ke utlwa tsebetseme di a tlhotlhona Ntalake ba bua hatshe di tsebetseme di a tlhotlhona nkgonne ga ba itumela abanemeneze be ke lebella jalo yene Teki wa ga Mothemane a re ke le shebile ke le mo Olivans o ka mo Oliven wa itse ko Oliven Yeah. Oh ya ka mo Centurion ka mo right Yeah. before Centurion ka mo Oliven a re ke lebile ke le ka for Oliven bana ba one Raben oh gora ba itse all the best fire best Mokwena 90 minutes e kwatile bona tatola ka upile tedu monna upile tedu Ntalake upile tedu go bole sentle bana motho etso ya gane ke buile ke gore le ke re metshameko ye tshamekang ye ka kwano ke metshameko ya top 16 fela yo lebileng gone jaanong is not top 16 it's a replay ya motshameko yo tshamekileng jalo ka di 15 tsa March ko Giant Stadium balatedi ga ba letlelwa mo gare go na le mongwe na botsa gore ke mangolo ko trateng ya Ntalake o mo gare nkgonne I can confirm mo go wena gore yo ka mo gare mo di standing mo those are players ke ba tshameki bale le badiri ba ba nnang teng ka fano ba ba tlileng ka kwano ba Shaka Easter Soccer Tournament
those are not your supporters ba leng ba tlwaelegile ba leng khonne ke go arabe ntsa lake go na lona botsa ke tla go bolella gore ke mang go na lona botsa gore ke ba ba go trateng ba le tlhoka pela lo ntsa lake ga se di supportera tsele ba le bone ke batho ba le ba bereka ka kwano khotsa ke batshamiki ba leng gore ba teng ka kwano ke bua jala ka ena Aaron Minga Rodriguez ke go arabile ntsa lake re bone gole keo ya tsena jana gape ka fire sniper be tswa ka ene le ka bona la gaetsho tsela ko ntle kgoleo ba re tswileng khonne ona tsena ka yone le ka bona la gaetsho ele ene Mkhonza ke ena tlileng ka assist yentle ke bua jala ka ene le bogang Mkhonza bitso laka go motshameki o rapaletseng fa fatshe go na le motshameki yo e leng gore o rapaletse fa fatshe wa go tshwanela gore a tlamelwe ka bonako o nnotsitse fela jalo be ke bona kgothatso active mano active kgothatso it shows vele kgothatso wa ishebella kgwele ke go leboga ntsa lake ke go lebogang khonne the more you comment the more ke bona gore nya you are investing your time and energy into this sport wa rata khwela dina ntsa lake ra go lebogang khonne re ka se mo sole ntsa lake football ke game ya opinions someone can come and say no le se penalo mo ka re ke yone so maikutlo a gage ra tlhompang khonne ra tlhompa ntsa lake fela ba sampana ba ipelaetsa batho ba sampana ba ipelaetsa gopole jalo gore mokatisi wa sniper ke bua jalo ka ene Vincent Ramoni o ka bua wa re ke mokatisi le gore gompieno kopane jalo le baithuti ba gage students ba tshameki ba bana ba Dondol players Dondol stars ona ba coacha botle ntsa lake ona ba coacha gompieno ba tshameka ka fo tlhopetse sa Mokwena 90 minutes ona ba coacha ko tlhopentsele sa Dondol stars sa ka fo Thembisa ona ba coacha ka fo ka janong gompieno ba tshameka ka fo Mokwena 90 minutes FC ka jalo ke nnete ntsa lake ya keranong ntwa e runtse fale ga re batla go bona dio tseo motshameki o mo lebileng gone janong ke eno ba ipelaetsang ka ene gore o na seyo mo motshamekong wa ntlha ba ipelaetsa Dahomela Timi Mphadeng ba bona Mphadeng o no se yona Mphadeng a ba ramela go pele go letle go nna kotsi fela a ba sa kgone go fitla go yone kgoleo a ba sa kgone go fitla ka bonako balla ba ngongorega gore ga ra itumela go tlhelele re gana nang ya banyana re tsikinya tlhogo a bona a ba latla kgwele fela jalo kgweleo fela ba gona gore a gape o na ile tshepang Jaiva Messi o na tsamaile Jaiva Messi phala pola go gene gape Jaiva Messi romela go thoko fela jalo kgweleo wa ya pele thata fela ba mogela sentle a ba etsa romela go pele go le ke tle go nna kotsi ha ba ka dirisa ka botlhale mme ba sa etse ka botlhale a ba re tlogeleng khonne a ba gana Ramakatsa re monna e tlogele ke tla kolopela ko pele tswa mo go yone ke kgwele le gore bokete ele bona ga ona jalo mo tshwara dino kgwele ntseng yalo khonne ke kgwele le gore e bokete thata gore ka e laola e bokete thata ka gopola sentle gore motshameki o wa fire sniper ke bua jela ka ene Methula ke a gopola ntsala ke a go leboga wena Ace Ma7 ke a go lebogang khonne ke itsile ke ne ke ngapangapile ke gopola sentle motshameki wa tlhopa se sa fire sniper jersey number 9 ile ene Zanempi Methula o gapile jalo wena mothoetso NFD championship le Swallows yes ka jalo ke se ratang ka Shaka Easter tournament khonne ke ba tshameki ba maloba sephelele Mthembu le eno na le teng ka kwano sa mpatle go tshameka ke akanya ba bantsi ba tshameka ka kwanong khone ba le ba tshamekile ba tshameka jaanong bon khonne ba nna tshedimosetso ke go leboga wena ntsa lake ke go leboga wena Ace Ma7 ke ne ke kwadile ka mitse le ka bona la gaetsho ka kwano go ro gapile NFD le tlhopha se le sa Swallows Simon Mabi la o ka tlang khonna batla go lebella second half nkgono ka se tsene ntsa lake
ke molaong gonne na re tlhompe molaong tsalake ke go bona wa ngapa-ngapa gore nyang gonne ke a tla koo o tla ema trateng ga leng tsalake o komele mo diphatlheng tse le tsa a bona ditlhogonyana ke tsele gale o tla re ka se go ganeleng gonne felang gonne man lebelela mo Facebook mo ba rekisa monna bontle a ba mo rekisa bontle o na fetile o na tsamaile ka ene le ka bona la gaetsho ka kwano ba re ke Dr Mnandi o na ile Dr Mnandi Dr Pasha a re bona tlhaselo ke yo ya tsena jalo ka mo kgona 90 minutes ba go romela ko pele a ba re show me your number wa apere mang a ba etsa mona gape tlhaselo ke Mabu a ba romela fela ke la senya kgwele Mabu a ba senya kgwele Mabu ntse ke bua ka swalo seng gonne ntse ke bua ka swalo se ke go leboga bona ra camera wa rona ka kwano ntse ke bua ka swalo se jersey number 9 Methula o tshameketse Swallows a ba gapa NFD Championship Leon. Yes, how the cameraman you must be able to tell a story ntsa like ka picture so se manega mole na ke taboga ka so. Yes, o nkutlileng go nna ntse ke re hom a re nyaman Swallows ke tla ke nne ai ba haleng gonne ke gona go seka ke ole ha mo lebala moshoto sa gago gonne Simon Mabe ya ntsala ke ya kra no gopolo it's a rematch gonne ba tshamekile ka di 15 tsa March ko Giant Stadium yanong ba tsentse dispute ntsala ke ba protester go bua tlhopa se tsa mo ko 90 minutes ka jalo ga gwa letlello any supporter inside ntsala ke maswabi gonne gore no sa itse fela mara game number 2 ntsala ke tloyo wena Simon Mabe e tlo gonne tlo go lebella o tlo go tlo monate ga jana o ka lebella mo televisioneng re gona yone monate thata maybe lo gopole sentle wena go ga o lebeletseng gore re tlo go tshameka jalo 80 minutes ka gone re simolotse moraga nako ke na ka ntse gore ya go tsana kwa ngene tellenyana fela go nna jalo se khutlo ke seo a mme re tlo go bona nno a ba sege romela kwa pele ba yemetse ka ditlhogo kgwele e kotsi a ba isa kwa lebileng teng gonne ene le ene Victor Savasa monna yo motelele hiho we beile ko ntle kganyengwe monate e ntle ka kwane tlhaga mo tafoleng ya rona wena Tloslami o mona Dr Pasha jersey number 18 ba re ke le bohle o itse le bohle ke le bohle ke motho o dirang tsotlhe hela ka nna ke re ke kgona go gasa ke kgona go dira camera ke kgona go actor ke kgona go dira tsotlhe ntsalake ke le bohle yes so ke all rounder le bohle ke all rounder wa bona ha ke tse mothako tshega monate a imomonana o batlang ko ha tshwanna go nna fa le ntsalake ga tshwanna go nna fale example ke go bolela batle ke lebala before ke lebalang go ifora go ikhutsa Dr Pasha ba mitsa Dr Mnandi because he can play multiple positions ara bona go le ke ene tle go nna kotsi ba ba sireletsa jalo mo tshwara dino ba mo sireletsa ba re nya ba nna gala tshameka sentle Ramakatsa gala mo tshameka sentle Gift Ramakatsa a nne kgwele ya bone Dr Mnandi can play as a goalkeeper jersey number 18 of Fire Sniper. He can play as a goalkeeper, he can play as a winger, he can play as a striker, he can play as a CDM le bohle all rounder motho etso ke sapane ke bua ka all rounder a re tsama re roundeng gonne re rounda le fela jale le mokwena 1 minute mokwena 90 minutes ntshwarele ile no si sniper o gopole sentle gore re bua ka kwano ra e garela mme e fetsang e gapa ka jaaka e gompieno ka kwano ba ka tlhamallo jalo ko top 16 motho etso mokwena 90 minutes 1 Fire Sniper 1 metshameko ke yone ya Shaka Easter soccer tournament ka fo Soshanguve ka fo Shaka residence ka fo Shaka stadium
indoda enkulu ukuthi amthambise ambule ingqondo akuphe into right. Well, ladies and gentlemen, welcome back to the 3D encounter with a nice hot start, and the second half is on the way. And we see both teams able to get the first goals in the first half. We wait to see in the second half, can more goals be scored? Just to reiterate, this is a rematch from both the teams. It's been protested that Fire Sniper actually won the first game through a penalty shootout. But again, Mokwena 90 minutes like, no. We were not happy with those penalty shootouts. So again, we'll actually have to dispute this one. But again, their claim came out and it was approved, and that's why we're having this rematch here. So Love and Peace are set to go for the final fixture. We'll wait to see between these two teams who will take on Love and Peace. Will it be Mokwena 90-minute or will it be Fire Sniper? We wait to see. And it is said, we heard that from the Lipsican Wave, that either or they're playing under protest. So Fire Sniper, if they had to actually fall short in this encounter, they might as well go and protest and find ways again. But then, let me see, maybe that means there'll be another rematch if they go and protest. Yeah, but rematch e ka tshameke gompieno. Never. So it's a valid complaint because there's still two players by lo gore ne ba seyo, and there's evidence on paper, on black and white. So ntsa la ke la le gore tla nna teng replay ka se diragale gompieno fela ya delay ntsa la ke re dia ya re dia ntsa la ke e dira sa khona go bereka sentle mme rona America rona ke go gasa a re gasa ntsa la ke. So that means again it might also just delay or postpone that final fixture if there might be a protest, as Love and Peace will be waiting amongst the two teams. Clearly, I'm pretty sure they're also looking upon that amongst these two teams, who will they be going up against? It is around the top 16. We wait to see who will come about. And there's another opportunity now, inching forward. Ball back into the hot area for Fire Sniper. They had a great chance, a great prospect, but losing that ball. Well, as you can see as well, the stands are nice and empty. They were waiting to be filled in the second fixture. Oh, what a sell there. Was indicating left, but turning right. Fire Sniper gets it in position now. Ball into the hot area. Overcooks it. Too much six gun. Too much Benny. Too much hot sauce. You can see there, as I've mentioned, the stands are empty. Reason being that there shouldn't be any spectators that are allowed to enter the premises as soon as this game continues. So everyone will be actually allowed in the second encounter. So I can see a number of people here right on Facebook like, no, we are outside. We cannot enter. Well, we probably saw you on cam. But you will be coming on and actually looking at this game from the second encounter. It's just unfortunate as the rules state that spectators cannot be present due to a rematch of a game. Now again, it's Fire Sniper working that right hand side. A beautiful pass. Can he get to it? Is Mkonza unable to keep it in field? Is Mkonza, and it gets the throw in. Working there with it now. There is Mashamaite. Still trying to twist and turn. There's Makubo. And the clearance kick comes to the rescue. Can he return into a counter attack here? Another pass spilling through the defense. He's trying to work out something. They're trying to twist and turn. There's Ngobeni. And a brilliant timed slide tackle from Khopane. Stops that passage of play momentarily. It is Ramakata, goalkeeper for Fire Sniper. And we're opting for that long throw-in. Ball back in field. And we'll go out of play. And have another chance again for the throw-in. Mabu will opt for the long throw.
Can they win possession of this ball? Mabu again. Making his presence felt there. Working with Masena. Mabu puts it in. Puts it all the way out is Mabu. Yeah, the coaching staff there. How many times would you deliver that ball way over the mark? We want it in the 18-yard area. Yeah. So, looking at the stands also being empty, echoing out once again. You can just tune in your Facebook page, Shaka Easter Tournament. And you see the live stream, click on it, and you'll have your visual preference of this game. Also, YouTube, Shaka Sports. And all this game will come to you onto your screen. Now trying to work again. The goal scorer in position, Mpiane. He's got a very beautiful goal in the first half. Ball again now. This could be something. Can they work something? Losing the ball into touch. Getting instructions that freshly new legs will be injected into this encounter. And we can see there, it's Jimmy Makubela says we are outside, we're not allowed to enter. Don't worry, the second encounter, Jimmy, you will be right here at the Shaka Stadium. Let's see what can I get from this corner kick. It's fire sniper. Can they get the lead? Just missing it on the left-hand side of the post. It's like both teams will bring in fresh new legs. All right, to see who will be coming out. Let's take a look at that corner kick once again. Great leap for the ball. Just missing there on the left-hand side. There is Mazibuko. But they have another chance on the other side of the field now. It's a good-looking corner kick there. But the defense able to stay firm and clear their line. You can see there a number of viewers Teki giving props to Mokwena 90 like that. You keep going, let's go. It's brilliantly done and lovely to see the number of spectators who are not available right at the Shaka Stadium, but actually are on their phones and screens witnessing this game. Just like Masha Maite has left the field of play. And he has made way for Sibiya, wearing jersey number 27. And Mokwena is unfortunate. The newly injected player, they can actually, I don't see his jersey number. I don't see number 4 on the team sheet for Mokwena 90 minutes. I do apologize on that one. And it is up for a long throw in his fire sniper. Fire sniper, a long throw in. Can they get the rebound? It's a foot chase for the ball. Who has the extra legs? Taking it nice and easy is Ramakatsa. Trying to look for something on the right hand side there. And a clearance kick. Curves it back into infield now here. Even under pressure was Lachayo, but finds the safety of Zaramakata. And you can see still maneuvering there, but a slight bit of a pull. And again, you can see Mkonza protesting that one. Any fringe about keep penalty. Kototsaga keep penalty. It's like fire sniper, do you have a player down? I think it is Lachayo. Saw that maneuver of play. And this is where Lipstick and Wave will say, Matsoho amatuti. Afitla, au meno ga o tshwara tshwara. O tla ba right.
All they have to do is approach you, give you the treatment, and best believe the paramedics, the female paramedics, who catch you back onto your feet. I said by lipstick and wave. Well, let's see what happened there to Tlachwayo. Oh, that's actually the first opening goal there. Look at that beautiful ball from Konza, giving it straight to Metula. Came running, gets the first opening goal there for Fire Sniper. Ball in a dangerous area, just protesting for the handball. This could be something again. Chances, not taking the shot. Wasting too much time, giving all the defense enough time to scramble back into line. Could have been another great opportunity there. Lipstick wave. Yeah, this game. It has all the ingredients of a very good fixture. But let's see what happens here. Able to clear that line. Well, Lipstick wave. Yeah. 10 minutes have gone into the second half. Knowing as this game proceeds, what could be the turnaround of this encounter. I don't want to direct file khonne ementega box di 18 we tshwereng khonne mitele sa atlantsa la ke ya bonala mo litlhong ya bonala fela ke o le ga dire sepe mo tsereganye ga di tsene mo tsereganye ga di tsene khonne are next araki di tsene wena ntsala ke penalty ya eng a ke o letsa phala khanyengwe ke yo yana le bana ke ba le mo VAR yana tshwantse re go ntsha batho bale bana ba batla mo di VAR ntsala ke tshwantse go bankangwang khonne nya serious ntsala ke go tshamekela 1 million go tshamekela 1 million ntsala ke a go tshwanela go nna le bana fa sala bona go FIFA shebile match ha o re hepo bona ngwana mo VAR no Lipstick wave. No, look what Z is saying here in the comments. Arenta like Ziva compalla renta. I get it. Even kill player, capilla ki will go bang swara. Enta like wena khonne Z khonne ba dira yalo makawane wa bona ha le mala sepe mole o batla matsogala matute a bomme ba le ntsalake o batla one khonne ba itiga mataka ka gonne ba lebella gore ke mang paramedic ha ile gore ke banna ba matsoga ditang bawe mara ha ile basadi ba bantle ba matsoga matute bawa intse yalo ntsalake ke bone khale ke bone khale nkhonne wena ziki bona kyol ha gona sepe ha le nkhonne o bone bo si ba la re nyaman ba tlo go ntobetsa ba tlo go nkenika o ka se batle wena nkhonne go tshwara ke bo si ba di paramedic nna ke bua ka bo paramedic a ke tsona ga nne nkhonne nna ke bua ka di paramedic o bona le ontsa le serope re bona tobetsa serope nkhonne ba go isemola setla ka morago fela jalo ba go isemola ka morago kgweleo go motshameki yo montšha yo tseneng ga yo mo lenane ntsala kio o teng ke Malesela Philip Moerane number 8 o tswile o ntse ba ngongorega ka ene o tswile file ene Mahomela Timi mphadeng o tswile go tsene jalo Malesela Philip Moerane a re bona ba etsa ba kolopela ko pele fela jalo kgoleo Fire Sniper ya golla fela jalo phala a ke itse gore a mme ba tsenya kopo ke bua ka tlhopha se sa Mokoena 90 minutes ga ba tsenya kopo ya VAR ka gonne fale ke ne ke akantse gore itaile seatla sa motho fela ke bona ka re go didimetseng gonna ke itse gore a mme ba tsentse kopo kgotsa jang tsa ba kolopela ko pele fela jalo go le ba yeme thule ka tlhogo ko morago ya tswela pele go ka tlhasela tlhopha se sa Mokoena 90 minutes a romela ko pele jana ya lla melodi jano a re bone khole ke tswela ka ene Metula former One Lion o gapile Phillies Games Metula ntsala ke jersey number 9 o gapile Phillies Games le One Lion ke a gopola ne le ka 2024 yes o gapile le One Lion ntsala ke Metula jersey number 9 ke ka go ke go ra ke re ya kyo na ba lile ntsala ke bone ba lile nkhonne tshwantsa go ilebella Bishop o tshwantsa go ilebella go go ilebella Bishop o ntsala ke
Bishop wa go lebelela sentle a ke itse gore mo pentile tlhogo mare nya a penta ntsala ke nya di tshiudile nya di tshiu bona ditori ya ka di emeletse ntsala nya ke ntate motho nna re mo tlhompeng a re mo tlhompe ke ntate motho nna ke ntate referee ntate referee France khosana ke ole ba ngongorega ba lla go alliwa gompieno ga ke itse motshameko wa ntlha go diragalang ka one gonne go alliwa go simolla motshameko go liwe ntse go re go liwa go lilwe mo la go dile mang le mang fa le ntsala ke go dile mang le mang ha ke etsa go gasa o tla mpona ha le nang gonne ke a go nna hale ke a go seka ke lebella ke le reditse go VIP section ko TV e tonna go le gasa tsone gonne he le sa gasa tsone ke romela snappo ke re tlhokomelang fa le bo sa tswana ba gasa tsone ke romela email ke rutse go dimo ke o le ntate president ke le ntsala ke Tshepo Lechane o Lechane group ke ene o leng gonne re fa ka ene ntate Lechane ba ngongorega ntsala ke there's too much protest gompieno ke a gana ke a latola no I understand gore ke 1 million fela re batla go bona kgwele ya dinao re batla go utlwa lobebela kgwele ya dinao re batla go le lebella re utlwe monate ke ba baka ba tsamaileng ga ba di kerekeng ba tlile kwano ntsala ke ba tlo lebella motshameko e be nna protest after protest o ba bang ba ditse go kerekeng go raneng ka phone wa e bona ba streama mare ha ba streama ya long khonne a go direge sepe nya ntsala ke phetogo e teng e go diregetseng ke go lebogana Grootman B a bona re bonne diphetogo ka gone ba busy ba lwana a ke itse gore go lla boka ntsala ke assist e lentle ga ge le ka bana le khonne ke ratile thata assist ya ga Mkhonza a re bona ya tsena gape mo kwena remela go thoko fela jalo itle go la re bona Mabu remela go le kotsi e be feta ko molomong wa dino ba tlogetse tšhono fa leng gonne ba tlogetse tšhono ye ntle fa le ntle le pelaelo a re bone ka motsamaeke tlile go diregetseng fa le wa di sega Mabu ntle le pelaelo fela ba tlhoka fela motho o ka feleletsang ba tlhoka fela foroso ye serious a re bone fire sniper a me ba lwana ba ituela jaanong ba ituela mme a ba gana a latola fela jalo ka morago go gana ene le ka bona la getšo Savasa wa gana Savasa a re bone fela jalo Mabu ta go tsaka ke tse dintle thata le ka bona la Gopane ka gopola sentle le ene maitemogelo ke a mantsi ka kwano di tlhoriso Mpiane o ka gopola sentle le ka bona ka 40 line o tshamekile ko Polokwane City ntsala ke bua jala ka ene di tlhoriso Mpiane le ka bona ka 40 line ke se ke se bua ntsala ke bona Victor wa bua le ene Victor Hlongwane wa bua gore o itse keng wa streama nkgonne wa streama o ko mmereko tshwantse a dile ka production makgowa e emetse production ha iyo production o dutse kwa Victor wa streamer mare kgwele ha iyo a re tshameke kgwele dinao a re bona ya tlhasela kgwele tle gona kotsi fela ba e tlhatlhola mo isong e tswela kontle kgweleo e tswela kontle fela jalo santse le 1-1 di santse di tshwarane ka dithamo di ngangane di sampane di ngangane di tlhopha tse di le pedi o gopole gore ye gapang fano tshwantse go tshameka motshameko bofelo ya ka le motshameko wa ipueletso o lebeleng gone jaanong go na le metshameko e tshamekang ka fo Giant Stadium go na le metshameko e tshamekang ka fo Kuro ke tla ntse ke gona dipholo ganyane o itse go diragala info a re bona tlhaselo ke yo ka morago ya tlhapa sa fire sniper ko lepela ko pele fela jalo gore a ba goroga pele a re nyantsala ka ke go utlwa letso lebelo ke go utlwa letso wena Mokete Sfiso Bonginko se Mokete ke go utlwa letso ntsala ke gore nya o kotsi fela ke tla goroga pele o gopola se re tshameka jalo 80 minutes not 90 it's 80 ra ba romela ko pele fela jalo ba tlhatlhola mo isong e be fetoga ka nna sekhutlo o na thibile ko morago Chokwe ko morago ditsebe tsa me di a tlhotlhonang gonne ba bua ko bencheng ke ba utlwa botle ba rasitse ko bencheng ko ba ngongorega fela ke rapela modimo le badimo ntsalake gore go nne le yo gapang
go nne le o gapang tshameko e o e ba fela fa fatshe fela jalo le ka bona la gaetsho ka kwano Gopane mothusi Gopane maitemogelo experience a re bone a batla e sega motho go pele go le ko tse thula ga tlhogo ba ba sireletsa ka morago gompieno ke batla go iponela nno ntle le pelaelo ntla Ngobeni na lekile fale o na etsele ka tlhogo fale o ithibile neya o ithibile nkgonne ke bo jela ka kwane le hlatswayo o ithibile France Khosana ke ole ke a mmona fala ke itse gore a ka ya France Khosana tshwantsa nnefa mo go rutsing ngwana teng fala tshwantse go nne ene France Khosana a tle go thiba a thibile ntsa lake a re bona ba etsa ba kolopela ko pele fela jalo wa thiba ka morago wa gana wa latola ke bua ka Safasa a ba etsa kolopela ko pele Safasa a ba yamogela bontle ke lene Ngobeni a ba tsa sega romela ko pele mogare gampa le bala re bona ya tlhasela gape a re bone fire sniper a ba tsela kgwele ga bonolo bua ka morago ka Mosena ba re gala motshameka sentle Mosena a e boele ka morago fela jalo kgwele ga wa tshameka sentle wena Nkgonne wena Sibia ga wa tshameka sentle ke gore ile ka re ko YouTube re teng le ko yone Facebook ke go ile gore ke ithata teng thata ka fo Facebook ka gonne ba re ruta ke tlhompa batho ba lebeletseng ka Facebook ka gonne ba re ruta re mo tlaseng 251 ye lebeletseng ka fo Facebook ke a bona gore wa analyze fale ke bua ka ngwako Katlego Mambush a re bone kgole ke ya tlhasela jaanong gape fire snipers a ba eta romela ko pele ke kgoletle go nna kotse fela ba ba tlhatlhola mo isong kgoleo ba tlhatlhotsa mo isong ya tla e bua jalo ka bone gape a re bone kgole ke ba ba iketla ka yone iketla jalo ka yone le ka bona la gaetsho Mosena pola ko gene gape a re bone Jaiva Messi a ba ba go thoko Jaiva Messi ba e roka jaanong a re bone mo kwena 90 minutes FC ba tsena ka yone jaanong ga re rope ntsa lake wena Hausa 80 minutes nkgonne ba simolotse thari tshwantse be re simolotse motshameko ka 8:30 re simolotse ka 9:30 jaanong yo ke 45 minutes le nosi fela e wena ntsa lake a jalo re tshameka 80 minutes fela nkgonne nako ntsa lake re bereka ka nako ntsa lake fela ke a go amogela jalo nkgonne wena Hausa King ke a go amogela nkgonne ha o re straight penalty ha ke itse le gore ba sa lebella wena Hausa ga ke itse gore ba sa go VAR ba go lebella ka gore tlhopa se le gore sa ipelaetsa go na le go ba kwalang teng ba ngape ba renya VAR re kopa go lebella kgwele itseng ka jalo ha o bona VAR sa tshamekiwa ga e se motsere ga ntsa lake ke setlhopa se le gore go tshamekiwa kgatlhanong le sone ga ba ya go referee to say re batla go lebella fano yes ga ba tsenya kopo le nna ke ne ke bone ka re ke penalty fela ga ba tsenya kopo gore tsamang le go lebella a re bone kgole ke ya tlhasela gape fire sniper thiba pele tsela konte fela jalo kgole fela gona ko yang teng di a pallana tlhopha tse di le pedi di a ngangana hela ka ke bile re bone kgole ke gape ya tsena ka 90 minutes tsena ka mo kwena 90 minutes ba re tswile nkgonne ba re tswile ke go utlwile wena ntsa lake ke go utlwile wena ma 7 fa o bua ka mo kapotene wa setlhopha sa sniper ke go utlwile nkgonne tshamekile ntsa lake o bua nnete mo kapotene wa setlhopha se sa fire sniper o tshamekile ko 80 members me o lebelle sentle wena nkgonne ke a lebega ka sedimosetso ye wena nkgonne o lebelle sentle wena ntsa lake wena Ace ma 7 ba tshameki ba tsamaya gotlhe ba tsamaya gotlhe Blackberry o tshamekile ko 80 members a tswa ko 80 members ntsa lake a go tshameka ka bo Phillies games a tshamekela Mudagase ba tshamekang gonne ba tshamekisana fa o lebeletse bo Pastamboro o tshamekile ka fale ka fo Katlegong ke bua ga Pastamboro me le lengwa go mona le ka fo Skepeng Ketola le lengwa go mona le kae ba pikelana ke ka go ntsa lake go nna le jelo tlhatlharuane phakela ya gore nyaaya motshameki o na seyo it shows gore they've got the access ya go tsamaya ba go tsaya batshameki ba bangwe ba ba tsenye yes ba ikatisa kontle ba tlile go tsena maaka wa naga e tshokia phetogo tle go nna teng ka fo setlhopheng ke yo phetogo ba montshetsa ko ntle le ka bona la gae tshamekile sentle ke bua ka kamogelo Mosena
ba tsenya jersey number 2 ga ba mo kwala mo lenaneng ditlhopha di re berekisa botlhoko ka gonne le nna nka se rate gore ngwana ke a tshameka kgotsa o butu wa me kgotsa re ga a tshameka ba sa mmitsa ka leina ba re jersey number 2 yaanong ha a sa kwaliwa ke teng mo re nnang le mathata teng ba batla mshini Leslie Choko ba batla mshini ba mmeile ko benching mshini ntsalake ha ke itse ba mmetseng ko benching mshini wa tlhokega mshini go na le o dutlang madi go na le yo dutlang madi Sefiso Bonginko se Mokiti o dutla madi ka dinko ba go motlamela ka bona ke ba le bosi bale wa go emella ka bonako nkgonne fale o siola ka ntsa mo seka a ntsa mo analyzer ha ntsa mo analyzer go regular a ka se eme go tlile ntate a ka se eme ntsalake wa bona ba ka tsenya Neo Mphuthi go tlile go senyega fire sniper ntsalake ga ba ka tsenya Neo Mphuthi secret weapon Phineas ha go tlo go senyega jersey number 30 ha ka tsena re tlo go bona dilo re tlile go bona dilo nyantsa lake ke a itumela nkgonne ke a leboga Sthibo tla ke go tlhalosetsa ntsale ke a go leboga ka comment ya gago o bua nnete nkgonne referee nako tse di ga sa e bona a batla go ipeletsa go lebella a ka ya go lebella VAR mara yaanong ka kwana ka gonne nako tse dingwe nkgonne go lla ditlhopha ka jalo setlhopha ha sella molao o tsentsweng ka fo Shaka nkgonne o bua nnete seo se bua nnete ke nnete wena Sthibo for referee tshwantse a go itebella lebele fela ka fo tournamenteng ya rona ka kwane go fokotsa dilo tse dintse tse di mogare ntsalake ha o le setlhopha o belaela go na le pampiri ba go nang yone wa kwala gore can I check this incident bese o na jalo fourth official go bua le mang le referee go emisa motshameko a ye go lebella ntsalake fela ke nnete seo se buang ntsalake o gopole senteng go nna ke re le bo referee nako tse di ga ba bone nkgonne ba thusiwa ko ntle ke di fourth me in this case ba thusiwa jalo ke batshameki le bench ha bench e re nyama sniper le re timile penalty kgotsa go lla jalo mo kwena 90 minutes ba le re timile jalo penalty kgotsa handball kae go na le pampiri ba ene wang ke tla dira gore ko camera 4 go nne le gona gore a re bontshe pampiri eo go pampitsanangwe yana e na le mmalanyana o yelo nyana so ba di newa gore monna ha o lla tsaya o kwala etsa go kwala o re nyamana referee ga ke a itumela ke kopa go lebela fano fela o bua nnete Sthibo ke nnete nkgonne a re bona ba tlhomile fa fatshe fela jalo kgwele ya setlapa sa fire sniper fa le nako yone ya tsamaya nako ga ya ema ntsalake ya tsamaya Gopane mo godimo ga kgweleo mothusi Gopane tshamekile ntsalake tlhopha di le dintsi ha ke bua jalo ka ene mothusi Gopane tabogile thata maitemogelo a seng kana ka sepe o tshamekile thata wena ntsalake mothusi Gopane 34 years gone jaanong ntsalake ke bua jalo ka ene mothusi Gopane o tshamekile ko Polokwane City Super Sport United Free State Stars Mbombela United o tshamekile thata fela mothusi Gopane o tabogile go utlwala fela sampana letlele gore ka tshameka 34 years o santse le monnye a ba tsa se ga romela ko pele ba emetse ga ditlhogo kgweleo fela ba ithula ga tlhogo ko morago a ba etsa ka tlhogo Savasa ba re ga la tshameka Savasa sentle makawana ga etsho ba mmile fatshe Olisanda a re monna wena Savasa yemella ka dinao nkgonne tumelo ga go go pholositse wena Savasa fela o thibile fela jalo o berekile ba mmeile mshini ba mmeile Neo Mphuthi ba beile ko benching ha ke itse goreng fela go sengwe se ba se tshepile nna ke lebella thupa nako ya re mo go nna 11 minutes remaining remember tshameka 80 minutes a re bona mo kwena 90 minutes ba tsela go le ga bonolo ba rapala tsa go thoko ngobeni nhlanhla wa etsa be ko lepela ko pele ba rekisa monna bontle ba batla phatla jaanong ba batla go a ko pele a re bone kgole ke taba ga jalo ka ene gape Mkhonza a be ba go thoko Mkhonza a re bone kgole ke ya go nna kotsi fire sniper batla go nosa ba go romela kgole ba boela ko morago ko tle ga di 18 ba go romela ko pele ba romela ba ya mogela mme
ba tlhopa go boela kwa morago ba kgwele kotsi ga ba sireletsa fela jalo kwa morago ga ba sireletsa kwa morago fela jalo koketso wa gana KK a re ntsa lake o ka se nose motsamao yo montlentle wa tlhopha setsa sniper ke motsamao yo montle bona ka sigile kgwele ntle e le ene Makhubo o na mo sigile o batlile utlwa ka bana ba sekolo ntsa lake ha ke fetsa fane ke tla go wena ke tabogile 20 minutes nkgonne ke go saveile ntsa lake ke go bolokile Sure, Mexican wave. ara bona ke se tshutlo ba se romela go pele ba se emetse ka tlhogo mme ba sa ithule sentle bola go bone gape a ba thiba ko morago Savasa wa thiba Savasa 70 minutes he santse e le 1 Mokoena 90 minutes FC e le 1 Fire Sniper FC metshameko e le yone ya Shaka Easter Soccer Tournament 6th edition ntsa lake go sampe go emefela jalo 1-1 ha go ka fela go ntse jana re a go thegong ya di penalty it's anyone's game. Well, Mexican wave, if you go to a penalty shootout, it looks like history might repeat itself, but things might possibly change. We'll wait to see as this game continues. It's still 1-1. Then wait to see. And looking at our stats now here on Facebook, we have 286 people who are actually tuning in on this beautiful fixture. And it's lovely to see a number of spectators actually into football. But look at that movement of the ball now, trying to get into the 18-yard area. A slight push there on Mkonza, leading to that infringement. You can hear a number of comments coming from the coaching staff. And on Facebook, we are sitting on 225. Look at that little bit of push there on Mkonza coming from Mabu. Yeah, a number of people are actually witnessing this game, and amongst the 225, I saw a comment there. It's going to be difficult to see comments there on YouTube, so we do apologize. But DC there and Tati Sewuse saying great game. It's also nice to see females actually were part of this a beautiful encounter, not just male. And also a part of the 225 on Facebook, and I know a friend of mine also tuning in there, Kagiso Kulisi also tuning in. I want to see what can you possibly say about this game. They were sitting there with Nati as well. Clearly they are into football, and it's for lovers. If you're not actually witnessing football, I don't know Rimbo. And looks like we do have another player down, and this going there for Mokoena 90. We slowly approaching, and it looks like a card has been awarded to Mabu for that infringement. Let's see what actually happened there with that one. Yeah, Mabu making contact there with Khopane, not even looking for the ball. Been awarded a very good free kick here. Is Mokoena 90, and Pala will look to take this one. Ramakata giving instructions, trying to see what can happen with this one. Nah, a good curved ball into the 18 now, yeah. And then Wall punched out from the goalkeeper. Saw the danger coming into the 18. And able just to clear that one. Hey, Ntalake. I know it's 90 minutes FC, Mokoena 90 minutes FC. Ke se tlhopha sa 1973. I know it's 1973. Ke bona go betching ya bona. Ki. Go mongwe yo buile gore ke tlhopha sa khale. They never specified gore ngwaga o feng. 1973. Mokoena 90 minutes. Ntse like go na batho fela jalo update ntse like sorry for tsena mo ganong gonne ke buile ka re even ka fo Kuro Stadium gona le metshameko e tshamekang ka fo ka jalo under 13 ya tshameka ka fale go tshameka jalo re kopantse primary school le setlhopha se le sa re lebogile sampane e le 1 re kopantse primary school e santse le fela re lebogile ka fo Kuro Stadium ntse like. Yes, indeed. So tons of months of football being showcased, not just at the Shaka Stadium, also at Kuro. But now here we sit with a very enticing game. I wonder when that whistle blows, Mexican wave, what is going to happen, because the stadium already, there's no spectators, but it's erupting each and every minute when that ball is being played.
Tuso, welcome Mudau, saying Englishman. How are you? o gopola sentensa la ke mo kasi rona mo locationeng re gasa ka Setswana ka seZulu ka Sesotho ka Sepedi ntsa la ke yaanong se ja tlhaping go nna ntse an infringement, look at that infringement ba botsa gore monagante yaanong mothako mme go a bontsha ra gola ntsa la ke re le Shaka Easter Soccer Tournament gore nyamana ha re gola yana le batho ba mmala o mongwe ba re utlwella ba re lebella ka jalo go monate ha o pana le sekgwa mole se ja tlhapi. Yes, indeed. Tuso, I'm very well and very good looking at this football game. I hope you're also enjoying it as well. I'm glad to see you tuned in onto your screen as well. Ska Tuso man what ke bue eng ke bue eng ke mane o ngi ke teng yang Zulu. Another foul there, but looks like this time falling to Mkonza. Now, obviously the officials is having a word with Mkonza. It's just 5 minutes away until the end of this encounter. And now, Konza still back in action now. Still trying to maneuver something there. Makubo still in position. Liaising it there, very swift for Sibiya. Sibiya sitting to the right hand side. Can he get to it is Pashwa. Finds a way to keep it infield is Pashwa. Still advancing is Pashwa. Now uses his left boot. Oh. Shot at goal again. Missing on the right hand side there. Savasa using that height to perfection. Able just to leap up. Not even jump that high. Probably just a little bit of a glimpse and able to clear that ball. But look at that shot at goal there. Just missing that volley to the right hand post. Looking for the spectacular is Khopane. Ke mao go betseng no. Ke gore ile ntse ka re go motshameki yo dutlang madi batho mo tsenya bandage ke ene mokiti ntse la ke Sifiso Bonginkosi ke sente bandage ya no ntse la go bontsha gore ntse la ke ntwa e na le mo mothobing vala mo lebaleng. He wants to be in this game. Despite of injury, he wants to be in this game. Looks like maybe new leagues will be injected for Mokona 90 minutes. And he's still in possession of the ball, fighting for it again. They're trying to win is Makubo. Makubo going to the second assistant. All players are actually happy with the officials, and I feel like they're actually doing a very good job here. But obviously, it's just that 1, 2, 3 mistake, especially with that penalty. And Mabu looks like he'll be substituted. And unfortunate. I'm not sure, but he was actually scratched out. But you do see there is Mahopo, jersey number 7. Let's just hope it is Matome wearing jersey number 7 who just came onto the pitch here. Sibeya on the chase. I can key to that ball there. Firing it forward is Makubo. Liaising it to the right hand side now. Ball still with Fire Sniper. We are under in a minute and a half left until the stoppage time. And oh boy, this game goes to a penalty shootout. Hey, Ziokala. Ziokala. Will history repeat itself? What happened on the 15th? Or will things change here on the 22nd? Hey, boy. Bit of a tug of all the ball. I think both teams are just losing a bit of their structure. Moving the ball around, carelessly losing the ball. This just will lead to them losing their momentum as well. And it looks like, ladies and gentlemen, we'll be going to a penalty shootout. As I'm like now, will history repeat itself? Will Fire Sniper be able to claim victory with a penalty shootout? Or will things change? And now Mokwena 90 will take this one. Love and Peace are sitting and waiting to see who will challenge them in the final fixture of the day.
Obviously, the kickoff of that time has definitely changed. So, but do stay tuned. Probably the kickoff might just be around about at 5. We'll just give you more information as the duration of the game. But right now, we are set to go for the penalty shootout. And I don't know, I'm waiting to see in the comments to see who do you think in this penalty shootout will take this one? Will it be Mokoena 90 minutes, or will it be Fire Sniper for the second time? Allegedly. Waiting to see what could then possibly happen with this one. It's a very good game. 80 minutes of running football. But again, we come down to a penalty shootout. Both these teams firing on all cylinders. But obviously there has to be a person whose headlights will shine bright in front. There has to be a team that we're looking at the taillights. So hey, tricky, very tricky. And again, if it happens to be that Mokoena claim victory here, obviously Fire Sniper will want to protest this one. Well, it is the Shaka Sports and this is the Shaka Easter football tournament. And obviously it's versatile. There's a netball as well included. Also athletics and running as well. So the sponsors MTN, Lotto, Junk Mail, also involved, Big Save as well. A number of sponsors making sure that this tournament comes about. And also we give it to Tate Lechane, CEO. That's why we are here witnessing this game. And it looks like Karabo Sweet says Mokoena will take this one. And again, we're seeing there. And it looks like it's now Mendy time, says there's Clarence. And obviously he will actually save it 2 penalties. Well, we'll wait to see. The first penalty will be taken there by Mokoena, 90 minutes. And it is Iane coming to take this one. Wait to see, hey, Lipsy can wave, hey. Right now, coaches are probably on their feet, crunching their toes. Wa bona ntse la ke ba Mr. Jalo Ditlhoriso jersey number 9 mo captain o tshamekile ntse la ka fo Polokwane City ke le ka bona la ka fo Tiki line ga ke itseng gonne gore maitemogelo a gagwe a tle go mmaka mo thagong e Lipsy can wave. Hi. ke o lo boela go morago ga tseye mose ke o lo tsamaile ole dikgwele di pedi fale, there's no goalkeeper, another delay. I can just come and take the shot and go. Just take it. Well, Lipsy can wave. Namakata will be their man to stand behind the goalies first for Fire Sniper. And make sure you saw the first person was coming for the penalty was in Piane. And not knowing will still be the same person, but I think there's a change there. I don't know if they're still going in Piane for the first penalty. It is Mokoena 90 minutes. And comments are still going about. Babitsela Theo says Fire Sniper to the final. Terry Moloto says 4-3 in the penalty, Mokoena. OG Noko says Halala Mokoena 90 minutes to the last 16. So a number of spectators are viewing. Others are siding with Fire Sniper and others siding with Mokoena 90 minutes. Ish. Yeah. Well, it's still in, well, it's still in Piane. Still looking where to put the ball. Maybe there's such an angle that he hits the ball. And it's a round ball at the end of the day. However you put it, still in a circular shape. So but clearly he wants that perfect pitch where he was going to put that ball to get this much needed penalty as Mokoena.
90 minutes. Mpiane, first penalty. Let's see how this one will go about. Mpiane against Ramaka. Mpiane sends it in. That's the first opening penalties in Mpiane. A well-taken penalty there. Have one in the bag. Fire Sniper are up next. ntsala ke maitemogelo a gage ra bona jalo mo thagong ya gage ya penalty gora kwa yang teng roofnet ga e se mang le mang ntsala ke ga e se mang le mang ba roma mang fire sniper ba roma jalo Dr. Pasha Dr. Mnandi Mr. All Rounder le bohle ba romela le bohle ntsala ke ba romela le bohle Pasha a re bone gore a mme o tla kgona wa mmitsa koketso KK a re banna tloyo a re monna ke letshabe a re bone we ba sentle fa fatshe fela jalo le ka bona la gaetso ka kono e le ene Dr. Pasha Dr. Mnandi wa go boela ka morago dikgato di se kae Dr. Mnandi o mo emetse Serakalala Mnandi Pasha a ba tsana kwa ga re bone Pasha a ba yatimela a ba tsa kgwele a yatlanya le letloa fela jalo Dr. All Rounder Dr. Mnandi Lipsy can wave. As we continue, drama will become about here. I guarantee you. Pasha, very good effort and gets the much needed penalty now. It's all up to Mokoena. Looks like Savasa will be coming to take this penalty here up against the Ramakata. Let's see. Does the central defender have this one in the bag? Savasa coming for the penalty. We've seen his defensive skills. Let's see his goal-scoring skills. Savasa. Oof. Ha. Say, I'm not a little boy. I'll get this one each and every day. There's Mukena 90 minutes. Getting the second penalty with the likes of Savasa. Easily done it, nice and smooth. Hey. Nice and smooth ntsala ke go bua jalo yene Dloslami a re bona ba tlile go romela mantsho tlhopa se sa fire sniper go pole sentle ke tla tsamantse ke go gakolla gore they are playing under protest la ntse ba tswela pele ba tshameka jana ba ka ema ba tsenya jalo complaint a re bona kwanele wa timela mo kapteni wa timela fela jalo ke be ke itumelang gonne ke bona jalo Sister Monica o shebile Sister Monica o teng gonne ke a go dumedisa bana a ba tsa kgwele sireletsa fela jalo ba motima fela jalo ba re wanang gonne hlatswayo ra go tima gompieno ntsala ke ga tsa nako go ka boela mo thagong eo ke bua jalo ka ene hlatswayo fela tsamile pele ga nako ntsala ke ha ke itse gore a ya account gotsa ja nya ba tlogetse ntsala ke 2 Mokwena 90 minutes 1 fire sniper. And looks like now Mokwena 90 minutes have the upper hand here. Now as he can, they make this penalty count now. We'll see Matabane. Can he put on in the back of the net is Matabane. Must be scary setting that penalty spot. Hey. Because it could go either or. Matabane puts it in. Oh. Tremendous power there from Matabane.
making sure he's not making mistakes and not missing that penalty. Mokwena 90 minutes, have 3 in the back of the net. Fire Sniper have 1, and they're up next. Nsalake ba itumetse batho ke a bona Manare Sekete Modiba are well done Mendy. Squama King are Mendy Danko. Lota Nangtanya, I'm proud of you Mendy. Well done Oscar Mandi. Oscar Mamadi are well done Nsalake. Mendy for South African. Mana kwena Clarence. Mona Nsalake ke bua se ke se boneng gonne fela ke go leboga wena Clarence ke a leboga wena Nsalake ba re Mendy well done re tla bona gore Nsalake go tle go diragala eng fale e ke itumela ha batho ba mentse ba lebella a re bone Mendy o tla thiba gape Mendy go tsa jang ba rometse mang o ba emetse fela jalo Mendy le kawela koketso o tsa nako go sengwe fale Nsalake ba romela mothusi Gopane former Polokwane City former Super Sport United a re bone mothusi a ba leba a ba sa khwela ya tlangele letlo ona e bone Mendy ona e bone Mendy ntle le pelaelo Nsalake fela power behind the ball experience ya gage mothusi Gopane ke buile ka re motshameko maloba wa Polokwane City motshameko maloba wa Super Sport United ditharo setlhopha sa Mokwena 90 minutes dipedi Fire Sniper remember they are still playing under protest Salibala protest is something else here. Mokwena 90 minutes having the upper hand in this penalty shootout. But the protest, that card, you know that card that Fire Sniper will intend to play, will play dividends in the outcomes of this game. Now, it looks like, well, it's unfortunate they cannot give word of the player coming to take the penalty. But it's Mokwena 90 minutes. Another chance to extend their lead in this penalty shootout. Let's see, can he put this one into the back of the net? And does he? And nope, denied. Denied. Ramakata saves it, calm, easy and collected. Not even celebrating this one. Just the much needed save for Fire Sniper. Read it like an open book. Clearly will not fail that test. Nsalake ba bua ke a ba bona ke ba bon khonne ba re Senegal Mendy ba re another one Mendy ba re Mendy sireletsang khonne ra go kopa wana Mendy go pole sentle wena Nsalake dice to sporo ke go bolang khonne ba ro mamang ba romela jalo ene Mokiti Bongi Nkosi o na le Mendy amim thobi mvalo tla nosa khariti illa fela jalo phala Mokiti are bona Sfiso against Mendy Sfiso against Mendy o memetse Mendy abatsanako are bona abagoga abatsa khwele a ya tlanya le letloa fela jalo wa khonne dilitharo Fire Sniper dilitharo tlhopasa Mokwena 90 minutes FC e kara motshameko tlo go tsana go etelle go feta ka mogone ke akantse ka teng ke a bona ba bua karabo Sweet K Mahlachi are well done Koki your beauty Mendy another one Mendy please Fire Sniper must send Y2K next a fetse ka bona Y2K Nsalake go tlong ga go sa bola Well, Kamogelo, just give you a rundown quickly there, Kamogelo. The protest is about that Mokwena 90 minutes have 2 injected players that did not partake in the game that happened on the 15th. So Fire Sniper might look to protest this one again. But again, we said it's a rematch. The starting 11 that you played with should be in this game again. But there's 2 players that were not listed and they're actually partaking in this game.
So Fire Sniper managed to use that opportunity. But it looks like it is Sobane who's now coming to take the penalty up against Ramakatsa. Sobane lose it. Nice and easy. Sending the goalkeeper the opposite direction. Indicating left but turning right. A brilliantly done penalty. Mokoena 90 minutes, now sit with 4 in the bag. Fire Sniper with a 3. Easy does it. Looked like he was going left, but change of his foot sent it to the right side. Ntsala ke o gopole sentle gore Fire Sniper ha ba sa nose go fedile. Ha ba sa nose Fire Sniper go fedile ngonne bona. Makawana Mokoena 90 minutes ba yitsi. Ba yitsi ntsala ke ntle le pelaelo a re bona Tshepo Terence Bia. A re bona TT. A re bona Tshepo. Ha sa nose Mokoena 90 minutes ke ditshimega. Kana jalo ba go le latelang. Etse ke jagile bosimege. Ke tla go araba ntsala ke ka protest ne ke bua ka yona re bone pele go diragala eng ka kwano. Tshepo Terence Bia ha sa nose Fire Sniper are out. Ya no sa re tswela pele ka thako di penalty. A re bone o mo emetse Mendy. A re bone Tyrant. A ba goga ba sireletsa Mendy. Go be go fela jalo. Mokoena 90 minutes ba go le gato le latelang. Ra go gapa jalo ka dintlha di le dine go tse tharo. Ba ya jalo ko le gatong le latelang motho ra go gapa jalo ka thago ya di penalty. Re tlile go ba bona gape fa ile mollo wa tuka o timile gompieno ntsalake Mokoena 90 minutes ba itumetse ba keteka monate wa ke bolela ba opela ke monate fela ba tshamekile ntsalake fela gala ba tlhabela sentle gompieno Mendy o bontshitse gore ke ene mang koketo se rakalala a ba sireletsa fela jalo a tsa jalo Mokoena 90 minutes a re banna ra tsamaya re a jalo go le gatong le latelang ke nwele ya ntlha yetseneng jalo ka ene le ka bona la ga Chomethula moraga assist yentle ya gage Mkhonza bona bontle jole tsa gola ya tlangele le tloa Mendy ga bona sepe fale fela Mendy wa itsege Mendy re bone jalo no yele hlopa se sa Mokoena 90 minutes ba ne ba re ba ipelatsa ke offside mme ga ya feletsa le yone offside a re bone gape ka tlhakore le lengwe re gone yone feletse mme di ka mogo motshameko o fedileng ka teng 1-1 ra jala ko thagong ya di penalty mo re bona tlhopha se sa Mokoena 90 minutes ba gapa ka dintlha di le dine go tse tharo tsa Fire Sniper ba tswile Mokoena 90 minutes ba tswela pele go le gatong le latela.
Well, welcome back, ladies and gentlemen, to the Shaka Easter Tournament 6th edition, coming to you live from the vibrant Shaka Stadium here in Soshanguve 0125. We have reached the business end of the competition, but nonetheless, it still continues as the top 16 in its intensity, only getting higher as every team now has one eye firmly on the knockout prize. Up next is a fascinating clash between Bakuneba and Papama. The conditions today are calm and composed, much like the atmosphere before kickoff. But don't be fooled, early rain has left the pitch slightly wet, which could possibly lead to a huge role in how this game will definitely unfold. Expect the ball to zip across the surface, making control and quick decision making absolutely crucial for both teams coming into this encounter. Bakuneba might look to use a more direct approach, taking advantage of the slick surface with early balls forward, as we saw in the previous encounter. That was actually happening against the Fire Sniper, trying to look for quick balls, but nonetheless, we wait to see, can these two teams now find a way to make means of this? Set pieces could also be a key weapon for them in these conditions. Papama, on the other hand, may prefer to quicken things up, despite the ground and the wet pitch, relying on quick short passes and moving that ball to get those breakthroughs, because in this sub situations, running football will be critical, and they'll be looking to make each and every opportunity count, especially when it's given on a silver platter. We are all set, and it's going to be an exciting encounter as two teams, one spot in the next round, and the pitch that promised to add as an extra bit of unpredictability. Stay with us as kickoff is moments away. Navigating you throughout this encounter, we're sitting in your ears and onto your screen. It is a Sifiso Dlozi be navigating you in this counter, giving you all the insights, the tactical goals, and the drama, especially when it unfolds. But nonetheless, I am not sitting here alone. Today I'm with someone else I haven't sat with in a long time, Mr. Size 1 Vincent. Vincent, welcome. It's a Kasi football Shaka Pitoria Mahlanyeng is 012 Melori Topa Diletepedi Papama Litopa Sakamanesa Bakoniba Batutlare Kibatuba Tibiwang in most cases Topa Sakamanesa Motutlare Papama Litopa Sakamanesa Bakoniba Retro Level Topa Sakamanesa Papama Kitopa Setlore Motutlare Moranya Nawabona back then the tournament Titabona Bakileba Pumela Papama they come mostly the tribulin players by Namela by Furuta Topa Sakamanesa Papama Retro Level Topa Sakamanesa Bakoniba Kibatwelore Batamika back to back tournament Batengo Dimaga 1 million Tatina Kachono Baguma Kanete Kanete Motutar last 16 Yabona Kenya di fake Kilebele Cherezi Yabona Yakamane Ya Topa Sakamanesa Bakoniba Bachile Blue Level Topa Sakamanesa Papama Baruena Red and Play Kamnate Joang Retama Shaloli MTN a New Jersey Mutotare Wenas Fiso Morlinting Yekasile a different Kasi one where when you reach last 8 you get a jersey, when you reach last 4 you get a jersey, you go to final you get a jersey. Kulas corner Sepiturila Emahlanyeni. Well, indeed, now you can see the spectators are actually now coming about, and as we saw in the first encounter, this was a rematch. You couldn't be any spectators, and you can see now the stands are slightly filling up. And do state in mind that right now, Renkase best 11 that have won it in 2025, 2024 have been eliminated. You can tell as we mean before he can come. But he was under 1 million. Another ball approaching the 18 now. A much decent run, but again, defense able to scramble and find a way to collect themselves and sustain any balls going to the back of the net. Bit of a tug of war again with the ball. Both teams have not found their rhythm as of yet, but it looks like Bakuneba now have a chance on the left-hand side. It's a bit of a foot chase for the ball. Both players fighting for that one. Lala using his body. But it will be a throw-in. Bakuneba will opt for the long throw-in right into the hot area here. Sends it in a nice long ball. Still in the danger zone.
Easily collected by the goalkeeper. Starting the attack from the back is Papama. Pressing forward slightly is Bakuneba. Trying to pin them in their own half. Does so very well to evade their play. There's Defo. Leading that ball back to Tselane. Stolen. Can they be a counter-attack here? Moving forward ever so slightly is Bakuneba. Sent to the left-hand side now. Didi losing ball possession, but still regained by... easily collected from the goalkeeper. Trying to transit that play nice and quick to a counter-attack. Now, actually finding something that they're looking for with that ball movement there. Well, I'm with you there. You can see the comments there from Sivu Brown. Hey. It's going to be hard actually to clarify, but yeah, la match is fine. Yeah. Fine. I am with you. So the only I'm identifying them, to be quite honest, is the shorts. Yeah, we only see ours, but it's Peganga short, the red short and the blue and white short. That's where we're coming in. Thank you. And Papama now easing off the pressure. Zladla playing it to the right hand side. Not a bit of a fair play there. He's taken down. Papo back in play now. Trying to maneuver with quick motion. Looks like it's Bakuneba back in ball position now. Still inching and going forward there. Mnisi in possession. Sending it back. There's an option of Mlamla. Gets it to him. Tightly marked in the center. Then trying to spread them out. Trying to find the weak spots there. Mahupi in possession. Mahupi now out for the long ball in. It's a good long ball, but well dealt with from the defensive line. Papama now in position, trying to work on that right hand side. Well, sitting now. It's a good looking ball, the 18 and a brilliant save. Getting the touch on it was Mandindi. Hey, could have been quite critical there, but did very well as Mandindi, the goalkeeper for Bakuneba. Yay. And as the second assistant has seen an offside. Chances are marking. Obona Sfiso Obona Hunter una le batho ba tlwetse malapa ba tla fela just to come and scout. You can tell he's a scout. O khona bona le ka mogho maemo a hae a emeng ka teng gore o tlile go tlhokomela go di makanete the good players more lenten. Remember most players tse lo reng re di bona go di ka PSL motho tla NFT Sfiso di tswela go di makanete e kasi games ke melore kanete the scout them. Yes indeed. Now so much acres of land, unable to control that ball, but still finds a way. Why would you opt to send it forward? You could have the chance of actually a decent one on the left-hand side there, as there was tons of amounts of space. Ooh! The referee says, I'll not rule that one as a penalty. It was a nasty slide tackle. Sfiso na mele he ki president ya Shaka unale kanete chairman himself lena yes his own tournament Makalanga bitu ajalo he winter games Makalanga together with president Shaka himself. Yeah. Mr. Lechani there, you see just sitting there having word. I know what they're talking about there. Yeah, babutsana. Babutsana mututare. Kito wanagare Makalanga. It's a tonga mostly kimutonga mlubedu I can say. He speak language ha the president himself language ha itamashalo him godimara sipedi. I think they were talking obakire babutsana about the developing Tamago and Sfiso. Something happened there. Sibeko making a decent run there. Sibeko
Let's see with the slide tackle. I think he actually makes contact with the ball first before actually making contact with the player. Let's see, Beko. Came in nice and hard, but looks like it does make contact with the ball first. Is Koza. Let's just see that one. With that angle, I'm not so certain. Let's take a look at this one. Yep. You can't judge that one. You can't judge that one. You can't judge that one. I'm waiting for the comments. Yeah, we're waiting for the comments. You can see how they see this one. Well, and thank God that VAR will probably give us a nice, precise decision making. And obviously, a number of items is sold that you can find yourself getting a nice pair of beautiful boots and also your stylish shoes also right there, and tons amounts of bags. Shaka Sports, versatile. It's not about just football. There's netball, there's running, and also I saw there's the Shaka Next Gen also as well. That's coming to your screen as well. So there's so much that's happening. Versatile. In Pretoria, they call it simple. By bita simple Sfiso. Baruena bare. What's this way? Ansabela. Impashano by bita mnatwar. Kim Swenko. Yeah, Kim Toba Yetang here. I don't know what's going to be ruled as a penalty. Lindo Gutle. Wow, poster out delete. Wow, poster out delete. Matome says that's a penalty. Never touch the ball. Aubrey, this one is a penalty. He got the man. Yeah, hey. A very difficult one. He's going straight in. He's sweating. The most important thing that we enjoy, we do have even another VARs together in the comment. The VAR study comment. So let's wait for the final decision from the original VAR of Shaka 2026. 1 meter. Pan. I don't know, hey. Does Koza get to the ball? Does even a little bit of his toe touch the ball before making contact? But then what drives the ball to the left-hand side, though? Yeah, the movement of the ball. Yeah, the movement to the ball to the left-hand side states that he does make contact with the ball. But now the question is it contact with the player first or the ball there? I don't know. And it's 18 area. Remember, in the 18 area, everything is dangerous. And Very. This is 1 million. It's a tournament. It's a 1 million tournament, this Fito. Ooh, this one is a very difficult one. But what pushes that ball to go to the left-hand side? It's obviously the contact of Koza. Exactly. But the question is now, does Koza get to the ball first or the player first? Let's go. I wouldn't like to be the officials of this game. And it does paint to the penalty spot. Yep. Looks like even Z Apricato says, that's a penalty. Kolobe says, that's a penalty. Not a penalty, this one. Gutwana, there's a clear penalty. And a yellow. Yeah, Gutwana, Masemola, and now well, they've been awarded a penalty. Is a Papama. I can see, can they get this one? Bonani will take this penalty shootout. A much needed penalty for them here to get one hand on the steering wheel to steer themselves to victory. Bonani. Sbusiso Bonani. Can he get this one up against Mandindi? And easily does it. Gets the much needed goal. Is Bonani. Easily does it. And look at that one. Bethwell Khatla says good call from the referee. And yes, indeed, Papama have now found the way to get themselves onto the scoreboard. We can fake the defensive reckless marking 1 million reckless marking go 1 million. You don't do that in 1 million. Umakapila first half how you tackle everything. Look what it cost them. Well, Vincent, 30 minutes in, first opening goal,
with Papama. We wait to see, will there be a response from Bakuneba? Kuna matata moto mohle tongwana wetarula wima modima kanete bakoni iloriba totoba ilori tola ile throw in ya stopa sakamane sebitsa kamito bakoni ba tsabai rumela rota kharenya munna hana kumrao shadokhe hana stopa sakamane bone elele stopa sakamane sa Papama ilori se yatapile stopa sakamane sa yona Papama itsola motho tlare Mpumalanga PMG emalahleni Bidua jwalo Mpumalanga retola morato pa sakamane sa 90 ketsa jwang ile topa sakamane sa bakoni ba tsona ka mo Pretoria bakoni ba Pretoria romelele telesele jwalo kaitini bona ba ithuda ka ditlhogo ya phala jano Veron na roelata ya phala tsele jwalo ya ba sia tshola kantle Veron former Tutlare spatial se ngata re na le subana godimo ga askepe ke tule bajana ke o tloela wa gage sa le re mona godimo ga tlhopa sa ka mane sa bakoni ba le ka tshekole santsala le mo a loyal player ba ithoma morao ka tlhakuri langele ile godimo ga tlhopa sa ka mane sa Papama bone nelle ka wana la kamalela tefu wana mashamaite hopola tefu mashamaita sa ile tshena retola molao ke bakoni ba bone sa pela itsipa jana ke thulo ka ditlhogo itse scoop entonor kintoba yetsa mo Veron bono tletsa shanya no Veron wa itsipa jana piatla mafaster ya ba dumelela tlaikoba ka itini bona gana shana ke tlopa sa ka sa Papama re kantle ke botshabelo ba bua jana re kantle ke botshabelo so le tse motho tlare 1 million ya sebeletswa talopela pina bare 1 million ya sebenzelwa Pashadong heads at Silla Gachone Sebilita Twani, Pretoria. Melroma to Ibitagadi block. Rebo. Corner kick, Stopper Sabakoniba. Sabaka Romela. Aimi, Ribone, Making, Yastopa Sakamanesa, Papama. Anailan Comarao. Rotamara Patella. Whenever I to Lagadi Torajana to La Irretula Godimal Kawan La Camanilam. Itu Ashalo. Anda sere anda wirumeti rata komra gape odi ma to pasa mane sa Papama ibetsa na maral patho larbod baitsa ba to pasa mane sa bakoni ba baitsa ba tachi chincha kulova witseri chincha witsa kamera gal tlhakurin lange lausha arban retula ga Veron wa ko ba kaitini tudwa ga ditlogo ya gana Papama maral patlelo saibitsa a Tombstone arban Tombstone bakoni ba le katselo ibitsa Veron hore mfayona baitswara Veron o nya ka tsela bafana yona gape bakoni ba bafana ba matwini bona ba etsa shwanyana morale patle retula le yona bakoni ba bafana ana ba tlafana yona na ba etsa wa mofa ari bona bafana bakoni ba bafana ba matwini ari bona ba etsa shwanyana ba tlatsi ba thoma bafana ba PTA ba etsa ba isa ka tlhakoring la ngele ba ikoba ketini eta side netting e betsola kantle eta nete kantle betsola kantle nele le kawana la kamane la bitwa jalo ngobeni le na le kawana le kile la tiba o ka hopola so pensa ka banesa o tare di tlhopatsedi la luka di mana go di mo ga di player go di mo ga tournament eternal le tsona di back to back tournament etsa ka sipa tsatsina ka tsheno bana ka itini agana bakoni ba baitsa ba bya fase ebe retula go di mo ga tlhopa sa ka manese bitswang ka ba bitso bakoni ba ikomorao ene le tshuluga etsalela go di mo motho tlhare ba tsameka sgana tsa ba bya gare motho motle agana shado ke betsola kantle motho tlhare shado ke tlhopa sa ka manese bitswang ka mabitso wena kandete Papama the security motho tlhare ba korile mororo ba kora ba thoma go maka tsameka shado ke ka low block komrao betsa ba bya fase wa ana Veron wa romela sele shwalo tsameka kawana le la Veron Kenya ga tsela malkwane wa Khalima or something happened tlabatla bathusi ba pele motho motleng Oscar le bala he ritse wana rare itenge kana na kode under 13 le banyana ba teng ba pikisana ska le bala ditenge di motho tlare di leche ditenge hona ka mo re tenge motho tlare go bitenge go tenya tenge motho tlare reka Pretoria
re tsamaya godimo ga nnete Shaka motho tlare monati wa iketsetsa ke mo re le teng monati ba iketsetsa ka Pretoria tsa ke botsa Sfiso ke mo fa ditaba ka re ba bua jwalo ba re ke mswenko ka Pretoria ha o se tšweletse tsa jwalo ba re ke mswenko ba jwalo a sa robetse fatshe a sa le jwalo sa utlwa pain a sa le jwalo manga ka botsa manga bua le manga tlotla le mang santsana utlwa di pain. How Lichena is Fiso Angata is a Kasi football, and normally in a Kasi football, Abakene, Kanlotenga, Tabakena, Fela Kameti. I used to have a colleague, Obakirikinali colleague, Angata Kena Kameti in local Kasi, Bari, Ungeneng Amans, Kupuzwa Amans. I'm a player, a benchini, Apuza Amans, Mawa Fugexen, Mawese police, Bakeze Amans, Nala Amans, everything is water. Bode Samuel wana manufani shadoke saba family mukari shadoke maima sema tomo chencha alipula wana kai toma oka kita mordenting bone free kick ya topa sakamanesa papama Mpumalanga etaba fana ba Mpumalanga malahleni eromela bethula ga ditlhogo betsena maral patelo banyaga tsela re bone ya kamane betsola kantle mothomotle na throw in ka tlhakore langele go dimo ga tlhopha sa ka mane sa bakoni ba itsa ba thoma morao they could play by time ka monate motho tlare they play it by thoma morao played from the peg romelele tele le shwa ba iloela bone e ka tlhakore langele o tla ikoba na piata ba fastere bona whoa Piatra Mafastere. Wow! Asoli check na luina mela Sfiso kere salam alaikum salam rahmatullah o parakata shala komasila retila la Sfiso. Ba Piatra Mafastere la bafada. Yo, size one. What did you just say? Salam alaikum salam rahmatullah o parakata shala komasila retila la ditabelo dikai. Bona Sfiso. You. A decent goal. Look at that opportunity. Oh, brilliantly done. Tolo gets them right back into this one. Afeta rapela bitsa masedi are Moshebe fela. Moshebe the goal scorer didn't celebrate. We can get the fake here. Moshebe ro celebrate le Manchester number 9. Are come on chance. Arbone motomotle ya boy chadog he. Siso kimatata ba tsaba romela seletele pula tomorrow tarot. Kagara pula le shwala. 1-1. 1 bakoni ba. 1 Pretoria. One in Mpumalanga. Tomorrow tapula shot okay. Ora malakwani. La teleng ba ratlela le jalo papama. Narwebia fasi Chepins, did you know that? Na take one in our papama Chepins. Pone. Comme Raja da Keba Koniba. Baita Baisakal Takure La Rouja Veron. Waikoba Kaitini Arbone Waikoba Rape Lagana la Kamane la tonique Mototare Meti Outlakansa Tedingwe Te Dietangore Maya Waruna Udule Modulanting tonic a tonic water Waiketa tonic Arbone with a tonic Rumele Telesele Joalo Erbela Tulagari Togo Bone bailola sele jwala gape motho tlare ba tshameka Ghana remember Ghana football high very high ke ntho ba rata mo arbon le ka tsela bafana ka right in wetsa phoso ngwana wa itsela tsela malokwana o re o ra tswele pele papadi ya polo o ra le go le betha le botalana o ra ya ale gole betha le botalana ma haile pula ngwana ka se thomile Sabai Toma Topin Sagabanesa Papama Baita Toma Mumro Papama Motokare Ailiche Babita Galime Lali Simani Baruena 0-0-1 Itomi Washwal Arbone Papama counter Bapiashama faster Laganal Batamra Labakoniba Bafana Bama Twin Sabai Tulagadi Toro Lebu said twin Waliteng Proposite chairman ya topa sama ne saba koniba Muditore aitu abutsa murati wa hage yana chairman
wa hlopha sa bakoni ba Moalinteng. Congratulations re moetsa jwalo khona o bontsha re mosadi wa mototobisa gore supporta bana bone ba itsa ba romela seletele se le go pele ba gana ba phaphama monna sala roba la fase malokwana reng re bone Kgalema ba Kgalema ile jwalo re kenya di fake gear ore malokwane wa butisa hape Jesse number 15 o tshwana le nna teka ke butisa hore we were guys to prince Sakamanesa bakoni ba o bitswa jalo Mnisi motho a very sensitive surname Mnisi tsa ba romela se le jwalo tsena maral patlhelo ke phaphama romela le telle re scoop and honor tudwa ka ditlhogo a re bone e ka tlhakoring la go ja la phaphama ba tsa betsa tsamara pateretola jana ke cappuccino ikofel turayo iter cappuccino which is tolo tula ya pala retula ka 012 bakoni baba Pretoria ba re ba le ka tsela motho motle ya pala ba thulana ho Veron tulala le kawana la kamane la phaphama le kawana kamane la Bonani tule ba bua sentlenyana ki streamer pila ki dutsi utlwa fela di colleague tsa ka ke bua ka Sfiso le kawana kamane la lebsa ba raoletse empa shano ke aritle khono bontsha re tsamaile jwa bona yo mututsi Veron umututsi skalabala Veron ka wana le tsabiki la ngata ka Lempopo o tile ngwano Veron khona bona re phaphama Mpumalanga. Now we're having a better conversation ka officing when we say it's a board meeting re mbona here president umkenya difeke ke president Shaka Kabuyana is a comedian Moalinteng people are laughing Bashanon Kamusebet is professional empa when he talks he's a comedian President Shaka. You know what Lucy Kenwave says about the paramedics? Whatever injury you have, they don't get to you and they make sure you'll be back on your feet. Look, back on, like nothing ever happened. Rumela seletele malkwano re ibue se boya retula go di moga Veron le kawana le sa go sa botsa ka lona gore le kawana le alututsi a o yemele le fela re bone phaphama ba tsa ba romela seletele kopile ba gana le kawana komra la stopa Sakamanesa ba koni ba bitswa jalo thuso tsa irata mara le patelo gape go di matlopa Sakamanesa phaphama elenge Mpomani wa tsa isa ka tlhakoring la go ja banya ka tsela jwa doghe bona ba tsa shanga ba isa pela e gapa motho tla re ke romela pele ba ikoba ka itine retula ka le bottom raw la stopa sa ba koni ba ngwana wa morekisa Kalama Flate yo ba tsa bua le yona stopa Sakamanesa ba koni ba banya ka tsela ba isa ko pele ba re mo kiting motho tla re kiting motho tla re go meeting ko tenteng ya teng ntho ba yetsa mo ba kena ba stopa Sakamanesa PT 012 ba koni ba sala roba la fast Saralo brafase ha ilipula ngwana ka ya yema elipula irota matlorotloro bone bua le kawana la kamanela Molpi abare bakoni all the way atata kimaima bone Tatar ba tata chano ke batla romela selected bona kitso da ka rauli cheki re salam alaikum salam barakmatullah o barakata inshallah komasila ladies first ibua jwalo sekasila 2 bakoni ba 1 phaphama show Sfiso Yo, they're coming back from a very tight spot, but they're finding their way to get their rhythm again. It looks like it's going to be a blockbuster of an encounter. Tenya gets the much-needed second goal, and now Bakunela are steering the ship so far. Wait to see, can Phaphama have a response? Let's take a look at that one. Look at the leap. Top free header, right corner. Free header. Doesn't get better than that. Matata kimaima ya toma shadonke ya ruena soliche mutotari tapelo dikai
a soletše e le sonta le jalo re a bitsa ra re tse botse fela ke kgaogelo ta re latela metlha yotlhe bona penalty. Oh! 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 Something ikuguditsa Sifiso Karwena Kare inside in the 18 area. It's a Kasi tournament, this one. This is not a professional where you go, they will anticipate you when defense. No. Defense, he has to pass up Koniba. They go hard always. Ball. Yeah, that's a definite penalty. Without a doubt. There is no approaching of the ball. Yeah. There's no contact with the ball whatsoever. A definite penalty. Went straight to the play. Definite penalty. A decent run. It was a decent run from Sibeko. A decent run, able to change direction. But again, penalty, nonetheless. Manga kabotsama manga bua le mange o thoma ba matata motho motlem. Ne ke santsane ke sa e rapela thapelo e le re teng e pisalome ya masomepeditharo motho tla re pisalome 23 me lo ra e bua e re wena e re modimo o itsa e bua thapelo re ke a lefa ke thapelo ya rena le ye tempele a re tse botse fela ke kgaogelo di tla le latela metlha yotlhe le sa phela gomme le tla fetsa bontšha matsatsi a le ka dula tulong ya morena ke bona fela gore tlhopha sa gamane sa phaphama se dutse tulong ya morena. Remember tlhopha sa gamane sa bakoni ba ya ba dumelela because they are home ba tlwaetse o tshameka hona mo Shaka. They used to play the top 8 hona mo Shaka bakoni ba tlhopha sa gamane sa phaphama ke ba yeng mo re leng teng empa malokwane ba re penalty ya tlhopha sa gamane sa phaphama re Mpumalanga vukane malalhleni. Obviously, the second assistant, Khotso there, Mashamba saw that one. And obviously now Enoch Macheru will definitely rule on as a penalty. Imagine getting a goal to take the lead, and now you're giving away an opportunity now for Papama to equalize, and you're back to even Stevens. Remember, we have Gauteng Development League. These referees, that can tell they are maneuvering. Khoto is in here, Gauteng Development League. Very disciplined referees and a very something is happening. Enoch Macheru making his way. He knows when he gets into the VR section, he needs to make an inside decision, a needle-like decision, and looks like the Bethwell Khatla not happy with it. But let's take a look at that one again. Look at that run. Did he make contact? Contact, yes. Oh, did he make contact or did he kick the ground? Did he make contact or did he kick the ground? Oh. Yeah, Sifiso e too. Diving, possibly? Yeah. Possibly? Yeah. I root VAR house. So your VAR's followers, it's a major. Bethwell Khatla, I think I rule That's a penalty. It's not a penalty. It's not a penalty. Yeah, diving and it will be a yellow card. Yes. Yeah. Hey, VAR. Yay. Kunzime kasi over 1 million Sifiso ke matata mo kasi Victoria Tsambare ungazongithenga ngisithes angisimoti yakudala angithengwa mina ubua jalo referee Sifiso inamele thathe. Hey. I saw a comment and it did because VAR gave us a full view of that one. It could have been an opportunity for a penalty, but just that kicking off the ground, diving could have actually won that, but VAR, my brother, catches you on sight. If there was no VAR, he won that one. Oh, that can tell Shaka is a very important rule with this VAR. Yeah, but then it looks like the yellow card. But look at the referee's signal with the hand. It was a yellow card for chirping, if I'm not mistaken. But we'll verify exactly who actually received the yellow card. So there, Sibeko making that run did not actually receive the yellow card for diving there. It was spot on. Hi. Bethwell Khatla. I don't know how you saw that it wasn't a penalty. Clearly, you have eagle eyes. Another chance again. Now look at that maneuvering of the ball. You take the shot. You're taking too much time for the defense to now find themselves and find their rhythm to come and put direct contact.
says there was contact. Katlego Taka says there was contact. Hey, Katlego, thank God we are not officiating the game. We are watching it. Enoch Macheru has ruled it as not a penalty. I'm like, it's pouring now here at the Shaka Stadium. Another yellow card. Yeah, you see, there we go. Now Sibeko receives the yellow card for diving. But I saw him giving out a hand, Enoch, for chirping. I saw the hand signal from Enoch Macheru. But now that yellow card should have been given to Sibeko for actually diving there. Well, hey, yeah, these games have so much flair and so much fire. Do me, Victor, that game that you're actually asking about there, as Fire Sniper went down short in the penalty shootout, and Mokwena 90 minutes move on to play Love and Peace, the final fixture of the day. I hope that one does answer your question there. And now it is Papama trying to make magic. Ball back in position with Bakoneba. Trying to advance forward, moving slightly. Losing ball possession, but find a way to retrieve it. Can they work something? Can it be a counter attack? Is there enough space on the right hand side? Losing position, quite a critical area here. They could be punished. Looking for the long range, but it's way off target. The Raiders is clearly buffering. The shot at goal there, going way astray. Now Papama in the position now. And losing it. Bakuneba have a chance here. Can they find a way to maneuver that ball to the 18-yard? Still working with it. Mohale has possession. Mohale gives it to Mohupi. Mohupi trying to square it in. To find a way to clear their line is Papama. Can therefore clear their line, does so very well. Unable to retrieve it. Sibeko, the man with the yellow card. He sees it out there to Kubega. Bear in mind, there's two Kubegas in the Papama team. There's Simpiwe Kubega, jersey number 3. Bafana Kubega, jersey number 9. Bakuneba. Now maneuvering forward now here. Another shot at goal. Don't know, was aiming for the VIP section there. I want to hear from you, Z, Mabricato. Whether you've been on the comments in time, clearly you're enjoying your football from where you are. Was that a penalty or not? I want to hear from you. There's another VAR somewhere. When I leave VAR waiting somewhere. The spectators VAR. It's drama here at the Shaka Stadium. It's all about football. Therefore, sending it forward. Well, Ayanda, to answer your questions there, with Kenya, jersey number 13, who scored the first goal, not the second goal, and then there's Tolo, who scored the second goal. Hence why you see now Bakuneba sitting with 2 goals in the bag. And Papama have 1. That came about from a penalty and was scored there by Mbonani. Trying to put that ball down. Can they still find a way to maneuver here? Running out of options is Papama. Hence now trying to go back to stretch out the defense. And they make a mockery of that one and then lose ball possession. Another infringement there. One of his falling to the likes of Papama. Probably opt for the long boot into the 18. Nope,
Deciding, no, let's mark our way in. Kabinde sends it now as Kabinde. Having cleared their line is Bakuneba. The shot and goal! Woo-hoo-hoo-hoo-hoo. The power of Tefo off that left boot. Yeah. So you can tell or kere o ka bua hore motho a tshwana le Tefo o kgone ho botsiwa hore we going for 1 million. Sehlopha sa ka sa kamane sa Phapama o mo kenye di fake kere le ka bona le la Tefo. He's been consistent sa le game itona. Indeed. Tefo trying to do for the top left corner, but can't get to it. Could be something now again. They clear their lines. Is Papama. They find the safety of touch. And it will be a throw-in. Bakuneba. Decent throw-in. Find a way to still give you retain position. In the 80s, shot at goal. Just over the crossbar. Just over the crossbar. Looking for the spectacular wall raid and interception, and another chance of them. The shot of glory. Ball in the 18 now here. Ooh, goalkeeper at the right place at the right time. And able to save that one. Another goal scoring opportunity. It was well saved. Well saved. Chances again now here. Bakuneba. Can they put this ball in? Looks like now another corner kick comes to Bakuneba. Let's see, can they make something of this one? Tolo will take this one. Giving it short to Mohali. Mohali now sends it in. Paul still in the position. Defense does so well. Making sure it doesn't twist and turn. To find herself in a better position to she put that ball in the 18. And again, another corner kick here for Bakuneba. And it looks like this one will be taken by Mohali. Mohali. Sending it low, as well defended. Trying to find him to get position, but losing it. It could be a good, decent counter attack there for Papama. Misses a slide tackle. This could be very crucial. Approaches the 18-yard area. Liaison, but doesn't make the much needed run. But Paul still in possession though. Finds to defeat the player. Another chance again. And it's that type of chance. Oh no. A silver platter given opportunity of a goal. And nobody trying to get to the end of it. So that was a chance. A counter. Is 5v3. Over 1 million. No, this is what Lepsi Kenwave will say. But really, instead of going for goal, but in 5 seconds time. How about we Kenya Polo? Connecting, simple. It's a given chance there. And that run, all you had to need was just the pace. Was the pace to get to that ball. It's like default. This is the player there in agonizing pain. That's a wrong combination right there. It's a wrong combination. Oof. Oh, it's direct contact with the head there. It came flying. I told you number 4, Ferron. Oh, this was a chance of the goal. Look at that. Look at that. Oh. Where are the legs? Another chance again. Look at that. Goal scoring opportunities left and right. Then,
it's like abasoy bali book enya o tshwana. They didn't read it in the same book. Why crosser he knows exactly hore o tla tla o emetse, but it delays. Wa joker, it doesn't run. Wa joker. Over 1 million, go 1 million, you must run. Hey, You must Melo run. kitime, ki 1 meter. Therefore, just not getting the opportunity of getting the Toko Amatuti. That's the competition you were speaking about. Good curved ball to the 18 again. Can't they clear the line? This could be very crucial. Find a way to exit danger momentarily. Well, size 1. We're fast approaching stoppage time, and it is Pakuneba having the 2 goals in hand, and Papama chasing, trying to find the equalizer. We'll wait to see what could possibly happen just before the end of the game. Itlo na matata, itlo na maima motho motlem manga ka botsama manga bua ma nako o tsama se tsamaile mo le re tlhopha sa ka manesa ba kweni ba ke bona he ba lokisang he ntho tsa bona di dutse madule motho tla re ziptapati nthongwe le ngodi go dulang te khatha te kapelanyana a re bona wa tsipa malokwane reng onside na re onside ba ikoba ka itidi boda ya fita fela mo pela dipala a ba re malokwane and the throw in the top as Sakamanesa Bakoniba when a penchi Boshadi ice here, Amachitati ice, we 1 million. Kibonaba Remalquani, we let Alamatoma, by little over straight to half time. Yema Momotomote Iri 2, Sopasakamanesa Bakoniba 1, Papama. 2 Pretoria, 1 Mpumalanga. Asoliche, Rerona Titi, Rerepote. Mamelodi Sundowns, Perekante coming to support Ikasi Football Club. You can tell the supporter, we're uminte, mini. Signing out.
Oh, welcome back to this thrilling encounter of the Shaka Easter Soccer Tournament. It is quite a nail-biting fixture. It is Pakuneba who are leading the proceedings of this game with 2-1 against Papama. No way to see in the second half with newly freshly legs being injected. What could possibly be the outcomes of this game? A dynamic might change, as you can see now. Clouds are still above us, but now the rain drops are slowly making their presence felt on the pitch as well. So it's going to be quite a wet surface, and both these teams might change the dynamic play of the game. We'll wait to see what's possibly going to happen. But looking at the players on the bench for Papama, they do have Masilela there, and as well as Nkabinde. Yeah, Masilela and Nkabinde. And we do see there is Sikosana, as well as Baloi and Saule. Also there, and Mbonani, there with Makamba. Those are the people who might make their presence felt in the second half. And looking at Pakuneba, also people there on the bench. We see the Tembu and also Mahume will be in chase number 10. Will probably make his presence felt definitely in the second half. And also there is Lihlomo will be coming on into the game as the game continues here in the second half. Looking at as well as Mabitsela. Possible chances of Zungu or Patlane. We wait to see what could then happen as this game continues. Another 45 minutes set to go. We wait to see, can Pakuneba find a way to still steer themselves to victory as the game resumes. The rain keeps falling, and it looks like tempo of it as well has increased. That's going to be a quite slippery pitch. All right. It will be a corner kick that's been awarded now. Let's see what happens with the corner kick. Sending it now. Good looking ball. Chances were there. The header was there. Found the player, but didn't find the back of the net. And it will be a goal kick. And we'll opt to take this one nice and long. You can see there, Victor says, what a bench. Yeah, clearly, it's a bench and a half. So we wait to see who will be coming onto the pitch and make their presence felt here. It's Satlo Boy. Satlo Boy. Ball set out of field again. Safety of touch. And there will be a throw-in for Pakuneba. It's rain. It's pouring. What intent. Now we'll see, can the structures of these two teams change and find a different rhythm to their own crescendo. Ball set out. Not a good kick. Sending it straight out. Definitely there will be a change of position. It's given right back to Pakuneba. Trying to control it and bring it down now is Papama. Oh, ayathela no pula. Size 1. Huh? I don't know in English when it's rain like this. Synonyms. It's quite a heavy rain. It's raining cats and dogs. Oh, another throw in. Well, it looks like, ladies and gentlemen, we will have 4 games for you. We'll just give confirmation of which of the 2 games will be actually being showcased at the Shaka Stadium. And it looks like it will be Corona versus Mbizo. That will be a game that will not be here at the Shaka Stadium.
4 games. Still electrifying footballing action. That will happen here at the Shaka Stadium. Ball back infield now. Ooh. Yeah. Yeah, Napula. That's hella. Ball straight back to the goalkeeper. Found a way to mount a different attacking style here. I feel like those long balls now will be critical to bring the ball down and try and control it. But Pakuneba found a way to regain position. Still with it and trying to maneuver with Nchangasi. Decides to change direction, trying to find Mahupi. But it goes straight out of play and will be a throw in, quickly taken by Tefo. I know playing rugby in these conditions as well is also very difficult. That ball is slippery for days. Football here. Let's see, can they find ways to play against each other and still against the rain? But again, now ball working that side now. Pakuneba have the upper hand now. Look at that ball going forward now. Chances are mounting. Ball in the 18. Another chance. Ricochets off the goalkeeper and back infield. Another chance again to the 18 and easily collected. Hey, man, you know what, Leipzig can wave. Looks like it's now Papama trying to mount something there. Sibeko unable to get to the ball. Slips, loses his footing. It is Nchangasi sending it forward now for Mohale. Mohale looking for support. Has no chance but to turn and come back. Mlamla. Ball in position. Mlamla once again. Trying to be sneaky with that ball. Was well seen. Maybe a turnover. Trying to put that ball through the defense, but he was in an offside position. There we are again. Can they make something now? Here is Papama. They are in possession of the ball. Papama working that midfield now. It's good decent passing so far from Papama. Dekazi trying to send it in there. Dekazi. This could be a very good counter if we can get to the ball and keep it infield. Runs into the benches. It's funny how they get driven by players, slight tackles. They'll be going down and screaming in pain. But so Didi just went through steel. But it's like nothing ever happened. It's like now both teams again losing their rhythm of play. It's 1 or 2 passes turnover, 1 or 2 passes turnover. Not knowing. There's the rain playing dividends to the game and the outcomes of it. Papama now. Position once more. Trying to work that right hand side there. Maneuvering very well there. Good synchronization. And losing the ball. Trying to put them under pressure is Papama. No, pressure was mounting. And opted to clear that ball out of their own 18 into the opposition half. Ball again back to the goalkeeper. It's a tug of war of the ball now. Both teams unable to find their rhythm, but this could be something here for Papama now. Moving forward, Dekazi puts it in the middle, but that pass execution delaying that momentum going forward. And 1 second of that pass going astray led to the defense able to come back in line. Scrambling and finding their way. Kabinde in possession. Giving it to Dladla.
Dladla sends the ball right out of play. There is Dladla. And it will be a throw-in for Pakuniba. Papama now, look at the acres of land. Can they find a way to utilize it? Another missed opportunity, and it will be a handball. Just trying to actually control the ball. They were still on it. Then unfortunate making contact with the ball with his hand. Opted to clear this one. Ginga, the goal scorer for Pakuniba. Size 1. Sitting here, both teams doing very well, but so far leading the proceedings, it is Pakuniba. We still wait for a response from Papama. Itlona matata itlona maima sfiso ntwe tla botsa nyona ke go dimo ga kanete technical staffs tsa bona re bua tshano ka di coach tsa bona ba kotisi ba le babedi go dimo ga tlhopha sa gamane sa Papama le tlhopha sa gamane sa Bakoniba. I think o ba kere ke nagana gore o ba boditse gore kanete ba skartata o go ra sheba the speed se stomineng ka teng first half ya rena first 45 it changed from kanete second half ya teng aya thoma o tshwana le ka mkhotso mileng ka teng bone he bue se re bue he mo le re boya e tswela kantle e le re ba tsetsa kantle tlona throw ina tlhopa sa ka manesa Bakoniba bone ke tlelena na throw ina tlhopa sa ka manesa Bakoniba ba etsa ba romela bafana ba matwi romelele telle etsa ba kenya maral patlelo Papama Mpumalanga jwanong he e ka tsela ba romela sele tele sele jwalo a re ke piatla ba faster ba itula ka ditlhogo ba bra go nima Papama bone tsa we thoma mora re bone Mpumalanga ya totoba la bona ska le bala letsatsi la bona le ba subelela tsatsi na ka tsheno tlona matata tlona mai markene serke na motho mo bo nalona ke tsenya ni tsa kurutsa ke tsona tsa o fetsa petrol bitswa jalo size 1 tasila ka tshena re mo Shaka roba la fase Veron le ka bona le motho tla re le sebetsang tasila ka tsheno Veron a thoma a ya ho motho o ya kana ma le moya godimo ga Bakoniba motho tla re Bakoniba ke sereto pashanong sereto se se tsweletse godimo ga bone ba twetsa he ba tla romela sele tele sele jwalo romela ke stopasa ya sa bone botse pashano ke tsentse he di fake care e bua godimo ga le kawana la kamane la Papama stibatibane sa Papama ene le kawana kamane la tonic arbona manzi rumele de jwala manzi betsena maral patolo tidwa ga dithoba gana Bakoniba be ratha ka bona re bone counter attack se de jwala ba piata ba faster ka tlhakore la ngele to nyaka tsela ba famo wape a re bone ba ikobana malkwana rufunani e kamrena ga koko ngobukoku sakeza khale majalo a emile khotsofatso tusi mothotlare assistant referee khotsofatso ka boyena he Tatsila Kachon Remara tournament Impashadong is an official referee Kamaneka Gauteng Development League under 19. Khoto Arbone Zabai Romera Seletele Copile Beratulaka Papama counter attack Abona Kaitin way Koba Bona Oh Abango Potaka Nakotaka in my time Sinexai Square in Ekikora Kanakota country. We share a weekend at the fake cake. We go Ville Bonnet Koba Onamoto when I come to moment Chechena Onamoto Hoha a Tomotena Shadow Care Barati Balatedi a Papadi Iapolo. Shadow Care by Sakal Shagor Langele Papa Mille, Papa Mangs of Papa, Saberumela Papa, Rotacarinyamun, Arbone Papa Mangs of Papa by the Poseretul Archu at a Posora, Salaba Rolana,
Khalema he Malokwani ba Khalema Malokwani ke skatakata tse nomoro 11 o kam Kenya di fake care skatakata thula monna sala roba la face iskatlaka bitso jwa thulwa ka ditlhoba e rometse se le jwa le betso la kantle sana goal kick a tlopa sa Phapama ba ithoma moraka ra 18 le jwa ba tswa ka yona wa etsa wa romela wa tshameka skana scoop and donor thulwa ka ditlhogo be tsena maral patlo ba thula ka ditlhogo gape wa thula ka tlopa sa mane sa Phapama maral patlo la re bone e retula ka Kofiel Tura e re bone cappuccino go buditse ka ene first touch on the ball a re bone tsa cappuccino e Kofiel Tura wa etsa wa tlosa mnat a re bone ba piata ma faster tlopesa ka mane sa Phapama pala betso la kantle yana ya ye mapula Tutlare ba e aparela ao le tjena ba e aparela seeta motho tlare ba e kotlang Shaka President Shaka I think Santiki Bolena a pula le tjena ke tla mo sheba mo leng teng o pepe iskatulo la khona that's a culture imvula mayinetha if you are a hoster upepa iskatulo imvula izoma I think uyenze jwalo Bone corner kick a romela kaitini ya pala shadow ke in goal kick ya topa sakamanesa bakoni ba elongore ere topa sakamanesa bakoni ba 2 elongore 1 is topa sakamanesa Phapama motlhomotlhe ska le bala re itsa re tsena tsebeng ya haura re ka Moshaka una le di under 13 tsere le teng there is a netball elinteng empa shadow ke o teng Sifiso ka bronyana tla ke yena wena tla ba balla he gore di tsama jwa we paparinya Paul maral patle bakoni ba tsabaisa ka tlhokoring la gosh Veron kaitini bona sebetsa le ka la kamanela Tonic Amanzi abasebetsa Tonic we kenya di fake ke le ka la Tonic kitse wana ka re le tshamikile tlhopheng ngata e tlonna le dipheto tlhopha sa kamane sa tlhopha sa Phapama tlonna le substitutions tsena le kawana la kamane Jesse number 7 Phapama Kenya di fake care Pitswa ma shadow head Bukentsaka Kenya di fake care bone nickname ya hai Nakimitsa Nekirkim Chini Kensam Chini Tsitse Jesse number 3 Pitswa Shalo Kubega bone Sifiso bakoniba This one needs English. This one was a clearly a good goal. And this was definitely you. That corner kick was taken with precision. Oh, a well taken a corner kick, a very good set piece. And now there are 3 goals to 1. Bakuniba are flying with this one. Let's take a look at that one. Look at that. Oh, the lead. Oh, Hanya fella. We controlled it, just moved it. We shifted it from where it was going. I be a century to the team. Yeah, Majolo 3. Bakoniba 1 Phapama. Mututlarba yeng. Ke Phapama from Mpumalanga. Rabua Kabakoniba. Balenka Pretoria. Yaba Dumelela Sifiso. Umeganja. That's his second goal, Kenya. He's been working there. Immaculate play at it, Kenya. Getting the much needed goal for a comfortable buffer. Sifiso we Kenya di fake care tlhopasa mane sa bakoni ba goal ya bona abakora it was a cross it's a cross mo le re ba korile ka hlogo le yona then it goes again ya ba dumelela gape then you can tell gore bakoni ba they good when coming to set pieces and crosses corner kicks. That's what you spoke about. We analyze Hakimi Tomori bakoni ba they will capitalize through free kicks and corner kicks. That's what happened. That's what they're doing. That's what they're doing. They're finding ways through their set pieces and they're making it work. Oh, look at that leap again. Woo. Kenya. Yeah. Clearly they practice how to take a set pieces each and every time and practice. And
and they're making them work. So now it's become very critical, coming to offering such a team a chance to get a set piece off a corner kick, especially when a man like Kenya is in the middle. Kenya Marangani. Yo, o ka gopola Sfiso re kile ra ba le the player Philemon Masinga during 1998 1994 period mo e le goreng di-goal tse di tsena nna di kora Sfiso yaanong re thoma mmitsa jana ra re this is the next Philemon Masinga ya fela jalo ga ke tsebe go etsalang empa jaanong something is happening malokwane re a e tswele pele. Yep, I think they're just having a look. Was that goal? Does it stand? And actually it does. And there's a 3-1. Papama falling very short now in this encounter. And with mistakes like that, now will lead to another turnover. Bakuniba another chance to mount an attack. Looking at our Facebook page, we still have 130 viewers tuning in. I see a number of comments are now being quiet now lately. Lileka, Rafit, Lileka. Tango gaming. Oh, I'm a cozy for life. Now I'm a corner. Ball now, trying to find ways to control it and bring it down. It's Papama in position. Gives a nice pass there was Bonani. Messed up again. Slippery pitch. Coming into play now here. Looks like a bit of a sun wants to say hi here at the Shaka Stadium. Looks like Papama. Looks like they were taking out Dladla. And we don't have jersey number 12 on the team sheet. Chances here, I'm still in favor. I actually like to say in going out that with the upcoming fixtures, especially now looking at the team sheet, we're very glad and happy each and every player on the team sheet, knowing that they're going to make their presence felt in the second half. Please, can they have their names and numbers situated next to them so we know exactly who's the player coming onto the pitch. Yeah, ba ilukise gona mo taba ya di-substitutions re bua jalo ka di-official tsa di-teams not necessarily as ba re di-organizer tša Shaka, no re bua jalo le ka di-officials technical teams tsa di-both teams, so dilo tsa nna di tsamaye pila Sfitso. Indeed, definitely. Ball stolen now here. Sibeko did very well to get that ball. Gets the pass through. Much needed pass. He was out of balance. Still in positions. Papama now. Losing meters, losing ground. And an interception. A much needed interception now here. Can there be a counter attack? A ball running out of play. Mahupi just couldn't control it. And see now the spectators are there now. The Guicho is on. The Guicho is on. The spectators now find their rhythm, find their voices. That's going to be on a number of Guichos that are going to be sung here at the Shaka Stadium. Again now, Bakuneba mounting forward now. Changase in position. Tsipa na Changase. Ewe na Changase. Yay. Finally gets the ball through. Liaising it very nice and smoothly for Sotidi. But Ndaweni easily collected that one. Was not threatened by that ball from Sotidi. Another throw in again.
yaanong Sfiso ke mo ke bonang molototsi motho tla re the very dangerous team e lo re tswella motho tla re Bulubedu which is Limpopo. Molototsi ke batho ba lo reng motho favorite when they come into the game they have supporters already o bona le ka mkhoba le ka teng. Will be up next in the upcoming encounter. I'm ready to see what can they cook about here is Molototsi. Another throw in. Can the ball be brought down and actually controlled? Both teams trying to find the rhythm, and it looks like each and every pass and the movement of the ball, Bakuniba finding it. Oh, Pagania. Fasa Pagania, Fasa! Fasa Pagania, Fasa! It's not all about PSL, it's also about the Shaka Easter tournament. Throw in again, going to Papama. Zaza gets the ball back in field. Sent flying forward. Collected swiftly there. Sibeko again. Sibeko does very well to evade one player. But losing that ball, that momentum going forward. Not a good, decent pass, but the final to regather Changase. Seen so much of him there. Tolo. Yay. Tolo Mitsa. Oh, Mitsa. Tolo. Changase again. Changase. We are aiming for the nets, not the spectators. You're in Changase. Another one from NFD Castrik, currently key #1 in their league, a supporter. You can sell. That's why you're saying. That's why we see VARs. You can tell we are professional. We're professional, guys. Professionals. Bit of unstructured play now that's happening from both teams. Not so far, everything still steering in favor of Bakuniba. Ball now sent to the left-hand side. It's sent forward again. Looks like they're back to using those long balls. I feel like they're just giving away position, but they found a way to scramble and retrieve it. And they're on the attack. Sibeko again. Sibeko sending it forward. The defense found ways to clear their line. So there was the guys trying to make a run to the 18-yard area. Now Changase again has been working that left wing day in and day out. And loses that ball now. Looks like new legs will be injected for in this encounter. And it looks like it will be Muliti who will be coming out. No, looks like it will be Muliti who will be coming out. And chances also wants to be Dekazi. Don't forget the spectators have found themselves onto the stands, and it's lovely to see that it's not just men coming on, but also females make their way to the Shaka Stadium. And it looks like it is the Dekazi leaving the field of play there. Dekazi. It's unfortunate the players being injected. We can actually confirm also Tselane, jersey number 2, has made his way off the pitch. And jersey number 10, I call him Lodge. Because again, right here on the team sheet, Arna jersey number 10, Arna Lodge. Yanong here bua shadong Sfiso ka mututlare barati balati. These are the chairmans by Teddy Pile Bas Topa Sakamane sa Molototsi. You can tell but let's malapa bona ba khat ba khutla o ba batla morlinteng tsatsi la kachen bone ka matsamaya o motle the goal scorer romalele teletse le jwalo bone ba tla etsa shwanya nong he tlabatla ngwana motho ba thula ka tloba ntshetsa kantle hlana he throw in ya Topa Sakamane sa Papama.
re bone na se phaphama ne le tlhopha sa kamane sa bakoni ba etsa ba romela se le jole rotaka itini ke tlela yena fa ngwana motho ba tla fanana bone ya phala betha direte e motlala mautu a re malokwana e tswele pele papadi ya polo bona ka itini bona achi le botha morao la tlhopha sa kamane sa phaphama ba lele motho tla re ba robetse motho tla re they are sleeping lebella thweke bona ba fana yona sentle ba fana yona sentle ha una motho tletsa le morao le botha morao la tlhopha sa kamane sa phaphama ba thoma o ka fela mata ba itsa tshwana ke ba tla romela sele jwalo a be romela le tele le jwalo be tsena ka nete ko tonic o iketlela na thoma morao godimo tlhopha sa kamane sa phaphama a re bone phaphama ba itsa ba romela sele jwalo thudiwa ka dithoga pe tsena maral patlelo kio le kawana le a re bone ba itsa shanyano ke mitsa jwalo cappuccino e mo paletse ba ithula ka dithoga pe ba koni ba wa romela le tele ko pele ba lwela ya gana tlhopha sa kamane sa ba koni ba motho tla re ba itshameka scoop and honor e bereka jwalo a bua ka scoop and honor jalo ke bua ka kana kanete tactics ke ntho ba etsang scoop and honor se ithumela phambili re romela pele ha ba e busa second ball ke tsa rena ke ntho ba etsang mo be kena moral patle a re bone ba mo tshaba o isa ka tlhakore la gosh a re bo a ba thoma morao wa ekoba ka itidi achi ngwana o betha phephetho ka raitini le jwale ba dumelela o tla raga gape a ithiba le kamalela tonic amanzi a tlarela tonic tsa wa romela seletele tonic a tsa ba bya fase tlhopha sa kamane sa phaphama ba tsa ba sa ka tlhakore la go ja la bona a re bonetsa shanyela hana le kawana ko morao kitimo ka roto sa di chain tsena rastafaria rati bulatedi supporters Sarbone Sashana Monoweta Ole Mututa Ibita Spy 2 during the World Cup Piabo La Camela Ronaldinho maybe to Ashalo Ole Tabai Romela Selichora Selete Le Copy Yapalabeto La Cante Lebella Ka Morago Gadipalata Papama you can tell Nali Timothy City DME Modiamenting to clarity they are ready where they are. Vai Romela Sele Joan. Arbona Betana Coma. Retula Rodmato Pasacamane Sebito Cababito, Elenge, Veron, Elemba Coniba, with Tomamrao. Nana Calacava La Camella Anda. Arbonanda with Sashanya, Baila Sede Jalavetana Maral Patelo. We get Leona La Camella Papama. Mitsu Ashalo computer box. By Zerba Rumete de Joan. Banyakatsila Karatid. I come bona. Second Paul Bona. Metalabota Lanama. Yabuela Capuara. Bona. Topa Sakamane Saba Koniba. One. Papama. Fiso. In serious cause anama ndazi nje nizenge into nje Fiso goalkeeper itoma go tsenela ke metsi a matlorotloro. We've seen the rain mwele pula ina too much puna e tla ka matla empa jana ke motho tla re a re bone tsamaile jwa first attempt I thiba goalkeeper there is no defense here Papama a re bone bon Fiso William Kayona Kare tlhopha sa Papama how sana defense Paul Papama clearly not living up to their name. Papama need to wake up, and clearly the defense is not precise at the end. I mean, 4 opportunities a shot at goal. Obviously, one will have to go in. With those amounts of chances and with the defense not mounting back to cover their line, there has to be someone who puts up on the back of the net. Mututara by right, Makala Mararu, and Nile Force, Topasaka Makoni, Bafana Yona Chadoke, Arivono Bata Fetis, Siamunis, Sagamanok Kamane, Yamopalela, Yamopalela, Ore, and Netroinia Papama, 1 million, Kimberlin Teng, Shaka, Easter Tournament, Katswani. PTA 012 Masanye Bonangana Weta Poso Yabadibella Papama by Koba Moda
Sifiso Hey. kunento ezekala. You remember sibe neqembu Vultures, they were playing Bapuma, we scored 7. Will we see that happening now? Aribona kamtsamo motle jersey number 2. Kapensa kamane. Bamratamba mbitsa Ntshangase. Wile kaina Ntshangase. This same name Ntshangase, they have good candidate tactics when coming to football. The same name itself. Rumelele Shalkaiti. Namoto. Sebetsa shano ngele kaona la tawa salibale memeza bar tawa kumrao dikeni dilitsenne betsa ba phapamba kenya marala patlelo number 10 tsawa Romela ritsena ra re tlare ke lodge ya phala re bone marala patlelo Fetis a re bone Munis ba mo tshwara a re bone Fetis a re bone Munis ba mo tshwara etsa betsa ka tlhakore la ba Carles re bone tsa shanyana wa Romela re tha marala patlelo go di ba ka track bana emo phalela le tractila stopensa kamane saba koni ba moratamba mitsa shalo he kena isale yena Mnisi ba tsa shalo he ba tlabya fase tlhopa sa kamane sa Phaphama ba busetsa mra motho motle bone aba fele pelo motho tlare 80 minutes gone 4 tlhopa sa ba koni ba 1 tlhopa sa kamane sa Phaphama ba tsa ba romela sele shwalo ebe rota fela puletsa re bona ba bya fase ba itsa ba romela sele jwalo e rota ngwana aji bona e phiahla ditsebe the goal scoring machine ngwana wa morekisa jersey number 11 a ba re ke tlile paphareng ya pole ya pala tsena di a hletsa kamane le ka la kamane le Yamili teng e shadong re la le Yamili ka South Africa Shaka ke morleng teng tsena maralo patlelo retola kamtano ya hlup tano hlupai arbone night dress o phiahla ma faster arbone ba koni ba tsashano ba kenya maral patlelo ba hlama Tshipomo arbone Tshipomo chama mangena ya mo phalela Tshipomo tengane hlupai ba thoma mra Phaphama jersey number 10 ba le ka utswa ya pala ba itsere shwado ke ya ba dumelela ba kone o rale gole ba gana ba tlhopasa ka mane se bitswa ka mabitso le ngannete Phaphama o saelola gape o rakatlela o tshameka bone tswela le substitution tswela le diphetogo mo ile reng e tlhopha sa ba koni ba ranyana mraore e tswe mo re tswela le diphetogo ke kenya di fake ke yemi mo arbone counter attack wa tsela ba koni ba wa ko bana ba mele miribiri barakatela tsameka ya pa bone ka raitile le jwale ba koni ba thoma o tlhasela ba fana yona 012 Pretoria o thoma ba mnati jwanong he bobane ke home ya bona re bone bobane ke home ya bona banna ba nyaka ka dithosh a re bone ba fana a re bone ba tsashanyana ba tlatsela ya pala Phaphama khale Masfiso there's something happening substitutions ke rata ka lebela segolo. Oh, a number of fresh new leagues will be injected, and it looks like it will be Mahome will be coming onto the pitch, so well as Mthembu. They'll be making their presence felt in the second half, and it looks like Ntshangase has left the field of work. He's been a handful player here. More like a man of the match. Yeah, he played a good game. Mnisi also making his way off the pitch and was able to get a goal for himself. There was Mnisi for Pakuniba. So a number of new freshly legs. Let's see how can this game turn about. Can they extend their lead? Is Pakuniba. Bone he batloretulwa ka yona tlhopasa ka mane sa Phaphama ngwana o mrekisa kana vuka manje o night dress motho tla rutswa se le subetse la bona ba itsetsitse marala phatlhela jana ke Phaphama bone ba itsa ba isa ka tlhakore langele ba nyaka tsela Phaphama seng Phaphamile se Phaphama ba romelele jwale rotha gareng ya monna a re bone ba itsa shanyana ke tlhopasa ka mane sa re bitswa jalo he ba koni ba Pit 012 ba tsena ba fana ba Pretoria ba nyaka tsela motho tla re ka nnete former Orlando Pirates former Kaizer Chiefs bitswa jalo Shaka Zulu le ka bona le currently o kitima godimo ka tlhopha sa ka mane sa dinoko a re bone Shaka Zulu o nyaka tsela ba mele mbiribiri ya phala wa gana le ka bona ka mane la tonic
o tsene dintlha tse ka bantsene godimo ga tlhopha sa ka mane sa tonic ba itsereshano banya ka tsela ya ba dumela phaphama a ba iketlelana re a uthi ngibeke phansi ngikhulume ngayo a re bone thetha nayo bulabula na yona ke ntho a etsa mo bulabula na yona o bulabula le yona ba ithoma morago gape a re ke etsa 012 bona sala roba la fase a re bone ba etsa shwanyano ke phaphama a chi tlhopha sa ka mane sa bakoni se wetse morago kaofela ha chi ba boetse morago ba thoma go maka e be thidiwa ka ditlhogo bone ka re nenneng kae ke tlo shoota tsebe Shaka dijo tša teng di a televiwa ngwana motlhe anong o na le wena ke tsenyane tsa kurutsa di fetsa dijo le ka sole ya di fetsa ya le ko dijong di a fetsa ke mathata o kene chef e mo re le teng a re bone thomashano ba nyaka tsela ba fana tlhopha sa kamane sa bakoni ba nyaka Ferron a re bone wa rra Ferron tlatsa shanyano ka yona former skepe ketule tsatsing la ka tjeno mana godimo ka tlhopha sa kamane sa bakoni ba buana le yona ba fana yona nikeza mina nginikeze wena ba fana banna ba enyaka ba fana hayo lolo bona ba fana tlhopha sa kamane sa bakoni ba fana ba mathwini o phiatli wa matsogo o a molata o tla itshela a ba ra mpulele tsela wa ikoba ha ona motho ho hang ha ona mono ha ona mono betsola kantle ba tsa ba romela ba bya fase shanong Chelsea number 10 Rabetal botala nama number 10 le kawana la kamanela bakoni ba equipe player tsatsila ka tjena a thoma ba morwala ba mbya fase bone o re malokwane o na le tshwetsa tse mo free kick ya stopper sa ka manesa bakoni ba next match ke ka mgo o ba bonang ba o mapa ke stopper bana ba tla ba kopana le stopper sa ka manesa molototsi yanong he there's something e tlo botsang yona after this match gore ditlhopha tse di le tse pedi in tournament history ba kopana maga ale a mahlano 5 times empa shanong he ba isane di penalty 2 times ke ka mgwetsa maileng ka teng Tsanini United it's a derby ka boyona o ihlokomela bone Tsanini United Sifiso it's a derby o ya le ka mgoko tlhalosetseng ka yona ka re tlhopha sa molototsi se tswa Bulubedu so Tsanini and Bulubedu ba gaontsha fela ke strata Bulubedu and Tsanini as mromo it's a derby ke bongaye kilokela ke bokolo that's how they speak Sifiso clearly it's going to be quite an enticing encounter as Peter will be looking upon it. As you can see there, what's what Mamli Sundowns, but that's where is style. I think he's on Facebook reading the comments about the game there. I hope so. Also on YouTube, getting all the stats that we are looking at of this beautiful encounter. And it's moments away until the final whistle. And so far, steering the ship, sailing in front, controlling the steering wheel, probably their knee or their foot, well relaxed now, is Bakuniba. Papama only scored 1 goal, and it came from Bonani. I think she scored the first opening goal. Let's see what happens here. Can they get something? No, not a bad effort. Totally not a bad effort. Just over the crossbar. Papama got that first opening goal by Bonani. It was a penalty. So if it wasn't for that penalty, it would have been a 4-0 game. It looks like new fresh leaves are going to be dictated by Bakoniba now. Moving forward. Tovola, put in the 18 again. Hey, goalkeeper. Butter hands. It's like Mohali will be coming out. Mohali for Bakoneva will be exiting the field of play again. It's a player who's been running this entire pitch. And it looks like
jersey number 12. What's it now? yaanong he o mpotsa yona sentle Sifiso ke tla e attenda morago mona ke tla ba botsa re gopela gore le re feng gore le ko kenya bomang le ska re surprise bangwale mo listing le kgone gore botsa yaanong he ka mokgwa moditseng ka teng ke nickname ya hae jersey number 12. Jersey number 12. Yeah. Yeah. 1-2. We'll see. Can they extend their lead, bring in new freshly legs? In position still now is Bakuneba. Now shot at goal from Lodge. It's unfortunate we don't have a jersey number 10 as well. So, no, but actually we do actually. No, we definitely do. It's Tiamo. No, we do have a jersey number 10 for Bakuneba. I think we don't have a jersey number 10 for Papama. And it looks like just like that, ladies and gentlemen, we come to the end of this encounter with a thrilling one, and Bakuneba come out on top with a victorious 4-1 victory. It was a nail-biting encounter from start until finish. We saw Papama able to get that one goal in the penalty, but again, Bakuneba able to come back, fly with Mnisi, able to get a goal. Kenya able to get a goal. Tulo able to get a goal. Kenya had 2 in that encounter, and it was a beautiful nonetheless. This was Sibeko now here was making a decent run. When looking at what happened, that was the penalty actually was received there by Sibeko that we actually argued about it and actually debated. But nonetheless, that's how they got the first opening goal there from Bonani wearing jersey number 8. We thought Papama will find a way to get to the podium, but then Bakuneba found ways to get themselves right where they need to be with that opening goal there. Now look at that beautiful pass again, running into the 9-line. Decent chances were being mounted. So Didi putting a nice ball there, and it was easily collected by Tolo, his first opening goal. And another chance here came off this beautiful taken set piece, and just getting the top right corner. And it was a brilliant, well taken a free kick there, and it was Kena getting that goal. And now look at this corner kick. Oh my word, Kena again with the header. Clearly, he has one talented ways of taking set pieces. Kena was getting his second goal off that corner kick. Another set piece that let him get the goal. And look at this one. Chances were mounting in the 18-yard area. Third chance on a chance, 4th time. Definitely, the 4th chance will definitely be in the back of the net. Easy as that, Nisi gets the much-needed goal. Well, it comes down to Bakuneba able to get victory here. 4 goals to 1. Do stay tuned for the next coming encounter. Do not go away. We'll be right back.
go be go nna fela jalo ka kwano ka fo Shaka residence re gona metshameko e monate thata ke bua jalo ka yone metshameko ya Shaka Easter Soccer Tournament e le motshameko wa boraro wa letsatsi yo lebileng gone jaanong ditlhopha tse pedi di itsane thata ke bua ka molototsi ke bua ka setlhopha se le sa Zanin United ba ba gapileng beke fetileng re ba bone a bane ba gape a tshameko ya bone beke fetileng ke bua ka setlhopha sa Zanin bana ba tlile ka bontsi ba latedi ntle le pelaelo bana motho wetso mme gompieno ke a tshepa ebile ke a dumela gore ba tlile go dira fela jalo ba tle ka bontsi ka kwano ka fo Shaka Residence Shaka Stadium ke mo re tlang ka tlhamallo re le ka foteng metshameko e tshamekile go tloga phakela re bone jalo motshameko wa go ipueletsa yo tshamekile fela jalo phakela ka gopola sentle Fire Sniper le Mokwena 90 minutes ba tshamekile mme fa ile Mokwena e tlile go tshameka motshameko bofelo wa letsatsi jaaka go ne go na le jalo wena wa itse mothoetso ipelaetso ya bone ya gore ka re ga ba tshwarwa sentle mo motshamekong e o fetileng mme ba ile ba tshameka gape mme fa ile Fire Sniper ba sampe ba na le kgetsi e nngwe e leng gore ba sampane ba ka e tlhatlhela e le kgetsi ya gore batshameki ba ileng gore ba tshamekile beke e la go feta ke bua ka di 15 tsa March ka fo Giant Stadium go na le ba ile gore ke ba babedi ba ile gore ba sampane ba le teng ebile ba tshamekile kana ne ba seyo ntshwarele ba ne ba seyo fela gompieno ba ne ba le teng mo lenaneng mme ba e tlogetse fela ba e tshameka ba itse gore ga ba etsa go e tshameka ba ka nna ba boela morago ba go tletleba ba golla ka yone kgannyo mme kgangkgolo ke gore ha ba ka tletleba ke bua ka tlhopha se sa Fire Sniper ha ba ka tletleba gone jaanong ka motshameko o tshamekileng hela ka batle go tshameka jana motshameko bofelo ke bua ka Mokwena 90 minutes go tlile go diragala eng ka gonne ha ba tshameka ba gapa motshameko o wena mothoetso go kaya gore ha ba tsenya tletlebo setlhopha sa Mokwena 90 minutes e ke be sa tswele pele ba sa tswele pele ba o tshwana gore ba tshameke gape ba kgone gore ba tswele pele ba itse ba na le case ke bua ka setlhopha se le sa Fire Snipers fela re itumelele Mokwena ba tshamekile sentle thata fela ntle le pelaelo ba re neile monate ke ba le batlile batho re tshwarele mo motshamekong wa ntlha ha re le ra gana gore batho ba tsene ke bua jalo ka balatedi gore ba tsene gopole sentle gore Shaka Netball Tournament le yone 2026 mo gapang jalo yone 50,000 rand ha o gapile ke yone Shaka Netball Tournament ba re where legends are made mme ha o batla go ka ikwadisa affiliation and prize money per division o ka lebella fa wena motho under 13 o gona go tsenya jalo 500 rand go affiliate under 15 o tsenya 750 under 19 ke sekete fa ile ba bagolwane ke dikete di le pedi mo gona go bona fa le gore ha o gapile o itsamela ka 50,000 ke bua ka ba bagolwane ha o tsile go mamang a bobedi o tsamaya ka 20,000 a mema boraro o tsamaya ka yone 7,500 rand ke profit mo go nna go aka mo go nna ke lebella ka te fa ile under 19 ba setsana le basadi o ntsha jalo 1,000 ranta fela ya go ikwadisa mme ha o gapa o itsamela ka 20,000 ha o latlhegela ko makgaola kganyeng o itsamela ka 7.5 ha o latlhegela jalo ko maemong a boraro o itsamela ka 4,000 that's 3,000 e leng gore ke yone profit fa re ko yone under 15 o ikwadisa ka 750 mme ha o gapa o tsamaya ka 15,000 maemo a bobedi o tsamaya ka 8,000 a boraro 3,000 go a ka nna ke profit e nngwe eo gape ha ile gore o tswa ko maemong a boraro fa ile under 13 o ntsha jalo 500 rand ha o gapa o tsamaya ka 12,000 o tsamaya jalo ka 8 fa o latlhegelwa ko makgaola kganyeng fa ile maemo a boraro o itsamela ka 2.5 another profit gopole sentle wena mothoetso re sampane re tswela pele ka yone mme fa ile gore o se tlo ikwadisitse go ikwadisa fela o itsamaya jalo ka full playing kit mme di-trophy tse wena mothoetso o gapile o tsamaya ka di-medal maemo a bobedi o tsamaya jalo ka yone di-playing bibs le di-15 medals maemo a boraro o itsamela jalo ka kgwele fa ile maemo a bone o itsamela le teng ka kgwele mo gopole sentle re simolola ka di-17 18 le di-19 tsa July 2026 mme wena mothoetso go ikwadisa re kwala ka di-30 tsa Seete bosigo ka ura ele ya borobedi bosigo ke yo wena mothoetso o ka tsenya madi ka foo mme o kwale fa wena mothoetso ka fa absa account number ke ele mme fa or account holder o re Shaka Netball Tournament is gonna be your reference gore kgone go itsagale wena mothoetso gore ke mang o ile gore o tsentse madi
mo accounting ya Shaka Netball Tournament 2026. Hopole sentle ka itumela go bona jalo ke go leboga motlhagiso wa me ja kompetso ne bo sala o intsha ke hetsang gonne go ka teng gore dirisana mmogo re tsama lebelo la go tshwana ntsala ke gopole sentle gore hela ka so bone fa le gore ga ise kgwela dinao fela le netball e teng fao ra gona jalo wena motho yetso netball le wena utlwe monate re tsenya basetsana re tsenya banna basimane re tsenya banna re tsenya le basadi batho botlhe ba merafe ba teng ka kwano ditlhopha tsa ko ntle di teng ka kwano wena motho yetso tse di tshamekileng tse di tswileng tse di tshamekang le gone jaanong diprovince tsotlhe di le robongwe tsa Aforika Borwa ga re kwalle ope ko ntle fa o ikutlwa matla o akanya gore na le bokgoni jwa go ka tsamaya jalo ka yone 1 million rand o ka tla ka kwano wa tla go ikwadisa mo nakong e tlang ba apere mmala yo motshetlha ya go nna molototsi fa le tlhopha sa Zanin ba apere mmala o ne mmala o lebileng ke o blue ke mmala wa loapi ka marukgwe a masweu ka jalo molototsi ba apere mmala jalo o motshetlha fa le tlhopha se sa moloto kana jalo tlhopha sa Zanin ba apere mmala o wena motho wa loapi o mo swantso sa gago ba etletsi ba rona hela ka o itse ke MTN e teng fa le one wena motho jaaka bona go kwalwe mo dimpeng tsa bone jana ke MTN le ke o mongwe wa ba etletsi ba rona ka kwano ba ba netefatsang gore o amogela tso di tlhokang tsotlhe kana go tsotle big save le yone e teng jaaka ele moetletsi orona le yone City of Tshwane ba teng le bone ka kwano go bontsha gore outreach e teng akwel le yone e teng metsi ka kwano mpa etletse ke metsi a akwel ntsala ka mona junk mail le dikgang re di bala teng fo ke ba etletsi ba rona ba tournament ya Shaka Easter Soccer Tournament Seamless Travel le bone fao go ntse ESPN le bone ke ba etletsi ba rona ka kwano go ntse fela e be ke felletsa ka yone MTN e le gore setse ke go baletse yone mokapotene wa setlhopha se sa molototi le ene mokapotene wa setlhopha se sa Zanin United ta bona sentle France Khosana o bana ditaelo gore banna ke batla le nkutlweng sentle ke nna hela poho mo teng ga lesaka ha wa akanya gore na le dinaka ntsalake o ha o tlo go tshameka gompieno ka gone nna ke itshwereng ke itshwere ko skopong o bana jalo ditaelo ke bua jalo ka ene France Khosana go tsamaisa motshameko France Khosana e ka ba thusiwa ke ene Dr Senyolo le ene Siabonga Nkosi ke bone ke ba mo thusa fale ke bua ka reference Khosana jaaka re tla go simolla ke bao ba tsena tla ke go balle gore ba fasitse jang ditlhopha tse di lipe di simolola ka tlhopha sa molototsi ba ba apere mmala yo motshetlha ba ba tsenang bao go dikote motho tse bana le ene Hlaisane Joshua Ntimane bana le ene Mpho Ramatapa o teng Lehlonolo Innocent Masenamela mme o teng le ene Theko Trust Sichaba nka malebala jang Olwethu Sibeko Moshe Masuluke Ayanda Makata lene o teng jersey number 10 Neo o teng lene o teng Neo Legala Mitlwa o teng lene ka kwano Mthethwa Neil Rogers nka malebala jang lene Mapuru Johannes Maloka o teng re felletse ka Tumelo Matekane Modiba lena o teng ka fo ke setlhopha seo se lebileng gone jaanong sa molototsi ba apere mmala o motshetlha setlhopha se le sa Zanini ba apere mmala wa loapi ke tla go balla gore ba eme jang ba fasitse jang gompieno go dikoteng ba na le ene ka kwano Chris Setabola ba nne le ene ka kwano Modibe Bopape a nne teng le ene Tshiswalo Masebo a nne teng Tshepo Malachi o teng le ene o teng Shanisane Mchavi o teng le ene Sello Godfrey Masedi ke tla tsamantse go tsenya ta di nickname ntse ke tsama gona neng ke batla go bitsa maina a pase gore fa o le motsadi go gae fa o le buti fa o le ausi fa o le ngwana o batla go lebella papa kgotsa ausi gatswa mama kgotsa mam o itse gore ke bua ka ma ka gore nka re jersey number 10 ke tobetsa o ka se mo itobetsa a re tswela pele le Thabo Mathaba le ene o teng ka kwa Phanyaka Mario Khohlwane le ene o teng Fumane Ivan Shipalana le ene Hlulane Courage Nkuna re garele fela jalo ka ene Frank Motebejane ke ka mogho ba emeng ka teng setlhopha se ke sentse ke se bala Zanin wa utlwa lena la bone Zanin all the way from Limpopo o bona molototsi ke bao molototsi Thembisa ba itse sentle ha o ka botsa Thembisa ka molototsi o botse Power Rico Winter Games ka molototsi o botse jalo Mosetla Easter Games ba mo itse sentle o botse Cairo Football Tournament ba itse sentle o botse jalo ko wini ko clinicing ba itse
ba itse ko tleliniking tsa lake setlhopha se sa molototsi ba itse thata ba tsa jalo thapelong ene e khutsane a ba tsa thapelong ene e khutsane ke bua ka Mapuru Johannes Maloka ke yo banka ya setlhopha sa molototsi ba teng fa bo Chavalala ba teng ka fo ntsa lake bo Letswalo ba teng bo Dube ba teng bo Ndo bo Moetsi ba teng ka fo mo bankeng ya molototsi ke bao re ba itse ka mmala o ntseng jana o motala fela ke re ba itse ka fano ka fo Shaka Easter Soccer Tournament re gona jalo kit ye ntšha lake o tla itlhophela mo kiting e re go nang yone ke ka go bona ba apere mmala jalo o motala kana jalo mmala o motshetla gray ba apere jalo gompieno molototi fela re ba itse ka mmala yo bona mo setshwantshong tseo Kodu ya bi utlwang ye motho etso ke yone ya gage le boga mahume ntana ka mawetsa the wave ga o ratile Franz Khosana a re a yatimele ke batla fano mo khubung tsa lake ke batla mo khubung wenang khonne ke mo atlileng go tsamaya ka yone ke mang a tlile go tsamaya a ya go legato le le latelang ka gonne go ya ka mogo ke bonang ka teng khonne dipoo di a tswa dipoo di ntshetswa ko ntle ka lebala sentle rinka se best 11 the only team ya go ka sireletsa sejana ba ntsheditswe ko ntle ga ba yo gompieno the favorites bo 18 members ga ba yo ba suile mo tournamenteng ye mo ngwageng re le mo go yone ba ba e simolla sentle e simola ka molototsi ba tlile go tsaya tshameko ka fo tlhakore la gago la moja ba go tlhakore la molema fa ile setlhopha sele sa Zanin ba tlile go tsaya jalo tshameko go tlhakore di a tshwana khalatse di a tshwana ntsa lake di mpolaisa matlho le nna ke le mogase ka gone gopole sentle gore ke lebeletse ke le ka fo television ka fo le boteng wa bona ha o ka lebella ka kwana ke tla go bontshana go e tsamaya ke tshepa gore o bone ke tshepa gore o bone le wena iponetse gore ka kwana re ka fo Shaka residence ka fale ka fo go tshamekelwang teng ke teng ka fo Shaka stadium nna ke gasa ke itse gore ke o feng o fetotseng eng kae jang ka gone ba go fetola jalo le dinomoro tsa bona bona ke bao go go fetola jalo setlhopha se sa Zanin ya go fetola mebala yaanong ga ke itse yaanong gore mang e tlile go nna mang ke bothata bo tshwanetse ke rome mongwe a go mpatlela the updated jerseys ga ke itse gore ke a go dira jang Grootman B a ke itse ka kgona go nthusa jang tsa lake a ke itse o kgona go nthusa jang gonne ka gonne a nka tlogela go ntse jaana ke tlo go nna ko mosing ka gonne nako gore ke tloge fano ke go batla gore ke itse mang wa apere mang ke nako e le gore ga ke na yone ntsa lake ga ke na yone fela tlhoka la ka le ke go reile ke re ya ka bona go na le tiego ye ntseng jaana tiego ye ba e bonang ye ke ya gore tlhopha tse di apere mebala e batlileng e tshwana mmala yo mosetlha o ba o apereng le mmala jalo wa loapi o e le gore o apere ke setlhopha se sa Zanin e batlile e tshwana ka jalo ga o ntsha tlhogo o re motho apere short pene white le wena o apere white wa monagane o phatsa opponent ke ba o ipolaile o phasa jalo opponent me ke a tshepa ke a dumela ba ka se fetole jalo di-team sheet tsa bone di-number o ile gore o apere 11 a apare yone 11 o apereng 3 a apare yone 3 yo jaaka bona batho ba solofetse gore nyaman motshameko a o simolole ke seo re se tletseng re timilwe motshameko wa ntlha re o timilwe ntsa lake le o timilwe sentle hela motshameko wa ntlha sepheo le morero lebaka legolo ke gore gone go na le protest ka jalo wa itse le wena gore le melao ya FIFA ya e letlelela protest gore a go na le go ngongorega go go itseng kgotsa ba go otlha ba re wena Pirates wena Chiefs kgotsa wena Sundowns wena SuperSport ntsa lake ke tlo go le otlhaya le ka se tshameke le na le balatedi ba ngena ba e bitsa ba re playing behind closed doors ke ka sekgowa yes le go bankeng o kgona go bona gore go diragala eng ha ntse ke dutse jaana tla ke go neye metshameko e tshamekileng ke motshameko o fetsang go feta o noele ya ntlha ya fire sniper ke motshameko o fetileng o ha bana ba tshameka le yone mo kwena a re bona noele ya go lekalekanya ele ke ele fale noele ya mokwena 90 minutes ha bane ba lekalekanya dino mme o gopole sentle motshameko o fedile ka 1-1
hela ka o bona ke go bontsha dino tsa bone o fedile ka 1-1 motshameko o mme ka jalo go pole sentle gore le go thegong ya di-penalty ya nong ke temo ile gore ne sa tsamaye sentle be di le manaka-naka ya ka o bona a na tsamaya go celebrate go keteka ntsala ke re mo itse sentle le ka wane la gaetsho ka kwane gore a mo di-penalty lebala penalty ele ke ye ya phaphama ke penalty ele ya phaphama ba etsa ba enosa fela jalo phaphama mme it wasn't to be ka gonne moraga fo metsi a simolla go tsena mo teng ke bua ka metsi a bakone ba a simolla go tsena mo tlung sola bona go tsengwe se leng gore la o ka dirang tsalake metsi ha thibege la o ka kiba ntsalake wa tsenya eng metsi ha a kibege nkgonne ka jalo ba nusitse nno ya bone ya ntlha ke bua ka setlhopha bona nnoele ha e bona utlwile ka bana ba sekolong kgonne gore maloba ke maabana wa bona size 1 ntsalake ya ka kgonne go tla no tlo go nthusanyana metsotsanyana pele re simolla motshameko wa rona metsi it's something e le gore a ithibege metsi a tsene o na le ba ibitsa metsi a tsene ka ntlong. Yes. So ke ntho e ne e etsa la tlhopha sa Phaphama like previous match Vultures hot beat team Vultures yeah when they scored and then ba decide raba metsi na setse a kene a na kena a le ne setse a kene metsi a kene ena no ntsala ke ha tsene ke thibang ka gonne tshwanto tsene ka diemere o gelele ha o sampa no gella ka diemere ntsala ke go senyege gape o late mmopo nne metsi ntsala ke o late gotlhe o late le dipampiri o inele mo le pampiri di sakhe metsi ale ha ntse go sakhega go tsena mang lebza ka mtsamo mo pila ke batlo o boya go di moga a goal scorer ya setlhopha sa Kamanesa bakoni ba he's not a player a se motho o leng reng ke footballer is a manager ke na manager mo relenteng di rest o di bona mo the goal scorer o korileng ka tlhogo 2 goals sela is a manager ya res ya Shaka mo relenteng nagana ntsala ke se sa go bontsha gore kgola dina o nkgonne ha o na le lerato la yone le bokgoni ga e tswe go gwena maiguwe re na le go e ba mo mnando mnandi maiguwe ntsala ka jalo ya ka kgona go bona nkgonne gore re yo buang ka ene ke ene motlhokomedi mogolo kana jalo motsamaisi o mogolo ka kwana ka fo Shaka residence o tsena no tsa brace exactly ke go raere e kgona go bontsha gore e teng o tswetse le yona wa irata it's in the veins lebza ntsala ke yana mothata ba ga ke bong khonne ba ba apereng gray ke tlhopha sa molototsi but now ba changile mebala nkgonne now I wouldn't know gore ba changile lefa khotsa ja bona fa no gona le jersey number 11 ne ka fa molototsi mo pampiri ya me ga yo no ona siyo gona no sa le teng ha ke na ene yaanong he o botsatsanyane tsa o kuruza di tla o kurusetsa tsona nda kitima da ilata gore ntho lengwe go dula matlo di tla o kurusetsa empa jano lebza o tlo iqala pele o qala go fe ya go isimulla ntsala ke ha o iqala jaanong he re go etsetse jalo molototsi le topa sa Kamanesa tsanini they are the neighbors tsanini and molototsi ke no accounta fela ke skontiri yaanong this one lebza is more like a derby baba that's the language when they talk ba topa sa Kamanesa ababuleli baba ya re lebele ba abakipitsa ba re bakipitsa jalo ba re ya emanokeni ya kupiwa those are the molototsi coming to Tsanini when Tsanini the wheeling kateng motho they play APC Mutsipe League ka boyona and remember the chairman of molototsi le yena ka boyena o na le team e leng teng ya irana ko APC Mutsipe re tlo bona ntho ke sapane ke bua gape nkgonne ke re ja ka re tlhaga thembisa nna lona ra itse gore molototsi itsege thata ka fo thembisa ba botse ko wini ba botse go ground level ba botse gotlhe go PMG gore molototsi ke bomang yanong he ke ntho le re tlo tlhalosa ka molototsi when they were born ba belewa godimo ga setlhopha sa team of choice mo ile re team of choice ha e qala e qadile godimo ga thembisa thoma o fitla ele malobedu as a gender then they have to separate wa thoma wa ba le di team ya ba molototsi PSG those teams there ke mo ile re di tswetse di team tsa di bona ka thembisa tsa malobedi di tswetse ke team ya team of choice a intsala ke ya we bele senteng khonne ke ba ka etse ka tlhopha tse di a itsane
ya ka o tsamaya ntsala ke ba go mpakanyetsa leba ke nana o tsamaele ka yone tse pedi tse just to be sure gore ntle ke tse di feng ga di a fetoga tse feng di fetogile motho etso ntshwarele sentle ntshwareleng gonne size one o tsamaile o tsene ka fo lebaleng o ile go lebelela gore hela ka ba fetotse dijeresi jaana ga go a fetoga thata ga ile gore o fetogile ba mmanege mole ba re nnaga nna ke kgone go naya motshameko ga ntse re eme jaanang gonne ke tla tsamantse ke go gakolola metshameko e tshamekileng e fetileng fa e le gore ke kgone o tsenang o itse gore go diragala eng ka kwano motshameko wa ntlha re o bone e ne le jalo a rematch yo e leng gore o tshamekile ka di-15 tsa march ka fo Giant Stadium ko e le gore go ile go ngapa-ngapana teng ya nna gore nyaman ba ipoeletsa ba gapa jalo kgetsi ya bone ke ba ka tlhopha sele sa Mokoena 90 minutes FC ha ba ne ba tshameka le setlhopha sele sa Fire Sniper ko Giant Stadium metshameko e fedile maleka ha e fetsa go fela maleka metshameko ba ya go thagong ya di-penalty ke teng mo e leng gore setlhopha sele sa Fire Sniper se ile sa tsamaya sa gapa jalo thago ya di-penalty eo ko Giant Stadium me ba etela ko pele mme setlhopha sele sa Mokoena 90 minutes ba re nya banna go na le pebe ka re bodile go na le peba e bodileng ya nkga yanong a e nkga yalo re ntsha ka stika fire extinguisher ra re fire sniper re tshela ka fire extinguisher banna ba getso ga re tswele pele ka motshameko ba bona gore ba o tshameka gompieno mo e le gore o fedile maleka gape ba fela maleka 1-1 mme a fela 1-1 jalo Mokoena a gapa jalo ka 4-3 ka thago ya di-penalty mme ra bona gape motshameko fetsang go feta o tlile moraga fo ntshwarele motshameko o tlileng pele ga fo re bone jalo Phaphama fa ne tshameka le tlhopha sele sa Bakoneba ke bua nnete ke yone o fetileng gone jaanong yes re bone jalo tlhopha sele sa Bakoneba ba gapa jalo ka dintlha di le dine go e le notsi moraga gore Phaphama e nose pele ba nositse pele Phaphama ha ba fetsa go nosa pele Phaphama ya nna gore jaanong Bakoneba ba boela mo tshamekong ngwanang kgonne ba gapa ka dintlha di le dine go e le nosi ya Phaphama mme jaanong gone jaanong motshameko o lebileng ke motshameko o le wa Molototsi le Zanini ba ba fetola mebala-bala fa ke lebelela sentle ka re ke Molototsi ka re Molototsi e fetola mebala ba boela ka mebaleng ya bone e ke ba itseng ka yone ga ke itse go diragalang jaanong ke rumile Senannapo ke tla amogela yalo Senannapo tla ke tsena ko mafaratlhatlheng a boitapoloso ke a itse ditsala tsa me di nkemetse ditsala tsa me ka fa mafaratlhatlheng a boitapoloso ta ke le utlwe ke le tseye gore le ntse le reng ka fo ke a bona Matome ke bula fela ke fetsa go bula ntsalake ke utlwa Matome Koloi Masila a re se a rekwa ka Molototsi morena ba buile ke a bona gore ngwako Peter Madibane le na re King Sundani ke a bona Prosper le ene Bakone bawe ya o bua ka se di fetileng Bakone ba gapile ka ntlha di le dine go ele nosi motshameko ke o simolotse ke tla ntse ke go na one go aka mogwe ke bonang ka teng ha ke gotolla matlho ka ke lebella sentle e ka re ba fetotse mebala ke tlhopha sa Zanini ka gone Molototsi ba apere jalo grey yes thank you wena cameraman wa ka ke mo ratang thata ba ba apereng mmala o mosetlha ba ke Molototsi ba ba apere mebala jalo ya loapi mo godimo ke setlhopha sele sa Zanini ba itsane ba gagonga ke skonteri go ile ya kotsi tantabetse ba re monna o taboga mo tshimong ya tshweni ba ro taboga mo tshimong ya tshweni ntsalake dikgang tse di tlang ka kwano mo tafoleng ya me ke dikgang tse tsa gore nyame bala ele ya ka e fetogile dinomoro ga di a fetoga ke go leboga size 1 tse nyane tsa o kurutse tsa go fetsa petrol ya ka fo Thembisa le ka fo Ivory Park e fedile petrol ya ka e tlhatlogana ke itse gore wa go nwa e feng a re bona Molototsi ba apere grey blue ke tlhopha sa Zanini a re bona ba romela ko pele fela jalo e tle gona kgwele kotsi a ka romela a ba romela ka botelele fela thule ga tlhogo sireletsa ka morago a re bona kgwele ke tsena ka Zanini jaanong ba romela ko pele ba itlhaganetse ke derby ye ke derby ditlhopha tse di gagonga ke sporo fela ke tharot
di kgaogangwa ke tharoti fela ka jalo ke yone dabi a re bone kgwele ke ba remela ko pele fela a ba e tlhatlhola mo isong fela jalo ke go bone wena wena Mapricado ke go bone ntsalake ya di a swana mara ke tse ba di fetotse ntsalake ba re ke Balobedu versus Zanin ke a bona go tshehlu integrity quality mabelane wa tshwaela fa le gore nya ke Balobedu le Zanin amen ke a utlwa ntsalake ke na le ngena ka kwano ke a bona Tumelo Mantsha ke lo wa botsa what's going on ntsalake ne re na le nyalo tiegonyana ye itseng ka gonne tlhopha tse pedi tse ba ne ba apere mebala ye batleng e tshwana ke ka go o bona tlhopha sa Zanin ba apere mmala wa loapi mme fela tlhopha se sa molototsi ba apere jalo all grey wa bona ba apereng all grey bao ke bone ba molototsi ba ba apereng dikhipa tse di blue mmala wa loapi ke tlhopha sele sa Zanin gopole sentle gore Balobedu le Zanin ke matle go tsamaya ka yone ke Limpopo fano gopole sentle wena motho etso gore metshameko ye o lebileng gone jaanong gompieno ke yone metshameko e le ya last 16 ke metshameko e le ya last 16 ke ne sampane ke gona dipholo go tsamaile jang tlhapa se le sa phaphama ba gapile ba latlhegetswe ka ntlha tse dine go ele nosi 4 ba kone ba 1 phaphama mme gopole le ma ba nne re le teng ka kwano bona motho etso ke mo re boneng jalo go tlhopha di le tharo tlhopha tse tharo ke tsone di gapile maabane di ile jalo ko last 8 ke tla go balla tsone wena ntsalake re bone tlhopha se le sa Isithembiso ba tshameka maleka le The Rock not mme Isithembiso ba gapa jalo ka ntlha di le dine 4 Isithembiso 2 The Rock ko thagong ya di-penalty mme ra bona jalo tlhopha se le sa iPhone wena tlhopha sa ka fo Pitori a bana ba tshameka tlhopha sa ka fo Rustenburg ke bua ka international motshameko o felile ka ntlha tse pedi tse tlhopha mme fa ile international ba gapa ka ntlha tse tharo go lefela ke ka mokgwa motshameko o tshamekileng ka teng ke tsamaya bane tseo bona motho etso mme ra bona Mudagase e tshameka le yone tlhopha se le sa Juglin ke tla itotobatsa sentle gore gapile bokaya kana jalo Juglin ka gore ba ntsheditse ko ntle Mudagase e tswile maabane batho ba le bantsi ne ba lla gore ke eng ka re tlhopha tse digolwane di a tswa nya ga di ntshiwe ntsala ke rona di a itswela ke akanya gore ba utlwile ba lapile ntsala ke ga ke itse ntsala ke metshameko mengwe e tswetse pele go metshameko ye tswetseng pele ka fo Kuro Stadium under 13 e tshamekile setlhopha se le sa ATG Development 8 Dream Team Academy lefela ke tla ntse ke tsamantse ke gona fela jalo wena motho etso go sengwe se ke batla go se totobatsa wena tswela pele o nne tsena go mafaratlhatlheng ko o nne o re utlwe gore re nna ntse re gona re gona dikgang re ntse re reng se gope se tshabe o na le rona ka kwano fa ile go rona o batla go nna jalo mo Revelation ntse ke o tlhagelle ka tlhamallo o ka tla mo go notlo go re utlwella sentle ka fo go yone ITW Media o tlo go streamela yone o tlo go e phela o tlo go e lebella re bona ba goga kgwele fela ke kgwele e bokoa ele ke ne sampane ke go raya ke re fa ile gore o batla re go manegele yone a batla re go manegele yone gona bothata ntsala ke re tla go manegela yone ntle le pelaelo wena o tle fela go bua le rona ka kwana gore nya banna hela ka le manegile yana re buisana yang re tla go bankanyetsa yone ke gone ke gopolang ke a gopolang tsalake ke gopola sentle motshameko wa bana ba Mudagase le Juglin ile a bua ko morago bana ba apere mmala jalo o orange o le ke a gopola jaanong yes ntse ke bua ka yone Shaka netball tournament e leng gore ya go tshameka jalo ka seti bosigo June affiliation is open from under 13 under 15 under 19 le seniors o gona go tsena fo o affiliate mme o tswele pele go ikgapela Juglin e buile ko morago ya gapa jalo 3-2 Mudagase
3 juggling morago ba boe ko morago ka jalo in the top 8 3 teams have booked their places for the quarter final. Team number 1 e ipeleng ko godimo ya tsa jalo maemo ao ke isi Thembiso ithemba la sekasi ba gapile ba ntshetsa kontle the rock mabane mme fa ile tlhopha sa bobedi sa go tsa jalo go ikwadisa gore ba nna le lona ra tsama re a jalo ke gone last 8 ke tlhopha sa ka for Rustenburg ke bua jalo ka international fa ile tlhopha sa boraro se le gore ba beile jalo gore nya ba manegile gore nya ba nna lona ke be re le teng ka fo ke tlhopha se le sa juggling. Jack Rao Jack Buda ke ene mogasi wa rona Jack Buda lentswe leo le utlwang leo ke lone la gage Jack Buda me go gopole gore tlhopha sa bone se se ipeileng jalo bona mothoetso ko maemo a latelang quarter final ke tlhopha se le sa Bakoneba ba fetsa go tshameka so ke tlhopha sa bone se le gore se ko top 8 ye latelang a re tsene motshamekong jaanong ke buile go le gontsi ke a itse ko gae le rata ka ball to ball ke tshwanetse ke re ball to ball mo le ke fetole ke re information ball to ball tshedimosetso ball to ball tshedimosetso tlhomile fa kgoleo ya go tsena ka Zanin pula ka morago fela jalo gonne ba itse molla sentle ka morago kgoleo e tsena ka ene jalo khotlwane we tsabe re mena go pele fela jalo Mario ba motsela go le ga bonolo ya go tsena fela jalo ka tlhopha sa Mollototi ba tsama jaanong Bolobedu ba ile jaanong Bolobedu ba tsama Bolobedu kgwele ke yo tlile go nna kotsi ha ka tshameka ka botlhale ba ba iamogela bontle a ba iamogela bontle Chris Setabola Christos a ba re o ngwana ka mokgwa e tsaileng ka teng ha bua yalo go sengwe se reng gore Franz Khosana o se bone fale e ka rona una ka kgwele a re bone motsamao yo montle wa Mollototi ne ba tsamana ba sega bona ka ra tsamaya ka bone e ka re thipa ye bolelo e feta mo gare ga boto mo gare ga botoro wena go gae o tse thipa e bolelo o e tsamaise mo godimo ga botoro o tlo bona go utlwa simola ka morago fela jalo setlhopha se sa Zanin tsaba ya kolopela ko pele o na etsa ile fela jalo kgoleo e ne tsene ka ene Mchavi a ba lahla Mchavi kgoleo ba tsena Balobedu kgole tle go nna kotsi ha ba ka dirisa ka botlhale mo teng ga box ya 18 a ba goga fela gona o pe ko boxing ya 18 a gona o pe ko boxing ya 18 o na gogile kgole ye ntle ke bua jala ka ene Maloka J o na gogile J fela ke tsuna bone mang fale a ona romela kgotsa ona raga Shaka Sports ke temor lenteng ka kwano bona bontle jole batho ba tlile go tletse tswete go a tshologa ara bona tlhaselo ke tsena ka Zanin jaanong ya tlhasela jaanong Zanin a ba rekisa mona tsamaya ka re kgoletle gona kotsi fela ba iamogela bontle e be tsena fela jalo mo diatleng tsa gage Joshua tlhaselo ke gape ka Mollototi Balobedu fela thiba go morago fela jalo o tsama ka bone fela jalo Marcelo o na tsamaile ka bone Marcelo ara bone ba roka jeno ba simula sentle ka morago ba simula sentle aya o ntshetsa konte kgoleo ya go tsena le tatlhelo tsena ka ene Modibe Bopape o ntsheditse konte fela jalo Mbappe na tsama ka bone Marcelo jersey number 3 ile ene le hlono la Innocent Masinamela ke be ke itumella go utlwa pina jaaka o bona banka ya setlhopha se sa Zanin tsa kolopela go pele fela jalo kgoleo ke batla go lebella gore beke e fetileng setlhopha sa Zanin ne sameka le bomang a re bone tlhaselo ke yo gape ya Zanin pula ka morago fela jalo a ba tsa e goga mme ke golele gore ga se tswe mo karolong ye kotsi go tlhelele go goga jalo a re bone Bopape a re wa tsena Mbappe o na re wa tsena Mbappe
fela e be nna gore nya ntsala ke o ka se le bone ya go tsena fela jalo kgweleo e tsena ka Frank Casino Francisco Frank Ocean wa go romela fela jalo ba e sega Frank ba emetse ga ditlhogo mme a ba itaka mabole a ntshetsa kontle ga e setswe e bola mo go bone gape molototi a mo tshwara ka skipa wa mo tlogela Franz Khosana ga a letse phala advantage a ba etsa kolopela ko pele fela jalo go letle go nakotse a ba e goga fela re tsaile o itse kwa lebeletseng teng o na re wa tsena fela jalo Neo o na re wa tsena ke tlhalogantse goreng a e tlogetse kgwele ke advantage a fodisa motshameko jaanong Zanin a bone gore e ka re tsa go di gama tlhapela ka kwano ba tla ka pace e nngwe e tshosang setlhopha se sa molototsi a tla ka lebelo ba motsela kgwele ga bonolo Marcelo a ba senya kgwele Marcelo a lwanetse bontle jaana Marcelo o bona molotela gagwe Buthelezi ka bone Lindelani a ba tsa romela ko pele fela jalo retologe bola ko gane gape Buthelezi ba go batla phatla jaanong 1-2 ba sega molototsi fela gona ko yang teng kgoleng a ka nna Meneze coach Mohale Isaac Sinyolo ga itumela gotlhelele fa ile banka yotlhe tletse ga ya itumela bo Vistos Chavalala bo Donald Mdaka ga ba itumela gotlhelele bo Paris Ramodumo bo Professor MD Masekameni ga ba itumela gotlhelele a ba Meneze a re bone jaaka ba thiba ka morago e be tswela ko ntle fela jalo kgwele yao ke batla go bona batho ba me ba re watch out for jersey number 10 Neo setse ke mmone gore o le nyokonyane ntsalake go stopesa molototsi ke setse ke mmone ntsalake Mamecha Gavi we bone ntsalake bench ya Zanin e morwatsotsi wa bua mola re banna bench ya Zanin ke mollo fela mo le fire go na le bo Wicho le kafa icon a lebala a re bone fela jalo tsena motshamekong jaanong kio ba bona banka ele ha go bua jalo ka star players ha go bua ka squad depth ke ngwana le Bzikenwave squad depth ke a se tlhopa sena le batshameki ba popota thata ko starting 11 le ko bankeng ke yone squad depth yo ene banne ba ntsi gore ha o la seo sa bona gore hayo wa bona ha Neo a seo mo hlepeng se le sa molototsi ha seo Neo tshwantse o itse ro ko bankeng o kotsi le ene they're not there to add numbers but add quality ba mafafatse fela jalo le nthusa batho ba me ka yone di nickname tsa di monate fao ke nne ke manega ba goga mme ke kgwele bokoa ke a bona T-man ke go leboga ntsalake jersey number 2 ke Yende ka fa molototsi ke go leboga ntsalake e witsa ke rona mo le khotla khasong la rona ka kwano re go bitsa ka ID ntsalake fela fa go le jalo ha ke na le nyena ke a itse gore ke tlo gasa monate ba le bang ba bang ke ba itse ba bang ga ke ba itse ka nickname ke ba itse ka maina nnete la ke ba gasta ko locationeng ka bitsa ka maina nnete fela ka gore ke direla nyena o ntshware ka fo ntsalake maina a monate o mpele jersey number 2 ke mamman jaaka bonang kgonne T-man a re jalo Yende wa molototsi
gona anong ke a itse gore ke yende ke direla wena ke hirilwe ke wena a re bona mo godimo gampale balasaneng ya tlhasela jaanong ba e roka bua ka thoko re bone Marcelo ba latlha kgwele fela jalo Marcelo e ka re go motshameki yo e leng gore o fa fatshe ke be ke itumela ka kwano mokola ntsa lake jersey number 4 ya ke tshaba go bitsa jersey number 14 ntsa lake leina leo hey re mo televisioneng gonne mara ke le ba mmitsang ka lone ke a go mona ntsa lake ke a bona le thabo la morena ke leo ka fosanin go na le thabo la morena ke ipotsa gore ha bana ba bona leina leo le thabo la morena bana ba utlwile eng ke ka tsamantse ke go naana fela jalo ke italiano o teng ke yo banka ya molototi le bona wa bona gore banna ba le ba ikemiseditse thata o kgona go bona gore ba gagamaditse ke a bona gore ke bale makua jersey number 10 ka fosanin ke a go leboga ntsa lake o tla utlwanong ha ke simolola ke kapa mollo gone anong ke tsaya dipholo tsa ngena a re bona molototi ke ya tsena jaanong o lebile wa go ba tshwenya ke pilisi ya mala ele ka fotlha gore la molema ele ke pilisi ya mala banna ba tle go taboga ba ya ko bathroom ba tlile go tsamaya batho ba ya ko bathroom pilisi ya mala go pilisi ka fa molototi ka fale jersey number 7 ke a utlwa wa kgalema fale France Khosana wa kgalema go sengwe sa se boneng fale wa kgalemela gore a re tlhompeng batshameki a re tlhokomeleng batshameki ramitsi France Khosana wa gasa ntsa lake wa gasa ko Phillies Games wa gasa ko Gauteng Development League wa gasa gotlhe ntsa lake ke monno le gore ga a tshabe sepe ke a tshepa gore ka sireletsegang gonne France Khosana fa ile gore ga o dire tsone ntsa lake wa go bolelela fisha fasha ke be ke bona ntsa lake ke o fisha fasha o lebeletse ke na le wena fisha fasha ntsa lake ke na le wena nkgonne ke a bona gore le ene o teng ka kwano e bola bolwetsi ke tla mmitsa ka bolwetsi ya ba tsamaya ba go buisana le bone ke di-supportera tsa bone tsele jaaka wa bona ba tswa ba go buisana le bona ke itiro France Khosana wa go feleletsa dirile jang ka re batla go sireletsa jalo mothusi wa gage go ya ka mokgwa ke bonang ka teng go sengwe se e le gore nya wanong wa bua gore nya banna ga ka itumela gotlhelele ka se e le gore ka se bona ga ntse ba lwana yana ntsa lake ke tla nne ntse ke tsa maina a ngena fale ke a bona jersey number 14 ko zanini ba re ke General Bayano ka fo zanini ka fano jersey number 14 General Bayano ke a go leboga ntsa lake ha ntse ba lwana yana na ke tla nne ntse ke kwala ke tla nne ntse ke tsenyang gonne ya ke go bona wena Makado ke ya go bona Makado ya the pitch is not pitching tsa lake ya no pitching tsa lake ga se yone ke a bona gore Wicho ga mo bencheng tsa lake ke a bona gore wa apere jersey number 11 ka Fozanin ke a go utlwa ntsa lake Wicho a re tshepe gore ba tla e bankanya gone ke akanya gore balatedi fale ba buile sengwe ke bua ka balatedi ba molototsi sorry go diregetse sengwe fale se le gore France Khosana ga a se rata bona ka tsene mo lebaleng le ene mokatisi o gopole sentle le mapodisi ke a bona ke ba le ba tsena
ba tsena le di-match commissioners ke go reile ka re motshameko ke o ko godimo thata se ke dabi go a ka nna ke dabi maemo a tsholetsegile batshameki ba tshameka sentle ke fela batshegetsi ka fontle ba e leng gore ke bona ba na le bothata ba lwa yaanong ke a bona France Khosane wa buisana le bone ka kwano gore nya banna a re bontshaneng ke a go bona ntsalake ke a go utlwa Chipe Zeze o teng ke mmone le ene a ke itse gore wa itse gore go na le Chipe Zeze moment e leng gore re gasa ka yone a ke itse bona jalo tshameko e ntle ba buisane jalo le ba latedi ba bone gore banna a kwa le iketleng pele tlhabang kgobe ka mmutla ntsalake o teng le ene sniper jersey number 9 ka fohlopeng se sa Zanin ke mone Keita o teng a re bone go le ketle go na kotsi banna we re fetsa go ikhutsa fela be re tsena ka nno go na go nna monate go na go senyega go ne ile go senyega ke go lebeletse Fisher Fashang khonne ke na le wena ntsalake ke a bona gore Mushe o teng le ene Mushe wa bolo Tsakani ba re ke Mushe wa bolo Mushe na bolo hey la bana man nkemele pele ke kwala ntsala ke ntse ke kwala ha ke etsa kwala ke kapa mollo gona no sapane ke phodile ke gona gase monate ke a nouta e re ke fetsa go nouta fa ke tlo go pagama anong ke pagama skepe anong ke gasa ke le monosi motshameko ke tlo go na lankitsi ke a mmona le hlonolo Innocent a o kotsi le hlonolo Innocent number 3 wa hlapa se sa molototi o kotsi thata Tinswalo a re bone ba mtsela kgole sniper a re bone kgole ke tlhaselo ya molototi fela mo boxing edi 18 ya go tswa sentle ka yone kgoleo into ya kene Shipalana wa gana ka morago Shipalana a re banna ke a gana ke a latola molototi ya tlhasela gape kgole ke etle go nna kotsi ha ba ka dirisa botlhale mme ke kgwele bokoa yele Watama Mario Poison Onatamaile Mario Super Mario Barki Mario Poison Onar Watama Remala ko pele fela jalo ki itile fela gore Marcelo ke ka fosanin o te Marcelo wa thiba ka fosanin ke thibang bone na re ke sa monna fale molototi mo godimo gampela le bala janong e tla tsena ka ena jalo Makata a ba bola ko morago Makata thiba fela jalo tsela konte kgoleo e ya go fetoga go kana jalo tatlhelo e tlile go nna tatlhelo ya molototi ba e semola ko morago fela jalo kgoleo ba tsaba go lopela ko pele mme ya go tsela konte jalo kgoleo ke ya go bona wena Philemon Makhubele Karamawela good luck Zanin United Ngobene King Paya Chipe Zeze Ensillo Payano ya ke go utlwileng khonne ke go utlwileng tsalake mo godimo gampela le bala Makua ba la tlhagwele fela jalo Makua ya go tla fela jalo kgole ka molototi gape go na le pilisi ya mala ka fole jersey number 7 ke tlo go mmitsa pilisi ka gonne go a tsamaiwa fale se a hamba se a khaya a re bone Payano General Bayano a ba la tlhagwele Bayano ya tsamaya jano molototi ya tlhasela a ba raelela gape Bayano ba gana ka ene a ba go kgwele kotsi wala mo General Bayano gape mo godimo ga loto la ga re bone Makua romela ko pele Makua ya tlhasela janong Zanin a re bone kgwele ke o etsa we ba go thoko ba tsamaya jano thibang yo nna yo
wa ka so tsamaya ka bona romela ko morago fela jalo re bone sniper a ba romela ko thoko sniper bola ko sniper gape a re bone go le ke tle go nna kotsi thiba ko morago a ba go ga khwele kotsi mme e be ikela go sele ke go reile ka re mo gona mphe nickname tse di monate ke to go kapa mollo ke kapile mollo janong o latlhile khwele fela jalo Mario Poison o e latlhile Mario Poison khweleo ya go tsena fela jalo khweleo a taba ko le pela ko pele fela jalo ba ipatla ka lentima ba molototsi banna lentima jalo di nickname tsa molototsi la ntima ke a mona ke number 5 yes ke a mona Rio jersey number 5 ka go lebogang khonne a re bone tlhaselo ke tle go nna kotsi fela ba itlhaganela go ka tlhatlhola mo isong ba ya tlhatlhola mo isong fela jalo ibola lethu e sambetso la pele ka kokota tlhopha sa molototsi fela ba kwetse ka morago mo godimo gampa le bala e betsa ba fela jalo ke ene le kawana la gaetsho Mushe Nabolo a ba tla romela go pele Mushe fela ba ba re monna ga wa tshameka sentle gotlhelele ga wa tshameka sentle bonang khonne ke rata ka mogo a tshwarang ka teng ke bua jalo ka ene ntsa lake ke bua ka General Bayano a tshwara wa mona gore wa yitsi ga o yitsi wa yitsi a ba Maselo re tlo manna Maselo confidence ha kohlwa ai lebala o ka ya wena o ka se fela ga se ba bereke bo chipezeze gotlhelele ga se ba bereke bo chipezeze bo tse komara go fela jalo Keita a re bone molototsi ya tsena gape ba go iketla ka yone fela jalo kgele ka morago ya go tswela kontle fela jalo kgweleo ke go reile ka re go motshameki mongwe ke tlo go mmitsa Pilisi ya mala o taboga jalo go letlhakore la molema mohlophe sa molototsi a e tshwere le kawana la gaetso go a tabogiwa fela ba mo didimaditse ke o tshwere kgwele gape Pilisi ya mala ke ele Pilisi ya mala a ba robala ka yone bontle a ba robala ka yone a bontsha experience a mo wa bona mo go a tshamekiwang khonne mo go a tshamekiwang khonne o tlo go lebella monate wa kgwele gone yaanong ya go tsena fela jalo kgwele le tatlhelo tsena fela jalo ka ene Masuluke a ba etsa romela go pele Masuluke ba thiba fela jalo Bayano ba thiba go morago Bayano a re bona a ba goga kgwele e kotsi a ba isa ko VIP a re VIP ya ni Java na bantu o bone boitumele madutsi kwa a re VIP ya ni Java na bantu ke a bona gore ntsala ke MMH just repair wa bua a re molototsi should just go and get Sello Ferrari e ba tsoka quality go pele ntsala ke ba ya go tsa jalo Sello Ferrari ke mo ratile ntsala ke jersey number 5 wa Zanin o na le sebete courage ka go mo manega ke gore ile ka ra batla go utlwa monate wena mphetse ke di tlhokang banna ba jaaka nna ke le mogasi yo mogolo yo itsegeng thata ga re bitsene ka di-nickname fela mare ye mo ke tlo go bitsa ka yone ka gone ke direla wena gompieno ke hirile ko wena a re bona a go isimola sentle ka morago fela jalo ke a mmona Ntumayelo jersey number 12 Thandani wa nkgopotsa Ntumayelo ko tlhopesele sa Super Sport United to Orlando Pirates Ntumayelo go ka teng gore ya ka ba mfile leina leo ntsa lake ke Thibang Wicho o telele mo lebaleng sa molebala Wicho jersey number 11 a re bone Pilisi ele kiele ba ratolega fela jalo a ba motsela kgwele ga bonolo ba kolopela ko pele fela jalo kgweleo ya go tsena ka Mushe a ba senya kgwele Mushe ya go boa ko morago gape ka tlhopha sa molototsi ke rile ka re se ke dabi ya go tswa jalo ka ene Ayanda
a re bone aya wa e rapalatsa fela jalo puela ko gene gape aya a re banna le ipeile kae aya mo godimo ga khuba lebala wa gana Bayano General Bayano ba romela ko pela bona sniper a mo thiba fela jalo o na tsamaile sniper o na ile General Bayano a re monna re bone sengwe fale a re tsamaye re go bankanya wena Keita a re wena Keita ntsalake re bone selo fale ba tsane ka ditlhogo fale ba thulane botlhoko fale ke a go bona ntsalake molototsi keeper we call him Chigova mainang ena monate man ke bitsana monate gonne ke a bona taelo ke tsele di a tswa fale wa ba bontsha gore banna we ka re ga le dire tsone banna ba itse kgwele ba wini ya ba itse ha o ka ya go Thembisa ko wini wa itlha ba botsa ka molototsi wa ya ko wini wa itlha ba botsa ka Zanini ba itse sentle ga ke bone se ke se dibileng gone jaanong ga ke se rate ga ke bone kgannye ke e bonang fano ba thulane ka ditlhogo ke bone fa le nnile phoso fela ke bona ka re o tswile kotsi thata nkgonne ebile ga ke bona ka tswela pele ka tshameko ga ke mmona tswela pele ka tshameko gotlhelele bafana ba itse bolo ntsalake ke buile ba itse bolo ntle le pelaelo jaaka bona ba tle go boela mo tshamekong ibola ke yo mo tshwanto sa gago ibola lethu a nya ga ke bona tle go tswela pele ntsalake ka bona ke lo dutla madi ntsalake matsoga matute ka se bereke mo mading matsoga matute a bereka mo go senang madi no ntsalake ka mmona ke lakatsa gore a fole a boele mo tshamekong gonne jaaka mona itshwere yana ke le kaone le lentle thata kotsi ke bua jala ka ene Neo re fetsa go bua ka ene Neo Pilisi ya mala ntsalake yes ke a mo itse ke Pilisi ya mala o tla le bereka Pilisi ya mala Neo e ka ra ka tswela pele ka tshameko Pilisi ya mala ba mo ntshetsa ko ntle mme go ya ka mogo ke mmonang ka teng tsalake body language ha ke itse wa go tswela pele ntsalake Pilisi ya mala ke kgobalo e kotsi ele wa go tshwanela ke gore a ye ko bankeng ya gagwe ke bua ka mokatisi Mohale Isaac Senyolo wa go tshwanela ke gore a ye ta Aizo le bo Vistos ba go bontshana fale le bo Donald Mdaka ba bontshane gore ba tla dira jang gore Pilisi ya mala e boele mo tshamekong a re bone Makua e beele ko thoko fela jalo ba go e roka ba tla ka yone ba iketlile molototsi ya go boa fela jalo ka morago ka ene Shipalana bona jalo Makua a re bone Makua wa go iketla ka yone Makua a ba re banna tloyong ke le bagetse General Bayano a ba etsa ba go thoko General Bayano tsa kolopela ko pele ba yemetse ka mafatla le ka ditlhogo ba etsa ka tlhogo ka morago molototsi fela ga se tso karolong ya kotsi a re bone kgwele ke Makua o e ba go thoko gape sniper a ba roa goga Makua kgwele e tle go nna kotsi fela o na le teng ka kwano Chigova wa iamogela Chigova ke bua jala ka Hlaisane Joshua Ntimane Chigova wa go tsaya nako ya gage ka yone ke mmone gore o teng le ene Beast ke mmone nkgonne a re bone kgole ke ya mo godimo gampa lebala e tsamaya ka Makua a ba etsa ya kolopela ko pele tabogela fela jela Wicho ba mmafafatshe ba mmeile fafatshe Wicho wa gana wa latola France Khosana go direga sepe fale e ka re ba go batla go lebelela ko VAR ntsalake o na tsamaile Wicho Bopape Mbappe bosi bale o tlo ema kibale bosi bale o tlile go ema ba raro bosi bale mo gene wa go ema ka ponyo ya leitlho ba tobetsa monate bosi bale ba tobetsa ke buile ke olo eme o eme Wicho matsoga matute ke makagana matsoga a matute a 6 matsogo a 6 a matute o ka sa gane le nna nka ema same time headache ya fola ditshika di a fola di boela sakeng
ke mone beast ntsa la ka o teng a re bona go diragetseng fale ga ama kgwele gotlhelele ntsa lake ha e ama kgwele go ka mogwe ke boneng ka teng I might be wrong fela ke akanya gore ba tlile go tsenya kopo ya gore ye go lebellwa kgwele ele mara ke e bona man a ke e bona fale ntsa lake ke a bona gore a khona a re bona fale bona go diragetse sengwe fale go diragetse sengwe le ene o bone ba go ya ko VAR ntsa lake ba go ya ko VAR wena o lwethu ga wa dira tsone o lwethu ntsa lake ga ama kgwele gotlhelele ke bua ka o lwethu o gopole sentle wena mothoetso gore ka kwana re na le VAR nkgonne ga ama kgwele ga e ama kgwele gotlhelele wa ipone bona kgwele ko ileng teng ga ama kgwele gotlhelele ke bua ka o lwethu a o mmeile fatshe o na ile o itsho a ba re mao nya ntsa lake ke a go bona DJ God Papa Lamola ntsa lake nkgonne a bona re bua ka bo DJ God Papa Lamola ntsa lake re bua ka banna ba e leng gore ha re simolola kgaso re gorogile jalo go na le bone fo ne ntse ba re ruta gore monna lebza go analyzewa jana yana ka itumela ntsa lake ke itumela go bona DJ God Papa Lamola ka go lebogang khonne ke a bona ke a betse le ene o teng ka kwano ke a go bona Moses T Moscow ke a bona a re tlhatlhobe sentle a re bone lebella sentle lebella ga e ama kgwedi wa mile loto la monna go a ka nna it's an opinion ke opinion ya me ke pono ya me bona ha ama kgwele gotlhelele ai pilisi ya malantsa la ke a ke itse gore o boetse ka re gape diragetse ko ntle contact was outside ai a ke itse man le nna ya ntribula bontsa lake ha ile gore ke tackle ha ile gore ke foul e diragetse ko ntle mme o itshawela ka mogare a re bona ke shebe lebella sentle a re ke batla lebelle contact e diragetse ko ntle le bone e diragetse ko ntle contact fa ile gore ke phoso e diragetse ko ntle ga box di 18 la iponela keo yes a ruta Franz Khosana we super como loreng there was contact yes fela France a re diragetse mo tega box di 18 ke ne ke akantse gore ko ntle fela France Khosana re no wave ga o bone sentle Leipzig can wave a re ga o bone sentle Leipzig can wave ke a go bona France mohafe re mmogo ntsa lake re mmogo nkgonne a mo shena bolo ke a go utlwa ke go bona ntsa ko tlakula penalty ya hlapa sesa Zanin raga gore le ka bona lele ke bua jalo ka ene o lwethu Sibeko a be fa fatshe wicho ke bua ka Modibe Bopape o mmeile fatshe ke ne ke naganne wena mothoetso gore ke kontle ga di 18 ke se ke ne ke se nagano sa tsa gore ke sone ke se ke ne ke sa kantse fela go a bona la fale gore nyana ka bona sentle nkgonne France Khosana re diragetse mo gare wicho o na ile wicho ke batla go lebella gore a mme pilisi ya mala e boetse wa go tlhoma fafatshe fela jalo kgweleo ke batla go lebella gore ke mang ya go tsewa ke mang ya go tsewa ke mo kapteni ba re when there is a dark a call upon Makua ba go tsa kgweleo fela jalo Frank Motebejane wa go etsa fela jalo Frank Motebejane kgweleo ba re when there is a dark a call upon my captain a ba tlhoma fatshe Bolobedu Derby a re bone Chikova le Makua a ba sa kgwele wa ya tlangele letloa Makua a ba tlhoma kopele fela jalo tlhopa sa Zanin
mo godimo ga metsotso e le 43 1 Zanin le fela molototsi e be emella ka dinao Bolobedu e emeletse ka dinao Bolobedu fela o ilwetse Wicho kgwelele o ilwetse Wicho bona go diragetseng fale o na go rogile na etsa ile sentle o lwethu fela botlhale jwa ga Wicho a kgotlhela ko pele gore o lwethu a amene mme fa ile ene mo kapotene you can never afford to make a mistake ku penalty ya 1 million o ka se dire phoso ko penalty ya 1 million Jacob Mone Makua ai atlantele le tloa fela jalo kgweleo a se molutse sentle kgwele kana motshameko ke bua ka molototsi ane ba tlhasela fela ba itlhokela ko pele kwa motho o ka nosang go tsala ya me e buileng fano ke tla ntse ke lebella fano go na le ntsala ke yo ke mo lebeletseng fano Beast o teng a mme ke teng mo e le gore tla kgona go bontsha jalo mothoetso gore wa kgona a mme o tla bontsha gore a o tla kgona ke go utlwile Akani ke go utlwile Ntsalake ke go utlwile Ntsalake ka ene Courage jersey number 6 ga ke batle go iphitlhela ke le ko thagong ya di-penalty go nna re bona kgwele ke fela ga gona ko e ileng teng ke 1 setlhopha se sa Zanin thago ya penalty ke go bona Jelly B Jelani a re bona tlhaselo ke yo gape ba mmafafatse ba ra motshameko phepha o tswelele pele ba ba gapa Marcelo yo remela ko pele potsa monna ko morago Marcelo poela go Marcelo gape wa go batla phatla poela ko morago Marcelo kgwele ke etle go nna kotsi poela go Marcelo gape ba mmafafatse a motshameko phepha o tswelele pele molototsi ya tlhasela jano a re bone Pilisi ya mala a re bone Pilisi ya mala remela ko pele kgwele ke etsa ka serethe Tantabetsi o boetse motshamekong Pilisi ya mala o boetse motshamekong ke bua jalo ka ene Neo le gala mitlwa ke Pilisi ya mala ke lo tsentse bandage Ntsalake o buileng kgonne gore they can't afford to lose Pilisi ya mala ke yo lo buile ke batla go bona gore ke mangana e bua ke na le ngina ke santse ke taboga le ngina ka kwano bonkgonne fela ka itumela go bona gore o boetse mo tshamekong ke bua jwale ka ene Pilisi ya mala go motshameki yo mongwe gape bosi ba le ke bale ba tobetsa nkgonne bosi ba le ba gym Ntsalake ba itse mmereko wa bone 6 minutes to be added 1 minute ye setse a re bone ba tsaba ko lepela ko pele fela jalo ya tabogelo a se e mahashini Wicho go ba tshwenya batho Wicho wa go bola batho o tlile go bola batho ha ba sa bone ba tle go di gama ba sa di tlhapela Marcelo o entsha ka bona go fela jalo kgweleo Makua pola ka morago fela jalo kgweleo pola go Marcelo gape o batla phatlho bona Makua a re bona Makua ba kgorometsa a ba goga Makua e ne le tiko e leng gore e ne le ntle ele ha e ne le ko gare ya ka bona ba itsholetsa ba kolopela ko godimo o gopole gore ya ka go sentswana go ena go sentswana go entseng yana na le gore se totobadiwi lebaka le golo ke gore fa re ne re simolola motshameko ka kwano ne go na le kganye le gore a e tsamaye sentle mebala ye tshwanang le go le go ntsi fela Ntsalake re eme ra emela gore ba fetole mebala ka gone ne ba tshwana ne ba sa bonane batshameki ke ka go o bona tlhopha se sa Zanin ba apere mmala wa loapi ke khite le gore ga se ntšha ya ka re tlwaetse gore ka fo Shaka
re tshamekisana jalo ka kit e ntšha ba re ntsa lake o tantabetse o taboga jalo wena nkgonne mo tshimong ya tšhweni o taboga mo tshimong ya tšhweni nkgonne ke a le leboga bontsalake ke a leboga bonkgonne ya ra mo itse ntsalake General Frank Makua re mmone a re mmone a khohlwa a re bone kgole keo ya tlhasela jaanong molototsi Marcelo o teng Marcelo a ba entsa fela jalo Marcelo kgwelele a ba etsa ya kolopela ko pele fela jalo fela fa kere jalo a eletsa gangwe a eletsa gabedi e le phala e kayang gore banna tsamayng le go ikhutsa le dirile go lekane a re tsamayng re go ikhutsa jaaka bona VIP section ba iketlile batho ba ja monate ga ba itumela batshameki ba molototsi ke bua jalo ka batshameki ba tshwana le bone bo Mieni ga ba itumela go tlhelele bo Rio ga ba itumela bo Ebola ga ba itumela go tlhelele motho yetso a re tsamaya go ikhutsa re boa re tlo go tswela pele go gona jalo metshameko e le 1 Zanin le fela molototsi
go bo go nna fela jalo ka kwano ka for Shaka Residence gone ka kwana ka for Shaka Easter Soccer Tournament le kgetlo la borataro ka tatelano re le teng ka kwano o gopole sentle gore motshameko o lebileng ke motshameko wa boraro wa letsatsi re sampe re tlogona le motshameko wa bofelo a re bone go diragetseng fa ile gore ke gone o tsenang ka kwano ke go beya mo dinakong tšhono e le tlhopha se le sa molototsi ke buile ka re go na le pilisi ya mala ya ba bereka pilisi ya mala ya ba tsamaya ya ba phetla o tshwere ke buka o ba dirile buka ntsalake le yone tšhono e le gape ya molototsi ba ganne tšhono tse dintle thata go bewa nnete ba tshamekile sentle fela mme ba polola ke gore ba ka nosa jaaka bona ba romelela pilisi ya mala a ba goga fela jalo pilisi ya mala mme a gona ko ileng teng tiko eo ya gage ga re bone gape jaanong ga gone go tla bo keita le bone ba romela mo setlhopheng sele sa zanin penalty ele ke ele penalty ele ntsala ke bona ka mogwana e tsaile ka teng Makua make no mistake Mr. Make no mistake ke bua jalo ka ene Makua Motebejane Frank la netefatsa gore le gore tlo fitlha ko o sa ba leka wa e ama go ya ka nna wa ya fela o ska ba leka wa e ama jaaka bona ba seka fale ba aga ke lo ba tshwere gape Makua o ba tshwere Makua o ba mo dina gore ba nna re tle go tshameka jana re tle go tshameka jana re tle go dira yana o gopole sentle motshameko bofelo wa atla go na le motshameko o tlileng go tshameka bofelo wa letsatsi wena nna o lebeletse ka kwano o kgone go itse le go ikutlwela gore ke motshameko o feng o ke a itse gore 11 piece ya tla 11 piece gopole gore ba tla tshameka tlhopha se le sa Mokoena 90 minutes FC ba ile gore ba tshamekile motshameko wa ntla phakela ba e batsetsa ko ntle fire sniper mme ba tle go tshameka gape fa re garela gompieno ditlhopha di dine fela tsele gore di tsene fela jalo ko yone top 8 ba tsene makawana gaetsho ka kwano ba re monna wave beke tlang tsalake re batla go ipona re le ka fo top 8 ba ile gore ba tsene ke a itse gore Isthembiso ba tsene ba re monna re lapile ra tsena gonne Isthembiso ba teng ba koni ba setse ba tsene ntsalake ba se ba itatletse kankane ke bua ka ba koni ba ke a itse gore o sampona batla go itse gore tlhopha sa gago sa rinka se best 11 se ka nya se tswileng gonne se tswile ntsalake se tswile wena tswela pele o lebelele ka kwano sa prena le ba bantsi thata ba ileng gore o ka ba rata ba sampona ba le teng ngwanang gonne ka kwano ba le bantsi ba re ba mpotsa gore Leipzig Kenwave di ka ya tlhopha tse dingwe tse e le gore di tswile nya ntsa ke nka se go arabe ka gonne se ke kgwela dinao gonne Skepenketole out ba ntshiwa ke Mashashane 80 members out ba ntshiwa ke Mantwaneng Shakers 18 Moyene out the hot beat team out Ligers out Sizanani out ba ntshiwa ke Fire Sniper File Rinkas best 11 inserito kontle ke tlhopha se le sa Royal Pirates me file Sweet Water ba ntsherito kontle ke tlhopha se le sa Phapama le bone ba tswile mo motshamekong yo fetsang go feta ka jalo gone go bona lona gore nya Ziakala Zigo loud speaker ke itse mo go wena Isthembiso tsene International e tsene Juglin e tsene Bakone ba tsene those are the 4 teams tse le di tsene ba le gore ba gaseditse ka kwana o gopole gore motshameko e tshamekang ko plekeng tse dingwe ko bo Kuro Stadium ko bo Giant Stadium nna ke go balla ba le gore re ba gasetsa ka kwano ka fo Shaka Stadium a re bone tsene motshamekong jaanong ba lelekisa motshameko tlhopha se sa molototsi
ba lelekisa tshameko ntle le phelelo Makua ba go thoko fela jalo o bona le ka bona la gaetsho ka kwane le ene Kante Keita ba remela go pele fela jalo bola go go Keita gape a ba nota Keita mme ga eno tse ntle kgwelele a gona ko ya nteng ba itshimola sentle go morago fela jalo tlhapa se sa Molototi e be tsena fela jalo ka ene le ka bona la gaetsho remela go pele fela jalo le ene Yende bola go gene gape a re bona ba e roka jana re bona Yende o batla phatla Yende ba tsa be remela go thoko fela jalo Pilisi Amala a ba tsa go lepela go pele Pilisi Amala ba emetse go tlhoga batho ga tlhoga go le kotsi e be feta go thoko ga dikota fela jalo bana ba kokotile bana ba tlile ka gopola gore ba simolola motshameko ba simolotse ba tshaba go ka nosa ke bua ka Molototi ke ba ba buile Pilisi Amala ba romela ka botele ba emetse thule ga tlhogo fela jalo a ba remela go pele mme ga se kgwele e nang le bogale jo bokalo o na re wa e tsenya fela jalo Ayanda a e simola sentle ko morago jaanong kgweleo ya gola mo lotong la gage Mario Poison fela e be mosia fela jalo Mario Poison ya go tsena le tatlhelo e tsena fela jalo ka ene le ka ga etso Masuluke remela go pele re bone wa gana General ba re phosong gonne o dirile phoso wena ntsalake a e tsene fela jalo kgweleo ka tlhopha se sa Molototi ya go tsena ka Pilisi Amala ke bua jalo ka ene Neo le Galamitlwa a ba e sega Neo mme ke kgwele se leng gore e bokoa ebile ka se ba setisi ka sepe e ka se ba setisi ka sepe kgweleo ya gola go gane Neo Pilisi Amala e be tla e bua fela ja bona tlhaselo ke ya tsena jaanong ka ene Yende a re bona gole ke Pilisi Amala sireletsa ka morago fela jalo abathiba Chipezeze abagana latola Chipezeze ba ne ba re ba tsena Molototi ka Pilisi Amala le Yende bona tomagano ele Yende le Pilisi Amala bona fela bona mosigile o ithibile fela jalo Chipezeze ke bua jalo ka ene Setabola ba e tsenya Neo remela go pele ba emetse fela ba thiba bola go gene gape Pilisi Amala ba go romela gape ba romela Pilisi Amala ba thula ga tlhoga gape se khutlo se seng gape ke se leng gore wa se lebella fa lebella kgwela dinao se tlhopha sala ka morago selwa ka tsote tse nang le sone balwana ba lwanile ka jelo ga ke maka le Pilisi Amala go tsa kgweleo Neo le Galamitlwa a ba romela go pele fela jalo le Galamitlwa kgweleo ba ba sa bale buka yenosi gotlhelele ba tsena gape kgweleo a ratolo ga bontle fela jalo ya kokota Molototi e tswile ka ene Makata a ba tsa romela go pele a ba tswa mo dikoteng Chipezeze tsa ka mabole fela ga kgona go sireletsa sentle ba e fotsa fela jalo kgweleo a ba romela go pele fela a gona ko yang teng e wela mo go bone ga ba tswela pele ka go gatelela Pilisi Amala Keita ga ba itumela gotlhelele mo setlhopheng se sa Molototi ke Bolobedu Derby e be lebeletseng e go tsena fela jalo kgweleo e tsena ka Rio a re bone Rio Theko Trust Shaba a ba e goga Rio a e romela ko pele Rio fela ke kgwelele gore e tlhokile lesego a ba sireletsa fela jalo Marcelo a ba thiba Marcelo ba re tswile Marcelo ba belaela ba ipelaetsa batho ba ipelaetsa gore batla go e lebelela itaile seatla ba re itaile seatla ntsalake
ba re manyana pele wena ntsala ke manyana nkgonne boela go dikoteng Franz Khosana ke o mongwe ba sereganye ba ke ba tshepang thata ba re wena Chigova boela ka morago Chigova ba bua le ene mo tsebeng ba mo sebela mo tsebeng Franz Khosana ba re e lebelle sentle nkgonne nya ga se yone nkgonne ba kantse gore ke yone itaile fela mo lethekeng go ka mokgwa ke bonang ka teng lebella sentle fale ke ile ga Maselo hana thiba setotse konte kgoleo nya itaile letheka ntse la ke nya ga itaile letsogo ga ya itaile letsogo go tlhelele fela gopole gore Franz Khosana ke re tshwantsa bue ke ene tshwantsa bue Franz Khosana gore go diragale eng nya wa e bona nkgonne ga se yone nkgonne ba re tlo iponele wena nkgonne ga ke itse gore ke eng se ba sa se boneng mo televisioneng mole ga ke itse goreng ba sa iponele sentle gore nya kgwele e lentsala ke e itaile letheka lebella fale e itaile mo lethekeng kgone lebele bone ba bona mo go ene Makua o ithibile Makua kgwelele e ne mo patraika bona letheka ga e betsa letsogo a re bone yes ga e se yone ntsalake le nna ke e bone ya go tsena fela jalo kgwele ya go tsena ka pilisi ya mala Neo le Galamitlwa a ba e sega le Galamitlwa ba thule ga tlhogo mme ke kgwele e bokoa ya go tswela ko ntle fela jalo ke gore le ka re gompieno ke Shimza ke nna Shimza gompieno one man show 1632 jaaka wana ba e simola sentle ka morago Leisa Tlhako buela molotong la gage fela jalo a re bone sniper wa etabogela sniper a ba thiba ba re mono tantabetse wena sniper o ne o tantabetse wena sniper tsa ba go simolla sentle ka morago ba go ntse fela jalo Chigova a ba etsa ko lepela go pele fela jalo Chigova a ba ija ka tlhogo mo gare gampela le bala e wela mo go bone gape ba e batla nno molototsi tshameko ya gage le kaonela Ayanda ke ratile thata wa tshameka ntle le pelaelo o shabata ko lepela go pele ba yemetse mme a gona jalo ko yanteng kgoleo ya go tloga gape ka Sanini a batlile sniper ke itse mo ne ka sniper ka gone kwa mmatlanteng gayo o tuka malakabe motshameko bona motho a re bone Moyeni e ba go thoko fela jalo Moyeni a ba wa le monosi a re bone tlhaselo ke yo sniper a re bone sniper a ba etsa ka seretana na bone Keita fela ya nna gore a se fambe kahle General Bayano Jenny a ba e lwela fela jalo kgweleo General Bayano e ka re go tlile batho ba le bantsi ba molototsi go ka mokgwa ke utlwang ka teng le tshwele le a go senyega fela ba tswa mo nakong go a bontsha gore ke bone ba o tlileng ka balatedi ba bantsi ke bua ka molototsi General Bayano ke ba le balototsi wa ba bona le wena a re bone Makua wa go batla phatlha Makua ba re one day Sadak I call upon my captain o bona sniper o romela ko pele fela jela sniper a re bone Mushe a ba romela ko pele Keita a re bone Keita bola ko morago fela jalo a re bona makape bona le ka bona la gae tshwele ne Mushe
a ba nota e tipelle sala go godimo a bona General Bayano ba remela go pele General Bayano e beta bogala kene Maino a re bone Mario Poison a remela go pele fela jalo ona go gile ona tlile Mario Poison a re bone pilisi a mala Neo wa itabogela a motsela go le ga bonolo ya go tleboa ka Mario Poison ba mo godimo gampa le bala General Bayano a ba romela go thoko Bayano a re bone kgwele ke ya tsena ka Zanini ya tlhasela Zanini tabogela Wicho wa go romela a ba romela fela ga se kgwele yang kgakala ele a ba tlhatlhola mo isong a re bone fela kgwele ke puela mo gere Makua a re bone Makua o etsa be kolopela go pele go be go re pa Shendegile Moti Abanosa fela jalo sniper mo godimo ga metsotso e le 57 Malachi Tshepo Malachi sniper ho sa kgwele bo ya tlangele letloa Dilipedi Zanin hele fela molototsi ya tsama Haiduma ya tsamaya Haiduma ya tsama bona Makua motsamao yo montle yo bona ka ba ipilaetsa o mmone Makua a tsa golopela go godimo ka rena ikemetsa le monotsi ga re itse re tla bona gonne fela fa ile sniper ena o e kwadisitse sniper gore ke a gage Arabanna, they don't call me sniper for nothing. They don't call me sniper for nothing. Khubua jalo yene Tshepo Malachi. Ba itumetse bo emetse ka dinao Bolobedu. Ba batla go lebella ba ipelaetsa. Ba ipelaetsa gonne gore tantabetse fale. Fela ba ka se kgone go e bona fa le ntse le pelaelo o bua nnete le nna ke a bona le gore ba tle go batla jalo VAR fa le ya go nna bokete go lebella when the ball was played o gopole gore o jaja kae from when the ball was played ka jela bona when the ball was played ne re sa bone gore o kae sniper ha bana ba e tshameka fela ke mmereko wa gage Frans Khosana go tshwanela ke gore a e sekaseke sentle o ka se bone fa le ntsalake bona mo ke leng teng fano o ka se bone ga re itse tabogile leng fa le sniper ka jalo go nna bokete wa go nna bokete gore a bue Frans Khosana re tla utlwa gore wena go lebella e feng go lebella jang fela nna mo ke leng teng go bokete fale ke a bona MK mod a re ke offside MK le nna ke a belaela ntsalake Mata sniper ke go shebile bona mohau Manthata ke o lebile fa le Frans Khosana wa bona go bokete ga a bone fela a re utlwe gore wa go reng Frans Khosana offside a re ke offside ke ne ke kolletsa ke ishutle e ne le offside e le ntle le pelaelo nna mo gruting tenne ke sa bone sepe a ke itse nna le boneng fela nna ka bona sepe sampane e le 1 Zanin e le fela molototsi ba santse ba na le tšhono ke a go bona Sabela Taola Elton Dlaya Zanin Dlaya ke a go bona Tshepo Rakitic Mashale le Thabola Morena all the best ke go shebile ntsalake ke go utlwaletse ntsalake D4D exchanging some pleasantries go bua jale Phineas Motlatso mo hlabeng ke na le wena nkgonne
tswelang pele le le romele fa ke re ka lebella now 372 people watching di pasta ga mo thako dikotsi moshe manyana moshe manyana ola ke modimo wa bolo ba mmitsa yalo pasta ga dikotsi ke o lo tsene gape a re bona gore na solofela go ka amogela eng o na solofela go ka amogela eng le ka bona la gaetsho ka kwano ka re o tswile kotsi thata ke a mmona wa raga Wicho wa raga fale Wicho fela ba mo tlamela ka bonako ba mo tlamela ke bona ka ro tla emella Wicho a re bona go diragatseng fale ka khale o mo sele ka skere a re ke sekere ke ta go ke rang khonne ai musha ai no a khona ditsotsi monna no o kotsi dia man di pasta gage ke a bona gore ba mmitsa mushe na bolo ai o emeletse wa go tswela pele ka tshameko Wicho are bone khole ke ba go simolla sente to ko morago ya go la phala gage France Khosana balla ka mushe na bolo le nna ke alla ke mushe wa bolo ole o kotsi are bona makua gape o simolutse gape makua wa go tsenya khwele jaanong sniper o ko morago jaanong sniper a ba e gelela jaaka ice cream ya go wela mo gene gape Mario Poison ba re mala go pele sniper teng fale wa bona sniper fa mo lebella sentle icona ke mono sa dino wa nnete o phela le go boxing ya nyo bo papa no manyisa tsala ka go utlwa ibile ka dumela ina there for ntsala ke ga gona gore ka gonne o nositse gape ka mantswe a mang go fedile nya ga ina there for football ntsala ke ga iyo gotlhelele ke a bona ba mmitsa Nuno Santos ya no thagotsa eno dikotsi ka re ke tla mmitsa Nuno man ai mushe na bolo ai mushe le bolo a ba romela ko pele fela ba e tlhatlhola mo isong go leo a re bone mushe le bolo a ba romela mushe le bolo a re bone kgwele ya kotsi thiba fela jalo bola go gene gape a re bone Wicho ai ba fethu marla mona mushe wiramban di pass ai bo ai mushe le bolo ai lalela ai mamela ai lalela combination ya general no ke bonin tsalaki ke bonin khonne are bona general bona makua mushe le bolo a ba romela kgwele ya kotsi wala mo go sniper a re bona sniper o go dirang ka kgwele a ba romela fela ba sireletsa ka morago a ba thiba fa ya Chikova a ba romela go pele Chikova na ba tla pilisi ya mala fela ga mmone sente pilisi ya mala ya go wala mo go bone gape Aizanin general pola jalo Wicho bona general ba mo sala kgwele general mo godimo ga mpa le bala a re bone gape general a phoso Ebenezer o mmone monna wa bua Ebenezer a re what a pass inspired by Nuno Santos vele inspired by Nuno Santos vele a re bona go diragatseng fale sekere ke tla go kera ngwana ba kerane
ke a utlwa Fortune Sekgobela wa bua a re banna combination ya General Makua le mmushe wa bolo a tsakane a lebala batho ba lebeletse monate wa bolo batho ba utlwa monate difatlhego tse di itumetse difatlhego tse di utlwa monate wa mona Ausio wa taboga wa bereka Ausio ya kitse batho go mosala ka kotsi wa taboga gore ga banna ba fola immediately ba fola with immediate effect ha fitla Ausio before go touch you are up e nya gore go tshwere netlane e leng gore bokete OC matsoga ga ke ranong ha o le doctor ha o le paramedic ha o le motho o berekang ka maphelo a batho tshwantse o nne free spirited tshwantse o nne soft mompeng Makua wa mogete karte ya sorolwana a ke itse gore ya ke skeresele sa gage Makua ba re monna wena wa kera wena o tshwere skereng gonne o kera diretlo ntsa lake fela ke a mona ke lo tsa tsela pele a ke itse go tsela pele ka tshameko fela gang kgolo ke gore ke lo emeletse ka dinao ke bo jela ka ene Mieni o ya ko ntle fela jalo Mieni ke a bona gore banna balla ke a bona gore Shaka ditsotsi 3 RPSL material mushe na bolo ai ifihlile Zani United representing Balobedu very well ba itumetse batho ntse ke tsena ka Facebook a re bone gole ke o fela ke gona kotsi e feta go thoko fela jalo mushe na bolo ke go bona Kaylee Aiken ke go bona MK Mod ai Razolo ke a mmona ntsalake gore ngeno le mmitsa Razolo ya no tsalake Ino aka Razolo hey ke tla mo tsenya mo dibukeng tsa ka tsa di nickname bo Razolo ke tla ba tsenya a Makua ntsalake o kotsi mo tebejana re bona ga ba tlhasela gape sniper bola ka morago a re bona Pilisi ya mala Neo Pilisi ya mala o etsa ba go thoko fela jalo a re bona gole keo ya tsena jano a re bona Yende a ba re bona go pele Yende go letle go na kotsi ba thiba ka morago ba thiba thula ga tlhogo bola mo go bone gape ya tlhasela molototi wa gana Marcelo a ba tlhatlhola maiso Marcelo kolopela kontle fela jalo o intshetsa kontle fela jalo Marcelo a khohlwa a libala what a Sunday ha ile gore o tlo ngongorega ka Sontaga wa gompieno o re ga ba utlwa monato wa bolo gore ga o itse ntsalake ha o ka lla wa re nyaga ka utlwa monate le tsekeno Pilisi ya mala a ba tsa khwele wa ya tlanya le letsoa go be gore pa Shentlekile Moti Neo le gala mitlwa Pilisi ya mala ho tsa khwelewe ya tlanya le letsoa one molototi one Zanin go bo go didimala mo Shaka Residence go bo go didimala mo Shaka Stadium go bo go didimala mo Soshanguve molototi back in the game ba gore mo ga metsotso ele masema le martar le borobongwe ha re bona ka motsama iketlileng a tsa nako ya gage a nna a ritibetse a romela lekwalo la tsama Pilisi ya mala ba taboga toilet ano hugs all around General ba semola sentle jano go senyegile ka kwano go senyegile ba batla ya go fenya janong molototi lalela ai mamela a ba itja ka tlhogo General a re bone Makua a re bone kgwelekeo moshe ka bolo o bona Makua o ba go thoko fela jalo Makua tabogla kene o itšo ba go gene gape Makua ba e roka janong
mo godimo ga mpa lebala kolopela kopele tsa ka tlhogo general thiba ko morago molototsi bola mo go bone gape tsa ka tlhogo bola mo go makua a ba yamogela ka sehuba a re bone Keita a ba romela ko thoko Keita kgoleo ya ko godimo bola go Keita gape ya tlhasela jaanong gape Zanin motshameko o phepa a re bone sniper o batla phatla sniper bola ko morago moshe le bolo bona jalo Marcelo batla phatla Marcelo a re bone Keita o batla phatla Keita bola ko go Marcelo romela ko pele sniper kgwele ya kotsi sireletsa ko morago khona ya gana ntsalake ba tlile ka bontsi ka kwano ba tlile go lebella jalo monate lo bebe la kgwele ya dinao ke yone re tletseng ka kwano ye ke yone ye re tletseng ka kwano ba emeletse ka dinao moshe le bolo ha o sampo shebile moshe le bolo go tlhaga General Bayano ha o sampo thiba go tlhaga Mario Poison ha o rwa sheba go tlhaga Razolo ha o thiba Razolo ibola lethu ha o thiba ibola lethu go tlhaga Pilisi ya mala a khohlwa ke go bona ntsalake wena MMH Glass Repairs Zanin once destroyed Mambas. They should win this tournament this time. Limpopo, well represented. Kiakobalona Tato, Shokane, at the homeboys Wicho, and Courage. Aye. Kiahuta Talake Kababona, Courage is number 6. Ilene, Courage Nkuna. Kiakobona Talake teacher, Tiki, at the ball Namushe PSL material. Once you allow Moloto to equalize, you're as good as gone. Who were MK Mod, Arialo Hasenna, MK Mod, Kabala Janong, Koma Faratateng, Abita Polusa, Ebenezer BE, are poor Makin Bazanin United ball watching Bianca Camogelo, are where is Gubu? Hariti, Haitiamo to Hariti, Yabana Mapona, Dexterity, are Zuja must come in, Matome Kolui Masila. Se arrequa. Se a bereka ka molototsi a ke itubua ka ntsalake a ke itubua ka confidence are Rio fire Marcelo what a game Situmo Kolobe mohale a kwena o ke ene ntsalake a ba remela ko pele go le kotsi ba ba fosa botle jaanong Wicho wa go tlogela fela jalo Wicho go ya go tsena ka Mario Poison a bona Mario Poison o bona Moshe le bolo Mario Poison a ba khopa thata e be tsela ko nte kgwele yeo e be e tsela ko ntle fela jalo kgwele yeo Pilisi ya mala Neo romela ko pele gana ko morago fela jalo thule ga tlhogo ya go bola mo go bone gape a re bone snap out teng ko morago fela ba itlhaganela go ka thiba a ba romela Neo Pilisi ya mala wa tsama jaanong Neo wa ilwela kgweleo Neo ba mmeile fatshe re tlogetse France Khosana a re monna wena Pilisi ya mala wena Neo nya wena nkgonne wena ke go bona wa tshameka ao e ka se loke e ka se siame a re bona Sfiso Mieni a ba rekisa monna bontle a rekiswa jalo ke ene Mario Poison a re bone golo ke ya Makua a ba senya kgwele fela ba ithiba e tswile na ba tlile Keita go tlile ba le bantsi ba molototsi a ke itse gore France wa go diraeng fale off the ball ke phoso ke bookable offense fale gore go sengwe se se diragetseng
a go diragetse sengwe fale it's a bookable offense fela re batla go bona go diragetse sengwe it is a bookable offense ba mmeile fatshe le ka bona la gaetsho ka kone ba mmeile fatshe Ntshumaelo a re bona go diragetseng fale yes it's off the ball ya Keita o na dirang fale le Thabo la Morena o na dirang fale le Thabo ba khalema sentle wa ba bontsha gore banna ga ke rate tselo se dirang ba utlwile ba gorogile bo OC Africa ha go bua ka Africa go bua ka yone e wa thiba ka morago Chipezeze ga se nako ya Chipezeze momenteng khonne tshwantse e tsegwele a tsa ba kolopela ko pele fela jalo ba ja ka tlhogo Marcelo bona Wicho Mushe le bolo ay wa yitsi ay makabana tsana man ba tsana ntle le pelaelo maemo a tsholotsegile maikutlo a bela ene ke ene a gorogileng go Keita ke ene a wetseng Keita fela ke ole o emeletse ka dinao o eme ka dinao Rio ene se Rio ene le Razolo Razolo tsola pele le shona ile tsana Masenamela go tsola pele ka tshameko o tle go dira ga tsa phetogo jaanong a tle go dira ga tsa phetogo ba ntshetsa kontle Keita ba tsentse jalo Lindelani Philelani Buthelezi ba tsentse Philelani Buthelezi jersey number 12 Zanin ba latla kgwele bonolo kgwelele General Bayano Jenny a ba entsa kgwele Jenny a ba etsa kolopela ko pele fela jalo tsa ka sa bona Buthelezi first touch a ba fosta fela jalo pola mo go bone gape a re bone kgwele ke ya Molototi ba tsa ba kolopela ko pele ba ja ka tlhogo ko morago a re bone kgwele ke bona mo go bone gape tsa ka Serete ke bona metlholo ke bona kotsi ke nkgella nno pola ko morago a re bone Wicho a ba latla kgwele Wicho pola mo go bone gape Molototi kolopela ko pele Pilisi Amala Neo a motshameko o phepho tswelle pele wa bona ga o itse dabi gore ke eng ke se ke se lebileng gompieno ba re ke Bolobedu dabi e emeletse ka dinao Limpopo gotlhe ko baleng teng ba bona monate wa kgwela dinao ratologa fela jalo ba tla phatla Molototi ka re go tle go senyega ka kwano thego ga di-penalty ga ke e bone ga ke bone penalty Makua ba tsholetsa ya kolopela ko ntle kgoleo tla ke utlwa gore ntse le reng ka mo mafaratlhatlheng tla ke le utlwa gore le ntse le reng ka fo nna ke a bela ka kwane ke a sha go sedidi ke a potse banna we go o tswileng kotsi ke batla go tsena ko mafaratlhatlheng yaanong ke batla go tsena ko mafaratlhatlheng ke utlwe batho ba me ba reng fao ke a bona MK Mod a reng are now we want a long range ya no ntsala ke long range ka intsha fela e le mang go dikoteng ba emisitse jersey number 15 setlhopha se sa Molototi 10 minutes remaining ke a bona Z Mapricato jersey number 12 Kinyaupe e bana ba le ba famaina bushulana bana Nyaupe ba fethu guys ke tlametse ga seritibatsi ba go tsela ko ntle fela jalo Mieni wa tswa Mieni go ka mo ke bonang ka teng ba tshameki ba le babedi e emeletse ka dinao Molototi
ba emeletse ka dinao molototi ba opela pina e telele ke a bona a ke itse tsala ke gore tlhutlha ba go motsa kae Marcelo fela e tswile kgolele Marcelo o kwatela supportera Marcelo o kwatela supportera Marcelo banna ba le ba sentse short banna ba ba fitileng fale ne le short e ntle ka re ka e boeletsang gonne ka re o ka e boeletsang tsalake ba e sentse short ile banna ba la ba go gala go pele kgweletle go nna kotsi fela ba ba thule ka tlhogo ba sireletsa ka morago a re bone ba e tlhatlhola mo isong fela jalo o bona Nyao Pez a re bone Makua Moshe le bolo a re in France France Khosana ring a re iketle pele ntsalake ke a bobedi ba modiga ke bua ka Wicho ba mmeile fatshe ba amogela thego ya penalty ya ntlha ba mmeile fatshe gape a mme re tla bona second penalty ha e ka nna teng go fedile a re bone go diragetseng fale Moshe le bolo a re bone yep o fositse kgwele ga ama kgwele gotlhelele ga ama kgwele ga e ama kgwele ba go tshwana gore ba e lebelela ntse la ka re bone ke ele iponele ga ama kgwele next Moshe na bolo yes no mo amile ntse like there was contact drama after drama unless a divile ntse like o hopole gore diving fa o le motho wa swimming pool ntse like o le motho wa mawatle wa go lebella France Khosana wa itse gore ha o swima wa amogela karte ebile wa khalemela ntse like a re bone ke mona Sizwe Kale Tswalo a re pilisi ya mala bona phasiele ai manyana tsele ke tsaba kabelo tlamene tsele tsele that pass the time pirate equalizer e tshameka le tlhapasele sa ko Lupopo that pass ya boraro e krileng a police is the very same pass that's a dive yes le ka dime bon Arabone slowly hamo ama diving hamo ama ntala ke go ka nna it's an opinion ke mmono wa me is my own mono bon it is my own mono yes diving are wena Wicho wa dive ntsalake o batla go tshameka water polo ntsalake o batla go tshameka surfing ka jala gaile ka kwano Moshe o what a pass ntsalake that pass is the exact pass into the kabelo tlamene ha Pirates e tshameka ko Orlando e tshameka le St. Lupopo that goal ya ga Oswina Police e tlhagile go pass ya ga kabelo tlamene is exactly the same le pass ya ga Moshe le ball awa itse manga bu yalazi ha o itse wa itse mara pass ke pass ba pass ke pass manyana ke Moshe le ball ai ya go utlwa semi le Tswalo pass ke pass a mme re tla bona metlholo 5 minutes remaining Pilisi Amala Neo Pilisi Amala Poso Ntalake Khalata meka sentle Pilisi Amala ke bua jalo ka ene Neo le Khalamitlwa
ga la tshameka jalo Neo le gala mitlwa Pilisi ya mala sentle o tla go tabogisa o tla go tsikinya o tla go dlaya ai Pilisi ya mala o tla taboga toilet the whole day o tla bereka overtime ha le teng Neo le gala mitlwa Pilisi ya mala o e tlhomile fa fatshe fela jalo Pilisi ya mala o a go e romela fela jalo a ba re banna ipensentle ke tlo go romela Pilisi bola ka morago di sikae a ba re romela Pilisi ya mala sireletsa ka morago go le kotsi boxer 18 a ba goga a ba romela thogo sireletsa ka morago go le keo molototsi ya ipatla go le kotsi sireletsa ka morago Marcelo ay lalela ay mamela ay khohlwa yo ke lebeletseng fa ke eng se ke se bonang ke eng se ke se lebileng Dabi ba coacha yanong a re bone go le keo ba tele ka tlhogo fela ya go nna sekhutlo ya go nna nyaga se sekhutlo ona mokukunela 3 minutes remaining ke a bona gore barati ba kgwela dinao go na le monka kwano a re mo go nna Orlando Pirates ya leader a ke itse ntsala ke nna ke ka foshaka nkgonne ga ke itse le sa ntsenya mo dikganyeng tsa Pirates nna ke mo Shaka ntsalake nna ke gasa derby ye serious molototsi Zanin that's my derby ya Pirates re tla e bona ga ke fetsa ka kwano best game ever a khona motshameko ba nna ya ke a gana ke a utlwa gore MK Mott are we are not going to penalty with Zanin. We're going to settle the score in the last minute of the game. Ai ke mo ke supporter ya molototsi a re ga re go di penalty rona a rona re go a ba tsipa ditsebe Neo a ba wa ka yone jana ka re ke thibang janong yanong ke thibang go thiba go thibilwe bona ke romela go pele bontle le ka bona la ga tshwene le Mieni ra tloga ka yone gape e bola go Mieni gape a ba go thoko fela jalo kgoleo a re bone tsa kolopela go pele ne le Masuluke ya go bola jalo mo gene Nyaopes a re bone Nyaopes wa tsama ka yone Nyaopes wa go batla phatla a ba romela go pele kgwele keo ke sniper wa re tologa sniper bona go a lente o bola go moshele bolo a ba romela go Nyaopes moshele bolo PSL material a ba tsa kolopela go pela gona ope a gona ope ko pele ntsala ke go didimetse ha ke re jalo a ba eletsa gangwe a ba eletsa gapedi a ba eletsa gararo e le phala ya gage Frans Khosana ye kang gore ba nna le berekile le tshamekile le dirile go tlala seatla molototsi le berekile Zanin a re tsamayeng banna re go lottery re bona gore ke mang o ntsha nomoro tse di siameng ko lottery ke ma tsamang ka yone lottery eo o yang jalo go di quarter finaleng tsa Shaka Easter Soccer Tournament 2026 ke a simolla go ngapa jaanong ke a simolla ke a ngapa ke a go leboga wena Frans Khosana ntsalake ke a go leboga nkgonne o tsamaisitse bontle motshameko o tsamaisitse sentle ntsalake yaanong ke a ngapa ra go lothong yaanong go na le kgogo e ke yang go yone a gona o itse gore ke matlong gapa gompieno no one knows a mme e ya ko molototsi di a black eno o se gopole a ga go nga fela ke tharoti ke black eno o se tharoti in between gwacha yaanong ke mang yo go robalang ka madi gompieno ke mang yo tlo go tsamayang ka ntho a roba lefatshe
madi a tshologe ga re itse re tla bona ha phalela gangwe e lla gabedi e lla gararo ausi ole o tlhagileng fale perekile thata fela gompieno ne ke mmona everywhere ke ne ke mmona go tlentsa lake nya o itse tiro ya gage tla ke bone make Stanley a reng fale ke o ausi o kotsi o e ka re ke ausi ba ka fo Zanini ntsa lake e ka re ke physiotherapist ya Zanini yes hey wa tsama a ke mmone gore ba mokwala yes ke Magdalene Serete yes Magdalena ha ke fetsa ka ke tlo tshwara ka letsogo kgetsedi aka o tlo go ntobetsa ka re ke na le botlhokonyana mo tlhafung tlhafu ya mempha bothata wena Magdalene Serete tlhafu ya mempha bothata kgetsedi a mo tshwantse ke tle o tlo go tobetsa tla ke ba le gore ba reng ko mafaratlhatlheng a boitapoloso ke a bona Matome Koloi Masila are okay if ke di penalty congratulations to Zanini o tla di manare mona Matome mon mona Koloi mona o itshepile mon mona mare Koloi o itshepile o tla Koloi ya re mon Koloi ya re ha go ya go di penalty congratulations to Zanini mona Matome ke go shebile ntsa lake re tla bona teng utla le Siabonga Siya a reng Molototsi you did your best versus Motsepe team nice Chris are Chipezeza will go with 2 ba re Chipezeza ntsa lake goalkeeper ya ya Zanini ya go tswa ka 2 Gariti ntsa lake Philemon Makhubele a re Ngobene King Paya Chipezeze ke tshepile wena dira selo ntate a re dira se ke go tseba go ka sone Zanini coach a re wa itse go gapa jalo penalties mare yana bothata ba ga kibo if the coach knows how to win penalties a se ena raga yes ke go utlwa ntsa lake gongwe maybe a ka romela ba le gore wa ba tshepa wa ba itse jaaka bona romela Marcelo thago ya ntlha ya Zanini ya go tsamaya jalo ka Marcelo ya go tla ka Marcelo bona Thaledi bana bona khopotso re mona see boy congratulations to Zanini in advance a monna utla Martin King B Moloto the straight win take me to dinner Frank no a re bone Chikova o na le Marcelo Chikova o na le Marcelo a re bone Marcelo le Chikova Marcelo a re bone Masebo Tintswalo Marcelo o na le Chikova Ntimane a ba tsa kgwele a ya tlangele le tloa Marcelo a ba re monna wena Chikova ke go utlwa le tsentsa lake ke a itse ke go utlwa le tsentsa lake ke a bona ba re Chikova to save 3 penalties tse feng ba se ba nusitse ntla lake a ke itse gore bua ka e feng gonne ba tlile go romela mang a ba ipakanya Chipezeze ka re ke 14 gonne ba romela Ibola a re bone Ibola lethu le Chipezeze Ibola lethu a ba tsa kgwele a ya tlanya le letloa fela jalo Ibola lethu a ba lla Chipezeze a re monna ke e bone a ba re mogela o ka e bonang gonne ya melao e bone ke a itrokella Moshe Nabolo o na le Chikova Moshe le bolo ai halalela a o thietse ba bolo wa bona dimane Moshe Nabolo ai a batsa kgweleo a ya tlanya le letloa fela jalo Moshe Nabolo
ke bua jalo ka ene Shanisane Mshavi ke ene Shanisane Mshavi. You can go to the direction of the ball mara ke tsentse matla wa go e ama fela so yo go tsena power behind the ball. Pilisi ya mala ya bitswa ba bitsa pilisi ya mala laxatives o na le chipezeze laxatives neo le galamitlwa o na le chipezeze pilisi ya mala chipezeze pilisi ya mala chipezeze pilisi ya mala chipezeze pilisi ya mala abasa khwele a yetlanga le letloa e utsile kotsi le kabane bona madi a leng khonne fela ba re le sole le shwela ko ntweng ha o le sole o shwela ntweng o na e bone yo na e bone chipezeze o na e bone chipezeze o na e bone chipezeze ke bua jalo ka ene Chris Setabola ai wicho Modibe Bopape o na le Chikova Ntimane o na le Ntimane Bopape Ntimane Bopape Ntimane Wicho Chigova Wicho Chigova Wicho Chigova Wicho Chigova abasigaleta Chigova abasigaleta Chigova are wena monna ke go utlwaletse ntsala ke go batle go dikuranteng nkgonne ke ipotsa gore ba kae ba le ba Zanin won bo Modupi James ke ba bona Matimo Shabalala are Zanin won make it out. Yes Modupi ba romela mang ke batla go bona jersey number ntsala ke ka gonne mebala e ya jersey number 8 ke ene Ayanda Makata o na le chipezeze Ayanda Makata o na le chipezeze Ayanda chipezeze sireletsa e be itakota tshola ko ntle fela jalo Muri watira chipezeze Chris Setabola are ke tla o tabula ngwanaka ke tla go tabula ngwanaka ke o le gorogile o siole a ro sa wa rane chipezeze ke na lwene ai ke a bona Theledi Kgopotso Seaboy are a mara wicho banna we fositse wicho ntsalake ke a bona Bopapa ke a bona Thobeng Mahlo balla ka wicho they will play sudden death ke a mona Jelly B Jelani walla lene ka wicho Kata Motlabe are yes chipezeze come on chipezeze o mo gogela kontle chipezeze ba romela mang Zanin. This is a proper derby sniper o nositse mo tshamekong kana ba o nositse offside. Yes ga no sa no ile nna offside a re bone sniper a re bone Malaji sniper le Chikova Ntimane Wicho le no fositse go le kotsi e be itakota fela jalo sniper e be itakota e bola mo tshamekong sniper go a senyega ka kwano go a senyega a ba itumela thata Chigova Hlaisane Joshua Ntimane a ba tshwara dikeledi nkgonne ke bua ka Tshepo Malaji a
a ba emella makhosi monna ole wa jima monna ole ha ka go tshwara ntsalake maloba ke maabane ha ka go tshwarang gonne wa go ntsha botshelo jwa gago mo go wena ka letsogo wa go shomola botshelo ba romela jalo beast ke penalty ya bofelo kana ya bone a re bone a ba goga a ba rulela Rio ha ba rulela ke ne ke itse ke beast ke dirile phoso a ba rulela Rio fela ba na le tšhono ba santse ba na le tšhono ntsa lakhe ba ragile 4-4 score ke 2-2 Chipezeza ke lo tshwere theka a ke bone a sifambe kahle asifambe kahle ke bona ka re Chipezeze wa itshidila Chipezeze asifambe kahle setabola tla ke tsena ka mafaratlhatlheng ke lebelle Philemon Makhubela I believe me Chris will do miracles are Christos wa go dira metlholo o bua ka ene Chipezeze ba romela mang jersey number 10 Makua ba romela Makua jaanong ba romela Frank Motebejane Makua ba romela Makua setlhopha se sa Zanin United o emeletse Chigova a re monna Makua ke go emetse o nositse ntsa lakhe ka penalty a mo ka nosa gape ha ba rulela a ba rulela fela jalo o nositse mo tshamekong o nositse ka thago ya penalty ke bua jalo ka ene Frank Motebejane o reletse o wele fela chaile ha ba ka nosa go fedile ga rella ntsa lake o ya ka re o reletse nya o batla go e tsaya o batla go itseela yone Chigova ya go tsewa ke Chigova ke itse go nna yang ka gonne o e gagotse mo go bone o e tamuse mo go bone o ba itseetse ka nkane a mme yaanong wa go itshola ke te mo re itinterere mori wa tira tshwanetse go bona le gompieno gore a mme mori wa tira a re bone Chigova Joshua Ntimane o na le Chipezeze a ba sa kgweleo a yatlanya le letloa go be go re pha swentlekile moti ba gapa fela jalo molototi Bolobedu will never be the same again ba ntsheditse ko ntle setlhopha sa Zanin ba ko legatong le le latelang ke bua ka setlhopha sa molototi o ba botsa go thembisa o ba botse gotlhe ko ba tshamekang teng molototi Zanin ya tshameka le one ke ba itse Zanin ba kotsi ba tlhokile lesego fela a re bone go diragetseng fa le gore ipotsa gore penalty e le tlile yang ke penalty e le ya ga Wicho ha bane ba mmafatse Wicho mme a emella a enosa jalo hi le ene Motebejane ke bua ka Makua a ba yatlanya le letloa fela jalo kgwelele e nna 1-0 mme ne se go fele ntsa lakhe noele ya tlhapa sa molototi e tsene jana
e tsena jala ka pilisi ya mala ke bua jala ka ene Neo le Galamitlwa e be nna 1-1 be re tsamaya re ya ko thagong ya di-penalty mo re bonang jalo molototi e gapa jalo motshameko ba ko legato le le latelang ke ele pilisi ya mala fa ene nosa fale wena motho ba ba e fosa jalo le sniper ke sniper fale e itaile kota e boetse motshamekong na sa tshepe le ene sniper o ne a kantse gore ba tlile gore retake a emelela Chigova hlaisane Joshua Ntimane a tsaya kgweleo a yatlanya le letloa 3 molototi 2 Zanin ka thagwa ya di-penalty motshameko o latelang ke o wa latela mothoetse ke tswile mo tsebeng ya gago Leipzig Wave ntwana kwa mawetsa ga o ratile o ka nna wa re the Wave.
Well, ladies and gentlemen, we are set for the final encounter here. It is Mokoena, 90 minutes up against Love and Peace. The match we've been waiting for, it was all came down from a slight bit of a delay where Mokoena FC had a bit of a challenge against Fire Snipers. And with that game, them coming about, it should have been actually in this encounter. Fire Sniper up against Love and Peace. But with the first fixture of today, we saw Fire Sniper claiming victory in a penalty shootout. 90 minutes claiming victory in a penalty shootout. That's why now they sit here in this encounter. We wait to see who will step closer to victory. We are coming to you from the Shaka Stadium at 0125 Pretoria. And oh boy, Social Nguve Stadium has been electrifying here at the Shaka Stadium. We'll wait to see in this encounter what could then possibly happen. The conditions now are slightly better. You can see the weather is coming about. The pitch probably not so wet as how it started. But now we'll wait to see what can possibly happen now here. It's going to be quite a thrilling encounter. As you can see now, the conditions couldn't be more settled for this encounter. A cool and calm atmosphere hanging over the stadium, allowing the players to express themselves freely. Because you can see earlier the rain has been given us to the pitch and now it is dried up and quite a bit. We should take more quickly surface and a faster tempo to close off today's action. Now looking at how these players or these teams will be looking about Love and Peace are likely to rely on their structured build-up play, keeping possession, stretching the field, especially with the ball moving from freely on this now dry surface. Expect them to use width and look for overlaps to their breakdown and in the defense. Well, on the other hand, Mokoena 90 minutes may opt for a more direct and high-intensity approach, pressing high and trying to capitalize on quick transition with fresh legs potentially might come into play, not knowing if they'll be up for the action because they did play the first 80 minutes and now they're set to take center stage once again. I don't know how this come about. Will 90 minutes actually play according to their name, that we are here, we play 90 after 90. No way to see in this encounter what's going to happen. Look at the stands now filling up. We saw in the first fixture with 90 minutes up against Fire Sniper, the stands were empty because it was a rematch and therefore there cannot be any spectators who will be sitting and viewing this game. We saw people looking over the walls trying to see what's happening. The comments on Facebook and as well as on YouTube were over the mark. As you can see, Jack Rao there as well, just still trying to get more information, more names as well. Also, we still sit here on the commentary side, still waiting. And honestly, right now, also the person just standing there, it is the Tony there with Jack Rao. Tony is the marketing manager for this amazing tournament. But then now, it's going to be a thrilling encounter, this one. As you can see, the fans are waiting. Kaiser Chiefs fans, each and everyone is here. Even though Pirates right now are currently reading their proceedings. 3-0. 3-0. Wait to see here. Will there be goals? Prayers are now taking place. They know it's a do or die. It's a tunnel vision like the eye of the tiger. Who wants it the most? And we'll wait to see what could then come about in this encounter. As you can see, there's still smiles happening here. But oh boy, it's going to be a fixture one will not want to miss at the Shaka Stadium. I can feel the heat already. I think I should actually remove my jacket for this encounter. I don't think I even need a chair for this one, because each and every moment will get you standing, sitting on the edge of the seat. And for this one, I'm quite excited to see what's going to happen. About disputes were happening. A number of talks were happening for this encounter. We saw there. We're moments away from kickoff. I am Sifiso Dlozi, we'll navigating you throughout this encounter. But I'm not sitting here alone. I'm with the... What do you say? Petrol, tsenya de tsa kuruta ke tsona tsa fetsa petrol. Re dumedisa Sifiso re salam alaikum salam marag. Matula Sifiso. Size 1
Vincent, size one. Yeah. You see this game that we have here? Yeah. It's a blockbuster. So much drama that's happening because we saw the first encounter was Fire Sniper up against Mokoena 90 minutes. For them to be here in this game right now is because they took out Fire Sniper in the early stages of today. Now it's their chance again. Can they do a win for win 2 times in 1 day? We wait to see. Mothotlare le ntho e tla totlela yona Sfiso kore 11 piece ba na le advantage ke ntho nka e buang godimo ga ka nnete 90 minutes. Remember 90 minutes played in the morning. Sehlopha sa kamane sa 11 piece aba ka nnete is their first match as we speak. E re bua re lebella sehlopha sa kamane sa ka nnete Mokoena 90 minutes is their second match. The advantage ka ena nako e godimo ga sehlopha sa kamane sa 11 piece. Ana sehlopha sa kamane sa 11 piece ke dipotso tse re ke putsang tsona gore sehlopeng sa kamane sa 11 piece ana sika capitalizer over Mokoena 90 minutes. Mokoena 90 minutes ka bo yona Sfiso e tswella godimo ga Tondola e lo reng is remember Tondola most players godimo ga Mokoena 90 minutes they played Nedbank Cup mo lo re ba tshamekile le against Orlando Pirates, they played against Tlhopha tsa tshwana le bo Amazulu, so you can tell Tondola 90 minutes ka bo yona they have experience inside empa jalo a re tsebe gore experience e tla ba sebeletsa sehlopeng sa kamane sa the 11 piece ana they will take advantage. Sfiso. Well, look, it looks like again a bit of a stoppage time there. I can see Enoch is having a bit of word. He's the one who is officiating this game. Enoch Macheru. He had quite a blockbuster fixture on him there, officiating the game with so much VR that was happening. So we'll wait to see with this encounter. Will he need VR as well? Definitely will, because this one's going to be tight to the T. Wantle ka nnete Sfiso gobane sehlopha sa kamane sa 90 minutes ke tlo bua fela ka 90 minutes. Sehlopha sa kamane ke bua wena godimo ga sehlopha sa kamane sa 90 minutes they bana le experience manga ka botsama manga bua le makentone ke o hlalosetsanya godimo ga sehlopha sa kamane sa 90 minutes. They have experience of tournament. Chairman himself who was sehlopha sa kamane sa Mothotlare 90 minutes, he used to host tournaments in Limpopo in a village called I forgot the village name. I remember Shanong him. Kimelo Rungwetsa the tournament hona mo le kawana la kamanela Mr. Makura is running a team. Ibilang is a head coach, so it tells a lot over experience ya ga Sfiso. Yes, indeed. Oh, well, we'll give you short information on what causing the delay of the. We have so much delays that was happening today. There had to be a game that should have been played here as well, but it was moved due to the fact that schedules are now just being overlapped, and we wait to see how the hard parts of this game will it continue. But you can see the bench side there of Love and Peace already waiting, as they do know that this game has to continue. It has to go on. This fixture must take place to see whoever goes slightly closer to that 1 million. Let me repeat that. 1 million. That's 6 zeros up for grabs. And re bua ka supporter ya ka nnete Mokoena 90 minutes ke batho ba re Mbaduti ba tswang godimo ga ka nnete Limpopo. You can tell ke tsa ke bona ka montle ka nnete Shaka Residence Stadium ga be ke bona di pass tse ngata. Now you can tell gore ba tlile ka nnete ba rati balatedi ba 90 minutes ka nna nako a ke tsebe he gore ye me jwang godimo ga balatedi ba tlhopha sa kamane sa 11 pieces. Sfiso. Also looking at it, not knowing will the duration of the game actually change, because we saw the first encounter, they actually did not play 90 minutes, they played 80 minutes. So not knowing with these type of delays again, will they shortfall time again? But we wait to see. A number of discussions happening. Just to run down to the Love Piece starting lineup, we do have Shange wearing jersey number 9, Mletwa jersey number 12, and the person who's in charge of the goalies there is Mhlongo. And looking at Duma, we're in jersey number 6. We partnered there with Mkati, jersey number 4. Zulu as well in that mixture. And we have Mamiza. And working that left wing will be Ngubani and Zungu there in the mid-center. And Kumet, jersey number 8 as well there with Matonsela as well as Lepoko.
It's going to be quite an enticing one. Love piece are set and ready to go. Size one, give us the rundown now of the Mokoena 90 side. re tlo re lebelle setlhopha sa kamanesa Mokoena 90 minutes se tswelang godimo ga Limpopo re lebelle ka dikoteng motho motle ba na le lekaone la kamanela ke di bone teng boetse lekaone la kamanela mahu o teng ka jersey number 3 teng lekaone la kamanela Mathabane ka jersey number 15 lekaone la kamanela Mtsiane o teng ka mo re lebelle ka nnete Mokoena 90 minutes ba mbuseditse lekaone la kamanela Musina le lekawana la jersey number 10 wa tshamekang ka nnete silent football o teng bitswa jalo Busmus Maketula o teng ka nnete tsatsing la ka tsone lebelle Mphateng le o teng le kaone la kamalela Muerani number 14 o teng ka nnete le kaone la kamanela Ramasobane ke bala jwang Phala o teng le kaone la kamalela Serakalala o teng ka mo Chokwe o teng ba eme jwalo ke setlhopha sa kamanesa ya ema ka nnete ke a moshate e bitsiwa jwalo ke setlhopha sa kamanesa 90 minutes ba eme jwalo ba Pogom ngwanaka ke boe wena Sifiso o na le se se etsahetseng the delay ke bua jwalo he remember be ba change nong he di referee godimo ga the referees o bile le ka nnete diphetho tsa di referee ya nong he motho tlamelo understand gore go baneng go bile diphetho tsa di referee mo re leng teng go na le ka nnete di supporter ka botsona go ba balatedi which they at the same time is Fiso ke di organizer so it happens gore the referee one of our referees who was supposed to gone go itsweletsa papadi is one of una le team e lo re wa ilatela mo tlhopheng tse pedi so e bitswa jalo ka leleme la Seesimane ka leleme la Sejahlapi e re wena e re conflict of interest. Yes. Well, again, they are changing the officials of this game because it is, I think they were disputing because the person who's actually in charge of the first encounter, it was Enoch Macheru. So it looks like Enoch Macheru now will not partake in this encounter, nor as the first or the second assistant. Will give confirmation of the new official that will be in charge of officiating this game. And also the VAR side, I think they also had a change of the person who's in charge of that as well. But also looking at how it went down for today, it was the first game, Mokoena, 90 minutes up against the Fire Snipers. They won in the penalty shootout. It was a very good game, but it went down to a penalty shootout, and they're taking that one. And looking at the next encounter, that was Bakoneba up against Papama, and what a thrilling fixture that was. As Papama getting the first goal there from Babonani in a penalty, but then Bakoneba found a way to get themselves into this game, and they won that encounter 4-1. And then it came down to another game there of Molodoti up against Tanin, and they won the game in a penalty shootout where my captain came about at Tutan. But the number of penalties that were missed in that game, Fiso more is a tournament bitwa jalo itika what you have you use it o ra lebela tlhopha sa kamanesa Molototi sebediste se sena le sona which was the crowd ba sebediste the crowd, the supporters to come and help them for the win. Well, now we are set to go. Ball is now back in action, and it's gonna be one to look for. It is now love and peace in ball possession. See now sending it forward. Find a way to retrieve that ball. It's a 90 minutes, but losing their ground, the position of play there. The ball is not back again now. Now it's sending it straight into touch. It'll be a quick turnover. Oh, we're still airing you this live fixture on your Facebook page. So just get onto your Facebook, say Shaka Easter Tournament. And literally as you enter the page, you just see the live stream, click on it, and you'll witness this amazing encounter. It's going to be showcasing so much drama. I guarantee you that. Also on YouTube, this Shaka Sports, it will come about. Click and you see the live stream. Get onto it if you're not here at the Shaka Stadium. And if you're a lover of football, this is what you should be witnessing here. Now, it's a ball in the 18.
opportunity coming to the side there of Love and Peace. Trying to get the first opening goal. Ha, La Liga Shaka Sports. You can see there, a number of spectators just holding their hands towards their faces. I don't know if they are going for a prayer or is that moment of breathing a sign of relief. I know, first opportunity there. Love and Peace almost getting that first opening goal. Now they're still maneuvering on the left-hand side, trying to put that ball in the hot area. Clearing that ball with ease. Making sure they're not in a dangerous position. It's clearing the line with immediate effect. But again, sending that ball forward now. Love and Peace in possession now, working there with Mamzima. Twist and turn now. Turning on the afterburn was Gumete. He's looking to march his way into the 18 there. Unfortunately, he is brought down. I'll just give you more instructions on how this one will go. There's a free kick has been awarded. Probably take this one with ease. Lipoko stands behind it. Lipoko. He's a much educated boot now as Lipoko. Looking at him, he's trying to go for the right top corner. I can see it. Lipoko. Fortunately, it's like the field not in his favor. Slips and misses the opportunity. And now it is 90 minutes in possession. The ball goes out of play yet again. Maybe another throw in now. Ball infield. And sent right back to the goalkeeper. The safe hands of the keeper. Just to bring down the tempo. Find their rhythm once again. Now the ball goes forward now. A decent looking ball. Can he control it? Nasty slide tackle there. Oh, he's trying to go for the ball, but making contact with the player. Sazwanina, I'm looking at Mukwena. No, I think I'm mistaken. No, yeah, the Mukwena 90 minutes. I'm looking at the jersey numbers and what I'm seeing on the screen and what's here as well. Ashfan big action. Something is wrong. I see a jersey number 2 on field, but I don't see him on the team sheet. I see a jersey number 4 on field, but I don't see him on the team sheet. That team sheet, something's very wrong with it. Very, very wrong for Mukwena 90 minutes. Lipoko now to take this one. Lipoko sends it in again. But drives it nice and low and easily dealt from the defender. I don't know, maybe I don't see anything according to plan. Let's compare with that arrow. Well, obviously now looking at the fact that they actually changed their jerseys they've been wearing from the first encounter. So right now, extra big action. Extra big action. But again, still in position now. Trying to maneuver on the right-hand side. Looks like they will opt for the long throw-in. Is the Shaka. Is Love and Peace. Love and Peace for the long throw into the 18. Still in the danger zone. It just maneuvers right over the crossbar there. And it will
be a goal kick. Ball now back in field again. Attacking on the left-hand side, but they were easily dealt with from the defender. More action still continues now. Is it Love and Peace are finding ways to maneuver on the left-hand side now. Love and Peace, the afterburns, pushing the ball way ahead. And also looking at it, I can assure you that that tall player was Savasa. Yeah, it was Savasa. Was wearing jersey number 5 in the previous encounter. And now, looking at the team sheet here, Savasa is still wearing jersey number 5, but on field, like he's wearing 15. See, his shorts there, Savasa, saying 15. I don't know. But we'll see how we work with this one. It looks like a bit of a mischief there on the goalkeeper. I just hope it's nothing too serious and be back on his feet to continue this encounter. Looks like Matsoga Matuti Akhateti. And looks like the change of boots. You see how we just saw that player in picture right now from Ghana 90 minutes. It was wearing jersey number 2, and looking at the team sheet here, I don't see a jersey number 2, size 1. I don't see a jersey number 2. Not knowing if maybe the shorts do match with the jersey numbers as well. It looks like they're just getting a chance to get that little bit of a water break due to the fact that the player was getting treatment. This game, we played to the T. We were quite critical. And it looks like he'll be back on his feet to continue this encounter. He's getting treatment. Looks like it's the right arm suffering a bit of pain. Well, we are coming to you still here at the Shaka Stadium. 0125 Social Groovy. Ha. Obviously now teams are getting a chance of a bit of a team talk as well. How do we find a way just to still maneuver our passage of play to our best of our ability? Because it's do or die here. There's no second chance. They have their second chance. Is Mokoena. They need to claim victory here because their third time will not happen. Well, anyways, size 1, we still sit here, and in this encounter, we've yet to see the first opening goal. There's been prospects, there's been ideas, but I need to find a way to make those ideas into possible outcomes of that ball getting to the back of the net. Let's see how this game continues, size 1. Itlonda matata, itlonda maima wena asfiso. Buerserete na bulorekanete mutumanga akabotama manga bwalimanga rekene serkene olentebenya hem akena hetinga neta kurusa kitona to feta castle. Tashaleng size 1. Tatsila kachono rekena godima last game of the day bitu ashalo Shaka million. Himorkena ntengi.
ke sehlopha sa kamane se bitswang ka mabitso ana se atepela se tsuwa tsena kaofela 11 piece le sehlopha sa kamane sa mokena 90 minutes a re bone o reke malokwana ne throw-in ya sehlopha sa kamane sa isa jwang e leng sehlopha sa kamane sa 90 minutes ba romela tšhelete se le jwalo bona ba mo firafira ke sehlopha sa kamane sa 90 minutes e moara le patlelo a re bone ba etsa jwang yana ba jile jeresi e pilanyana my name is Pinky retola morago godimo ga sehlopha sa kamane se bitswang ka mabitso 11 piece jesi tsa bona ya bonagala empa di bonagale sehlopeng sa kamane sa 90 minutes ne le kaona ka malela re bone jesi nombolo 7 Mamisa barati balatedi he ba tlileng tsatsing la kajeno ke bao ba bonang he mahlong a gago se o etsa phoso na e be retola ka nete mara le patlelo o godimo ga sehlopha sa kamane sa 90 minutes o re ra ile telle ya pala ba gana ke na mara le patlelo gape ba e ra gape romela godimo e leng le kawana re bone jesi nombolo 7 go botsa ka ena Mamisi mara le patlelo jano 90 minutes ba gana motho tlare ba palelana morago tsaiwa jana ge be wa fase to batla tsela a ba re ditubelele ha ka impuleletse o tlanya ka tsela tlheko la Ben Peace wow sala roba la fase ya tlaretse le kawana kamane la Pogomba le kawana kamane la 90 minutes robetse fase le kawana 90 minutes tsa bohloko sa tswere he sibatsibane sa kamane sa 90 minutes re bone tsamaile jwang o motsiere abo o mo really be ko ba mnati a re bone ya o ke le maditse a tsena shadow he malinteng he amanzi wa ke tseba o bitswa jalo ba habo barati balatedi botle e kandete ba Pretoria ke bona bo a re bua ka ntho tse ntle tsa Pretoria, a re bua ka ntho a tshwana le sheba fela bona fela khona banye ba sa bokuluma nabo o na le bangwe ba tshaba o bua le bona tsebeng ya gago ba ke re mahlong a gago ge tse o di bona momno ja di-popcorn monate jwang wa feta pori mona ntshebetsa gago he ke ena Stumo le fa hlongwane former TS Galaxy ke yona monang he tsebeng ya gago tshamekile le fa hlongwane ka ena nako kamane ka ibisi motsepedi ke rotha gareng ya monna o e thoma morago ba etsa ba bja fase le kaona kamane la 11 piece a etsa wa romela seletelele kopelo bitswa jalo le kaona kamane la sange e be le moara le patlelo ba tla etsa jwanyane ba nyaka tsela ba kgalema malokwana ra etswele pele papadi ya polona a ba re o funane e kamrena ka koko ngobu koko o sa kesa a ba re o ka motswetsing o sa tsede o le jwalo a re koko sa hlapa offside e le gore ebe o tuna in ka nako o leng YouTube o ba ke re Facebook e bitswa jalo Shaka Sports mo le re godimo ga 2026 1 million ebe wa tsena ona wa last game tsiba he Morlen Tenge re ka bona Morlen Tenge re ka last game impa una le a game that is participating o ba ke re e tshamekang ka nako wa Khalema Shadake Malakwane ore adieme ganyane ore Malakwane adieme ganyane mukopana nyana is a short goalkeeper ko mushoti nyana mutlokomele ko mukopana umutlokomele le kawana la kamanela 90 minutes kiriboni warra kiriboni melor batwa ka pokom kitona ka pokom tota wana ka go tokela ore ka pokom ditama jwang he moliteng o khona o itseba ba tshapa sa 90 ba bona warra bona utame kwallo ka tuko aba puta mikwallo ka tuko sanda goal kick bona chomo bona natisha udi mal bota
Lere limela Zulu Peswe Bonda Taba Romela Sele Chalo Arbone Rata Karenya Munna Unarwa Romela Yabe Pala Sele Chalo Mutomatem Rita Unara Rascale Balahem Tatina Gacheno Gitsile Lorengi Sane Sele Chalo who are Taberu Yakanete a weekend Ella Telang by Tachado Banyakatsila. It's already 90 minutes. Arbana Bafana Babaho, Mututara Bafana Bawarapeni, a Tinelishalo Ragayapa. Love in peace. Baya Impa Babutuana, Habaya, Paya Pili, Impa Babutuana, Urmalakwana Nekona Kika. That's a Pasakamanesa 90 minutes. Mukwena 90 minutes. Arbone. Ayema makareti lile shwalo waikoba wayatarela lekawana la kamanela bizo kama bizo lundani usala roba la fasori malokwani yellow card umwetsange lekawana la kamale la sange abaitlo sale shwalo sange aito sale shwalo tleto shanyana keno tabatla wana moto baitoma pila nyana baitoma moroba ikenya muhariba fana yona baningana mina nawe Kintoba yeta mo batoma yeta go be utapata go be utapati gore nthongwe le ngwe e be utata Kintoba yeta mo utapata ba fana arbo love and peace utapata ba fana utapati utapata nthongwe le ngwe utapata ba ithoma mrao retulo aliona ba mo pressa mutotlar high pressing aba retulo akayona or malkwana itsole pele tumela yo lumeletse lena ba tlopa sa mane sa 11 piece ba romela sele jole bethala botala na masele jwalo ba tsabaisa ka tlhakuring langele re bone e godimo ka 90 minutes ke ba bitsa jwalo tsatsile ka tsholo last game of the day. My name is Pinky Pinky re bone be retulo ka 11 piece aba phiata mafastere o ba hlama dibuse weekend tse roboto ya mopalela madibuse ba tsaba tla romela sele telele ko pele betsena godimo tlopa sa 11 piece ba thoma moraga tlhakuring Lagusha, Baikoba Karitini, Tulaga Tawa Tawero, Tawa Polokwane, Banyakatela Marale Patelo, you're going to match up as 90 minutes. Arbona Bateta Jana can shower Langela, Tabatanga Motoi, Koma Manatina, Pilana John Comrawagana, Tapasamanesa 90 minutes. Sfiso. So far, Chakibona Mo, Kibona, the scoop and Dono, Rakiboni Tangata Sfiso. Impa Akiboni says Taitalangi, Rodimoga, the capitalizing goal. Omakira Kibono Okabali, Stopaseska Koramo. Oman by Tamika high and the way by Tamika high. Ivalimata Tamanak. Abarabuntin to Nerebona before this match. I finally before Spiso. Yes, indeed, in this game, I'd say it's going to be top to the T. So obviously, a number of players are looking to make any sudden mistakes because a little bit of a mistake will cost you dearly. And that costing you dearly is a ball in the back of the net. Still giving out instructions. There is the coaching staff still. High intensity game here. Good long throw in, but I think, yeah, does make contact with the hand and possibly just clipping at back foot. A good pull in. Now can they work something with it? Just missing on the right hand side. Could have been something there. Danger was lurking the 18. I can breathe a sound of relief. Momentary there is love and peace. You can see him so not happy. How the defenders were actually lined up for that one. Savasa. You can hear the coaching staff as well as the bench shouting on instructions. Oh, taking one, taking two. Makes the pass that's much needed. Ball line the 18, now for love and peace. Can they make something? Body work there comes to effect. And see, looking at the officials, wondering, shouldn't I receive a penalty opportunity? Is Ngubane.
Let's see what happened there. Gobani advancing forward. Gobani. The clash of bodies there. I don't necessarily say he was actually brought down. But nonetheless, it will be a corner kick. And let's see how this set piece can now Love and Peace get their first opening goal. Taking tons amount of time to get this ball back in play. So many stoppages have been happening here. Look at that one, advancing forward. There's a clash of bodies. They can take a bit of momentum that runs them together. But again, I'll wait to see what will the officials say about this one. Will it result to a penalty? Bit of, yeah, does make contact from the back. A bit of a push. I don't know, size one. What's your view on this one? Rebone, come, Rebone. Yeah, yeah. Oh yeah, leka tibele aka umukhumile. Kubilele a contacted. Kimoka Obanan captain. Atoma ayo inquire. A tackle from behind inside the 18 area is very dangerous. When as fiso. Indeed, indeed. We are like there was nothing. Bone bare there was nothing to buy one more hair. I don't know everything VAR. The tackle from behind. You can buy some mobile rappel la bayo gualeon. Arbone Basa edukisa mutomata mbolo baya straight ko VAR skale goni maga. Yeah, they're still trying to see exactly, could it have been a penalty? And it's still being viewed, but we wait to see what could possibly happen. I would not like to be in the official's spot right now. That challenge was a bit critical in the 18 there. I don't know what the officials will say with this one. And it looks like it will not be ruled as a penalty, and it will be a corner kick. Let's see what Love and Peace now does with this one. Another opportunity for them for the first opening goal. Nicely cleared. Looks like they're trying to send it back into the hot area. Number of players for it's one-on-one now. Foot chase for the ball. The safety of touch. Easily does it. A quick throw in, ball back infield now for 90 minutes. And now it is Love and Peace able to scramble and get that ball. Size one. We are fast approaching the halfway mark. All right, to see, can any of these players change the dynamic of the game just before halftime? We wait to see. Itona matata itona maima mwelo ringe topasa kama nesa kandeti Love and Peace abakhoni ukasebedisa the advantage elora advantage eribwanka na ribwaka advantage eloringe 90 minutes itsamikile kanete in the morning yano batlamile skikuta the advantage kanete godimoga papadi iyabona iyatsatsina ka cheno Love and Peace kaitini tudaka tlhoke chomo le kawana le tsamikan kama ne ka tax. That's like a ton of Kimana, who must have 90 minutes, 90 minutes. Bone ore unsetakan Malquanore when I throw in. Urana Malquane Arwehe in Necanete throw in. Yasopa Sagamane is Mototare, Love and Peace. Love them and leave them with peace. Arbo. Abaraki Romela long throw and Goputale Lakamane La Cyril Zama, former Kaizer Chiefs legend. Kamaneka Kaizer Chiefs, Cyril Zama. By Tamika, by Wasn't Arbone, but let's Shanya no Batella Wagana Tower. Avana Lejalo Remalconeta Lepel, Arbona Bateta Shanya, Muna Sala Robala Fasi. Muna Sala Robala Fasi. Okay, now
ka nnete sena napo se sengwe se se kenang tsebeng ya ka ke a tseba mara setaba tsaka tseo ko botsang tsona a setaba tsaka empa ke tla tlo botsa tsona ka moraonyana re bone tsamaile ka motsao mošwa o sadile a morwala o e bone sentle kgotsofatso e bone sentle kgotso ne ke tsebona ka re ba re go na le something is happening godimo ga TS Galaxy and Orlando Pirates ke say something happening empa ke tlo boya wena godimo ga papadi eo tlabe sa tsa le mo Shaka di a etsala setlhopha se betšhiwe 7 ka nnete neng kae Vultures mo le reng e phiatliwa 7 gona mo Shaka mo million mang le mang wa phiatliwa 6 or 7 a se mang le mang bone gore malokwana nne ka nnete free kick ya tlhopha sa ka manesa 11 piece romela maperete thudiwa ka ditlhogo boela morago re bone ba tlaetsa shanyanong he a ba re kgotsofatso yena le mothusi wa gae wa malokwane ba e bua sentle yena le referee ba re a nne ka nnete throw in gape ne setse tswetse ka ntle e lebelele ka motsa montle malokwane re wena ka nnete throw in ya tlhopha sa ka manesa e bitswang ka mabitso e leng tlhopha sa ka manesa motho tla re 11 piece balwa a le coach Tlonti wa itseba ka nnete setlhopeng sa manesa 11 piece FC gore o kene tournamenteng to introduce the team go tsibiwa gage 11 piece wow romelele tele malokwana re a nne kona kika o ba kenye difake ke bana ba 11 piece most ya bona o ka re ke na le ba bona dipineng tsa kwicho artist most of 11 piece players ke lebelele kona kick ya setlhopha sa ka manesa 11 piece ba gotlelelong ba e romela kaitini bona abo hai ya pala motho tla re a ipala ile jwalo o tlamile ka nnete o thoma o bitse dithapelo o re Ramasedi o kae gobane re godimo ga 1 million Ramasedi o kae gobane ya ka nnete re godimo ga 1 million wa raga ya pala bua he ka mane ka social media ya rona he e lo re teng Facebook re teng ka nnete ka mane ka YouTube bua sentle ka mane ba re no re tsamaya le rona ka mane ditlhopha sa ka mane sa mokgwena 90 minutes ba bone tsebe shanong he motho tla re 90 minutes o fitla mo e fitlang teng a re lebella history ya yona in kasi football ba tshamekile ka mane ka map games morao re ka nnete ba tswe tshamekile setlhopha sa 90 minutes ka mane ka Limpopo e bitswa jalo Bolberg World Cup setlhopha sa 90 minutes sa be se phiatliwa ona ka mo tlaopola se phiatla ke Masters sa be se tswa yanong he a se tswa ona mo ne le ka nnete last 8 ano mo monang he screening sa hawa thusana le ena ka mane as a first aid tswere metse fela ke Alfios Morati molatedi wa setlhopha sa 90 minutes o tloa le sona godimo ga ka mane ka Dondola tswere pila di supporter dutse sentle grandstand ba lela fela 1 million ba tletse o thusiwa ke tsebe Sfiso go na le di-team tse dingwe after winning over that million ba kgona go tseya tšhelete ba e fe the supporters go ya le ka mokgwa re e bonang Shaka you can tell there's go na le team tse dingwe they can do that go ya le ka mokgwa o bonang. I mean, yes, indeed. If you do love your supporters and they show you that love, they're always present. I mean, a little bit to them as well is nothing wrong with that. But it also depends if they're willing to give it to them. But it just shows that it's all about sharing and coming all together. And again, also going to the charity home you're looking for as well. If you want to give out that prize to you, a little bit of something as well, it does pay dividends. The little bit you give is so much more to the other hand. Nna jalo he Sfiso a be ka nnete e bua jalo le ka nnete re lebelle Shaka resident go ya le ka mogo o naba wa yona bophara ba yona re lebelle Shaka ina le tse ngata tse le teng o
manang Helena tsebeng ya hao is a local kasi commentary o ba kere host commentary ya bona gona mo Jack Buda Jack Raurau Helena is one of the LOC wa ilatelang yanong he ntotlang wena ne ke itra o botsa yona go dimo ga Shaka kore ina le the under 13 ina le di ladies tournament ina le netball janong he ke ntotse ngata tseleng go dimo ga Shaka o re Malokwane a itswele pele a very bien facile le kawana da kamane arbone wa iletsa nakana gage ke di bodi o tswa magatho tsona mo ba itsa ba rumela thudiwa ga ditlhogo ba gana thopa sa kamane sa love and peace ba itsa ba bia fasa re bone kiyo o tlile ka le site le ba di buse weekend tse robot sometimes to green sometimes to orange o etsa pause ntse buang ka ena sometimes to green sometimes to orange ar Malokwane tswele pele mono sala roba la fase ar starts up ba bua jana ba starts up batla thoma morao to pensa ka manesa 90 minutes tsatsa batla romela he se le telele kopele to pensa ka manesa 90 minutes le Mpopo mpenya Pretoria mpenya 012 ba tsa ba romela se le jwala re bone ya ba dumelelo phiatile mafastere ba kgalema ka bogale ka mane OJ ko morao se pensa ka manesa 11 piece Zulu Makeba OJ tswa jalo ba kgalema Malokwane re adiame di rote tsetse ka ntle se le jwalo bone Malokwane re late Jomo Mjoman ba bua jwala re Jomo ya tlele re bone le kaona le leng ka mane ka tax ka ena nako wa tsa wa romela se le jwalo thudiwa ga ditlhogo a be pala se le jwalo ya pala be tsela ka nete Malokwane re wena ka nete ne goal kick ya stopa sa ka manesa re bone stopa sa ka manesa 90 minutes nese 90 minutes ne de 11 piece ke tsa shanto tsaka e ka hlakoreng la gosha ba ithoma morago ba fana yona motho tla re is a slow one ba tshabana tsa shadoke unya ka tsela wa morwala tsa wa iromelele telle ko phile bone barbarona ne betale botala na mo re Malokwane a ne ka nete throw in na number rati balatedi ke putisa re batlile jang Sfiso they look o ba bontsha hore batlile fela before the rain or after the rain ba bonahala hore ba bontsha this is Pretoria even if it's raining it was hot. Even if it's raining, it was hot. Yeah. There has been a number of spectators who've been here since morning up until now. Clearly, all they want to see is beautiful football, classy football. And it's happening at the Shaka Stadium. Ke matsatsa ke mai marbone ba itsa ka tlhakoreng le ka nete la botsa ba itsa ba tla romela se le telele kopile ba romela le telele kopile ba itsa jana ga ba thoma pile ba thoma ba fana ke ba tseba ka ntwe ba itsa jana ga ba romela le telele tsena morale patlelo ba betsa ka yona random apostola mzrayoni ba ke ba tseba ka ntwe ke ba tseba ka ofana yona stopa sa ka sa 11 piece FC ba itsa ba romela re bone the FC thudiwa ka ditlhoko morao 90 minutes tsena morale patlelo ba ithula gape gape be tsena morale patlelo a re bona tsa ronda ka yona random sa yona wa ibitsa madibusi ba mo fe yona a ka ragana ya pala a thoma ga isa ka mane ka tlhakoreng la go shala bona ana ke counter na ka nete ke counter sala roba la fase ba sala ba la Africa ba sala ba la Malokwane ba le tsa free kick ya stopa sa ka mane sa 11 piece motswalletse ditsela o motswalletsa fala masango fa a fala masango impa Ismail wa ibuar avulegila masango lo o fala masango Sfiso Kwamela vali. If I have vali, don't get it. yongena o valile amasango Malokwane re wena ene free kick abu ya jalo are ene kanete free kick ya tsopa sa kamane sa 90 minutes atsa jana ke batlanya ka tsi ba bua jado ke dukisa tsa rona dukisa tsa rona re bone arfetse petrol Ano ke bona le kawan la kamane la Chidi jersey number 4 o tswang Moleji Chile tshamekile Baroka free kick
Bone untuse bona. Salam alaikum, malikum salam, marahmatullah, ho parakat, ashallah, komasilla, chila rohopela VAR, ki offside in trail. A rohopela VAR ki offside. Rikitibeti, goalkeeper ikitibeti, a low block, ibitua jalo bayemi, bayemi, bayemi. What a goal. Yo! A ke tsebore re elang e VAR. A ke tsebore elang VAR empa jalo ke rena a re ba atlhodi maatlhodi ke referee. Sfiso. That goal was super califragilistic expelliarmus. Look at that. Looking for the top left corner. Gets it right precise, right into the corner. The question ya mathomo ke putsang yona ke yona yeo. Ke gore Tower o batla nga sa tsene le boteng. Tower, the tallest player, o tsamaile a yo mark. A re bone. So itinti. So itinti. Tere batlang ke touch na. Touch from Shaka 11 piece. A re bone. And it looks like it will be protested, this one. Zulu. Captain just having a word with the official. Does that goal actually stand? That was a great take-in. Free kick nonetheless. Top head left corner. Yeah. Oh. Bone. Does he touch it? Ke ntho re batlang fela Sfiso, ke ntho re batlo e bona gore ana o ithitile. Kika ka ba ka re fa yona. I don't know. E ka re ba ka re fa yona Sfiso. O ka re ba ka re fa yona re kgona e bona pele. Yeah. We tinted. Yeah, there's a task. Change the direction. You remember we speak the direction of the football. Yeah. Well, you change the direction. Change the direction, then it went there. But looking at it now, Yeah. was he in an offside position again? Let's take a look at that. Yeah, that's the first passage thing. play as well. Like, was he actually in an offside position? Because maybe it could be that even Savasa does put him in an onside position. Onside position. Tower, that's the question. Tower, Savasa. Does put him in an onside position. Overtang positioning. I don't know. The goal will stand. Goal. Yeah. I side with that one as well. The goal will stand. Abai bua jala malekwana ba super go di makanete arwena in 1 topasa 11 piece not topasa ka manesa 90 minutes Sfiso to tsamali yona ngwanaka kana nako rete jalo rtata rtiti tapata Sfiso Tapata. Well, we are moments away to the end of the first half, and you can see there on Facebook reading the comments. And it looks like Even says, it is definitely an offside. Oscar as well says, offside. Offside. But from where we're sitting, it's kind of hard to actually tell from that angle, because now, looking at Savasa, from where he's standing, it looks like he does put him in an onside position. But again, it goes back to what Size 1 is saying. The tallest player is not in the wall, who will make it difficult for you to curve that ball into the back of the net. The tallest player, which is Savasa, not included in the wall. I was not sure with that defensive strategy. Another infringement again. And let's see what can then happen here.
Sirakalala just giving instructions there on how he wants the defenders to actually mount the alarm with this one. Now, ball in now. It's well dealt with. So it was actually Shong was giving instructions. And there's the offside line. There's the tallest player. Tallest. Savasa. Muito Savasa. ke ntho e re putsang yona gore gobaneng na seo le boteng. Hey, should have been actually included in that wall. Well, we're fast approaching the halfway mark. And so far now, it is love and peace. We're leading the proceedings of this game. We'll see in 90 minutes, will they have a response coming into the second half? And just like that, the whistle has been blown for the end of the first 45. We'll wait to see in the second 45, can the dynamic of the game change? Will there be a response coming from Mokoena 90 minutes? We wait to see, as a number of changes will also happen, as newly fresh legs now for also 90 minutes will be injected. Do not go anywhere. We are still with you. Do stay tuned for the next 45.
And welcome back, ladies and gentlemen, to a thrilling encounter that's taking place here at the Shaka Stadium. It's the final fixture of the day, and it is Love and Peace up against the Mokoena 90 minutes. And obviously, leading the proceedings is Love and Peace. Clearly, they're just firing on all cylinders, finding their rhythm, and able to get the first opening goal. And wait, the players are already set and ready to go. We're just waiting for the officials to get the game on the way. And we're going to see in the next 45 minutes what could possibly happen. We'll see a response from 90 minutes, or will now Love and Peace find a way to steer themselves to victory as this game will continue. Well, not looking at the way they're staying and the bench, now looking at it there, I do see there is a Kumalo, Glecha as well, also in part of that mixture. Tolo also sitting on the bench. I do also see there it is Msani as well as Kanyile will probably make their presence felt here in the second half. Nyakela also in the benching, and also Mpanza. Wait to see, and also Dugazi. Can they make their presence felt in the second half and change the dynamic of the game? And obviously now looking at the Mokoena 90 side, obviously now their team sheet slightly just a bit of obscure, but we'll wait to see what can possibly happen there. Modise sitting on the bench. There's Mahopo as well sitting on the bench line. Maifo, did you see him that he might make his presence felt in the second half? Masepa also included, and Sibola. We'll wait to see, can these players, as they come into the pitch, we'll see, can they change the dynamic of the game? So I do apologize on how we go about in the second half as Mokoena. 90 minutes there. Team sheet will be kind of difficult for us to give you the rundown of the players who will be coming on and off the pitch, as they actually have changed their jersey numbers. What's printed here on the team sheet is how they were playing in the first encounter up against the Fire Sniper. So now in this second encounter, jerseys have been switched around amongst the players, and it'll be very much difficult to give you the rundown of the players who will be ejected and those who will be replaced. But yet, we'll wait to see what could possibly happen the next 45 minutes here at the Shaka Stadium. It's been drama throughout the day, as they do understand what's at stake. R1 million up for grabs. And also now, knowing for the fact that the defending champions, Rankase Best 11, have been eliminated, it says now the podium is nice and open for anyone to claim victory here. But we'll wait to see what could possibly happen. But now we know for a fact there will definitely be a different winner. There will be a new champion, because the reigning defending champions have been eliminated. So as we run it down here from the top 16, moving on to the next round, we'll wait to see what could then happen in this encounter. And again, more delays have been happening. It's just been delays after delays. It's been drama here at the Shaka Stadium. So if you're not actually now wanting to view your soapies, tune in on your Facebook channel and witness the drama that's unfolding. There are the spectators sitting right there enjoying their perfect, lovable game from their privileges of their own homes. And yeah, clearly telling their friends, hey, I'm witnessing this brilliant game happening. Show me, tune in, give more TV. Chomi Sheba number 10. Show me Sheba 12. Ke bona he di supporter tsa rona SPO tse le re ka nnete motho tla re ntwe ba yetsa mo go o bontsha e support. Remember re ka mo res is a res ka bo yona ya nong he a re ba bona tsena ba ime ba le tsena ke ba kena skolo most of them different institutions ya nong he mo batla ka borobalo mo re lenteng manga ka botsa mara sami godimo ga delay. Let's wait. Eish. Yeah, we are waiting. We are waiting. Guys, I'm in the edge of football. Yanong ke tsebang isifiso kore chairman of Dondola bakire chairman ya 90 minutes is a politician himself. Janong he ar thoma re bona a politician becoming a head coach. Now o khona go tseba hore a lot will happen. Oh, clearly wants to use the prospects of being the political parties hierarchy in football. That I stand my ground nonetheless of what possibly happened. And looks like also Jack Rarao is right there in the mix.
And I think what's happening there. I think it's what we were speaking about and saying they copied. The team sheets. The team sheets. Yeah. Because the team sheet that we have here on our side of 90 minutes is completely different from what we're seeing on the screen. So we can verify a number of players, but we can tell that they're not wearing the jersey numbers are not corresponding with what's seeing here on the team sheets there, Mr. Vincent. Itna matata inna maima godimo ga kanete Carlo e yetsala mo kanete re kanya di fake ke motho tla re a paperwork system motho tla re ya nong ge ba tlamile understand our tournament ya Shaka ke 1 million. You know, when we speak of 1 million re bua ka chelete e ngata, you must have a proper paperwork or ro khona ofa 1 million. Without a good paperwork o ba le matata Swiss. Indeed, definitely. There has to be a great paperwork. So I think now the confrontation that's happening there is a mere fact that I think both teams need to give about a team sheet that actually corresponds. And obviously on one side, they're not happy with what they're witnessing, that something is totally wrong. What we saw as the game started, it should have been something, they should have been working upon it before even halftime was reached. The tactical team should have made meant to get the information and what is needed so that we don't have another delay yet again. Matata a challenge ke bona nke gore setlhopha sa ka Manesa 90 minutes ba tloetsa diphetogo ke bona Jaiva Messi ke bona le ka bona le lengwe Chelsea number 9 ba ba tloetsa it's difficult gore ba etsa diphetogo di maga team sheet ya rena le re tshwering in the commentary platform e tshwana le ya ka kwa ya di opponent ba thoma o inquire gore number 10 hayo number mamang hayo they are not here by copy they just went and make a copy. Exactly what's going on. Hi, Vincent, today it's not going well now for Mugwana 90 minutes. No, we can get fake resfisom. Ntoba yetsa mo mototlare ya etsala in football, even in mototlare in PSL professional levels. Impasha nong he e etsala. Itlamele o ba le kanete a simple decision. A simple decision here is utoma go etsa inquiry mokwena 90 minutes. Utoma o balabala. You can tell who's in the middle. Bala. Hey, wabala. Mutotare 1 million ya sebeletwa now. Remember, 90 minutes. It's a inquiry. Ya yeta godimo nga setlhopha sa ka Manesa fire sniper. Ya re fire sniper. It's a mikisitse motho o leng gore played from another team or ko team listing engwe. Jalong this time around, if godimo ga 90 minutes ingwati team list inyoko etsa sub. Jalong inquiry e yetsala mo. Ine tshidwa ka ditlhokana nako. Ele le ka bona la ka Manela Tower, Tawero. Mitsuwa Shalo, pa henong the real tower, ke former Kaizer Chiefs. Kana nako Limpopo ka bophara as long as he atolia tower. Tsabanya ka tsela jwalo ke retula ka jomo mjoma 90 minutes. Are bona bafana ba warapene ba palela o raga le khole bona. E kuka ya kukega. Yanong ditse e o lebella ka komrao Sfiso. Ke itsa ke tswela kontle in the complex ka tsamaya. There's a building komrao the red kamrao di pala. That's the only Makula shop where Morlite. That's the only Makula shop. You know, we always have that shops in every case. You know, this is where they don't serve Kaloteri Cholas. That's the only thing. Shaka. But Sasha okay, but Tower. Lomuandao. The nickname. It's Ashwalo Safasa. Kamaneka ABC Municipal League utamikela topa Sakamanesa Lepash 3rd division bitua jwalo bone bale ka tsela betsa na mara le patlo ba itsa tsona ke ba termele tele counter take 90 minutes sala roba la fase ba nawi orenge malokwane something happened nele Jaiva Messi tutsanale a super sub jersey number 9 to Pesakamanesa 90 minutes. Bone il kauna la kamanela Mjane. And il kauna la kamanela Mjane. Bone. One is to Pesakamane is 11 P's. Not 90 minutes. 1 million. Kelo Lammo, Aribo, Baita by Rumela Bona, Palaseni Joalo,
Achi yapala motho motle mo le re thawana re wa romela. Basha don't 90 minutes akitsebe ba itseba ba yemona jwang when coming to counter. The free kick tsa bona abasa raisa Chile. Araisa Tower mo le re tseba Chile is a ball player. Sa bone he ba o mapasha don't he to pensa come ne sala 20 piece. Mo le re ska le bala 90 minutes into substitutions. Abathoma kena fela nyana jena sekona fero na abathoma go kena. Tsa ba romela sele tsona ba ithuwa ka ditlhogo re tula morago. Tsena maral patrol 90 minutes re bone ba fana ba wa rapid. Ba itsa ba fana ba magato ba fana ba pogom. Ba itsa ba romela sele tsona motho tla ba fana ba ka ditonking. Ba itsa ba romela le tsona ba khale matshana de 11 piece. Okuthula ngotolo ba le katse kwa morago mtshomane a re bone tax material e be thudiwa ka ditlhogo e tsena go 11 ma 11 a re bone ma 11 e retula go mo ga 90 minutes ba bua le yona ba fana ba wa rapid ba e romelele telle ka 18 thudiwa ka ditlhogo ba e thula ka ditlhogo le ka la kamanela mpisi be tsela kantle o re khotso a ne kannete throw in ya stopper sakamane sa mothotlare 90 minutes baromela chana khele konlana kamanela 90 minutes number 3 Mabu Arbone Romela cheka Cyril Samana waitsia Mabu wa Romela ka 18 wa thula ka tlhogo thawa ya boela wa raga bona second ball wow abaya tarela le kamanela kamanela bitwa chana fani Nagatsina Arbone bateta shanyana batanya gatsina lele poso ya kane sifani le kawana kamalela lindani Arbone Samele ka motsama mo pila jwang melorege ba thoma go ya pele tshopasa ka manesa 90 minutes motho tla re ba thoma go counter ba thoma go tsebara letsatsi la bona le ba subelela a ba re tlo mo itlise ke tla iromela ke throw in a tshameka shadang he motho tla re mo like a Liverpool counter ka ke ya difeke ke tshameka jwalo o Bayern tshameka jwalo ba iromela ka 18 bona tawa tlogo a re ke fa tawa ya pala a re bone na rekisa letsola kantle na rekisa o bitwa jwalo le ka kamanela le hlele Napoleon Betsa ba thoma morago ke di bone betsa ke di bone wa thoma morago gape o le ka wana gabo 90 minutes Chelsea number 5 ba raga itsola kantle wala coach bona ba thula ka ditlhogo shadow he banya ka tsela ba tsa shadow ke tshopetsa ka mane se bitsa ka mabitsele la ben please wala chairman is fiso janong he you can tell the chairman go ya le ka mogwa a leng ka teng is a coach is a chairman now o lebelele o mtsamaisetsena ka mtsamo mtle o itse o yena o ya le ka mogwa shebile o re go nna counter use a second kopolo the second is very important Sfiso. Yes, indeed. A second it is will just change each and everything on the aspect. And nonetheless, says what? Why is there so much drama with this game? Ke tla go wena go di baka the drama o kgone o bona go di baka ndete mangwalo a mangata before stopper se o se bonang se gona go fitla go last 8 a re bone ba e romela ke betsa jwang in last 16 le ka tsela ba e romela bethale botalana bethale botana me tsola kantle ke bo botle bana ba ka tsheko bana ba di AI bona he ngwana sa tsebeng sekgowa o bua fela le AI ya motsa Pilo change sheets is Fiso. Indeed. Zasha okay, but let me say Lishwana. Rotaka 18 Lishwana. Oh, Yapala 90 minutes far corner. Anakamo corner, Itavirella, Carona, Bible Jolaba 19 minutes for corner Kikono. Kimano Renga by Rapella Choloka, Mutanewa, Pahom. Aile. Koshaya na etola pele baraba sose ba phela manhla Bone Romela Shaka ke Romela Chelsea number 5 is topesa kama nesa mkwena 90 minutes Abare tsela ke tsa kampulele ndona ile kawana la kamalela Bone Maria wa ikoba first foul
ya phala jalo ke ba le ka tsela ba itse ba tla romela sele telele ko pele romela ditele ba nyaka ngwana motho re bone ai tsela e rapelela o di matsopetsa ka manesa de la 11 piece o nyaka ngwana motho ya phala jalo he tsona matata Sfiso se gona fya se tsamaile motho e tla nna mathata e tla nna maimam se tsamaile jalo mo ile re ke tshopa sa ka manesa 11 pieces Sfiso se ya tlatsitse le tloa first half ya boya jalo ya palela tshopa sa manesa 90 minutes o ibone jwang inamele. Oh, looking at it right now, it's 11 piece steering this ship. 90 minutes, have to find a way to get an equalizing goal. And you can see there, the Pirates fans are happy. TS Galaxy. At 6 o'clock. It was 6 o'clock, it was 6 it was 6. Everything is 6. That's Sfiso. It's tough, basically 6. 36 goals. Pirates was on fire with that game. But now here, still have a blockbuster here as well. Yeah, at the Shaka Stadium. Go so Shangu, go so Shaka. Yeah. A great read, they just intercept that ball. Putting the ball into touch. Long throw in. And unable to just rescue that ball, trying to look for something spectacular, but it's 11 piece back in action now. Trying to maneuver acres of land. Can he continue? A beautiful ball through. Who's to come in for it? In the 18-yard. Nobody making the much-needed run to get to that ball. Gobani was also very quite close to it. But a good ball there from Gumete. You can see a number of spectators, also the females, out here cheering. It's not about just male when it comes to football. Also, female lovers are here at the Shaka Stadium. Oh. It will be another throw-in. And it looks like the ball came all the way to the commentary side. And trying to test our skills as well. It's got a ball, not like Namela. It's like a dang. Again now, still maneuvering is 90 minutes. Mukwena, 90 minutes. Another opportunity, it goes astray there for them. It's now 11 piece, trying to maneuver again. Savasa coming through to interrupt that play. It's now 11 piece again now. A great interception, well timed. But it's like that ball was actually out of play. Trying to keep it infield, but unable to do so. And that ball will go back to the side of Love and Peace. Still trying to maneuver, trying to bring the ball down, do so very well now. Can they find a way to regain position and play to their own structure? It's like they're trying to maneuver it. Looking at that formation, the 4-3-3, you haven't seen so much of that immediate play, especially in the midfield for Love and Peace. They've been making those long passes. It's been working for them. But will it be enough for them to get the much-needed second goal for a good, comfortable buffer? Look at the synchronization again. See, they're working on the right-hand side a number of times. Clearly, the go-to man is Gumete. And I mean, he's made a decent run, this Gumete. Looks like new legs will be injected into the encounter for Mukwena. Kapola again now. Goose could be very critical area. A shot at goal. Ricochets of the defense. They're able to clear their line, and their clearance turns into attack with immediate effect. Not going to do something here. A bit of a slip. Trying to do too much, actually. Trying to twist and turn. He had him defeated the first time. Taking his chances and looked to go for glory. It's like a volleyball action now. Who will bring it down and control? Slippery slope. There's... Well, the pitch is probably now dry. It's just that the sand is making it hard. The mud is making it hard for the players to stay on their tippy toes and
continue this game. Gumete trying to work around 2 defenders, but was well marked. Now again, ball to the left-hand side, Lavin Peace in possession. Again, looking for the long ball out, trying to find Gumete again. Gumete. Was making those runs. Just unfortunate there. And it looks like the officials, I don't know if they will be changing or what's just happening, taking off the marks. See, number of spectators still tuned in. See, it's not just male, females as well. Paratanghuilia now. Ball again now, looking for it. The ball going out of play there. He's trying to mount something, but that opportunity does go astray. Looks like it's that time now to start injecting fresh new legs into the encounter. 90 minutes have played their first encounter, so clearly they have not yet exhausted their limit. But fast approach, engine light. But they're still trying ways to fight and find their ways to get the ball in the back of the net. It's electrifying stuff here. Posted again to the hot area. It's well dealt with from Love and Peace. Clearly they don't want anything to do with the balls approaching the 18-yard area. All they're doing is just taking them out, finding ways to get the counter attack with those long balls. Trying to work that 1-2 on the right hand side. Well work to save that ball, keep it infield. Found position again is Mokoena. Mokoena now ball in, ricochets off the defender. Can see it being questioned. That shouldn't be ruled as a penalty. Listen to the crowd. Clearly they want that one to be looked at. They definitely want that one to be looked at. But it looks like at where we stand, their chances of reviews have exceeded. Their limit is done. They can no longer have chances again. Uyaleka mogo ke shebile ka teng wena Sfiso, you can tell Sfatlego sa goalkeeper. A player emotions tells a lot. A goalkeeper himself, there's something I want him more. It's unfortunate they've exceeded their limits of using that VAR. Man, we can still take a look at it and see what happens there. I'll just hope, I really wish we had another different angle because we were obscured there from a player. We couldn't actually see what's happening. But again, they can't actually do anything about it. It looks like they still have a chance to have a look at it. Sfiso, se ke se bonang mola jadong ke thoma go bona gore a player ka bo yona le di player tsa ka nnete tsa setlhopha sa Kamanesa Love and Peace go ya le ka mogho ba emeng ka teng, go ya le ka mogho they moving, you can tell gore a ba sure le bona gore go etsala. Let's see what happens there. It's like new legs will be coming onto the pitch. Let's see what happens there. Takes the ball in. I don't know if it makes contact with the hand. We get another different angle from it. I think actually hits his face there. Makes contact with the head. I don't know, does it make contact with the hand? There's a hand there. Bona letsogo. In a natural position, but he's trying to put his hands into a neutral position. Exactly. He's trying. He's trying. Exactly. Can try like more at least. Trouble. Get to Alekang go once or Yeah, I don't know. They're not far from the body. I think it's off the shoulder. Yeah.
So that's off the shoulder. But you know, he's trying to actually maneuver those hands to the back. Play on. Play on. He's making all the effort to put his hands behind his back. So spot on from the referee. Spot on. Ball back in action. Up for the long, but it's what they've been doing the entire time, clinging on that 1-0 victory so far. Is the love and peace. All they want to be doing, they want to be playing the game in the better half. And that's the opposition half. That's all they want. Another infringement, and I think this one might be ruled to a yellow card. And yep, the goalkeeper does get a booking. Sirakala. Yep. Sirakalala gets the yellow card. I mean, the whistle was blown and they continue playing the game. A bit of an infringement after that. So it will result to a yellow card. It could have been a good ball there, but well read. We defend them to sky high. And to stop that attack momentarily. Bit of a tug of war there with the ball, trying to keep it infield. Another chance again, and go straight to the La Liga pan on the right-hand side. It looks like from where I'm sitting, it might just be a Madota score here. Madota score. 1-0 victory for Love and Peace. But again, they're making the opportunities. They're trying to find their rhythm. Looks like it is Ngubani, the player who's down there. Tlaganipo Ngubani, wearing jersey number 11 for Love and Peace. We saw with the previous movement as well, he was the player down. I want to see, can he continue this game? But again, it's those strategies. They start here, they start now, but it looks like a stretcher has coming out. But he's able to put himself onto the stretcher. So it's a mind game. We want to build our time-wasting tactics. Hey. 1 million years, 7 days, 1 million years, 1 million. We trying everything. Rezama kabujo fiso. Or refeleter dula mordula tengo ni mga 1 million. In mushebe abam mea fast. Oh boy. Well, it's like momentarily they'll be playing with 10 men. Here's 11 piece, not knowing will Ngubani make his way back onto the pitch or will they found a replacement. Obviously a number of fresh leagues are waiting and itching to showcase their presence here. Ow. See? Oh. Ngubani left on the stretcher. And seconds. Remember, FIFA is a rule currently in football, which is it will be applied to Nakoya World Cup. A rule of saying if a player eliminates it will 3 minutes before he can, or 2 minutes, I think, before coming back inside. So this is the fraud that they're trying to we cancel as FIFA. Yeah, because I mean, he's still be getting treatment to see are there any injuries that he has sustained, but clearly Ngubani has no injury. Now that rule says if a player goes out with an injury, yeah, now it will take him 2 minutes to come in before the play. He took a couple of seconds, but that opportunity here again. And that ball finds him in the back of the net, but the official has ruled something. Look at how they're mounting amongst the referee. Yo. Yay. You know, as the officials, when that final whistle blows, should make sure your car is pumped in a situation where you can just get in and vamoose. Ulatiwa kankane, ulatiwa kamata, ulatiwa kantotote malukwane. Bare kanete erkibone referee uyalakana ntwe na Like it's arbone.
He says one. I didn't so it's one. I tshwara goalkeeper. But do they make contact with him? No But do they contact. make contact with the No goalkeeper? contact. Don't contact the player high. Let's see that one. Let's see again. Check this I one. think you very right, spot on with that one. Look at this. Yeah. Yeah, oh, this one, but there's something here. Check. VAR once again. Let's go back. Kartsama ngodi mga VAR. VAR in khatlela wena outama we bua ka level la sekgowa. Obane VAR ai ina le utlwisana bohloko. When the result comes out, it's only report. When you go to the school, the primary school, collecting your report, knowing very well you're not passed or you failed. Now this is the VAR. Let's go back to the VAR. Areng VAR. But then again, the person for the shot at goal is in an onside position. Oh, okay. Oh, okay. That's another thing that you can look upon The there. person who's scoring, is he? Yeah. An onside position. He's going for the header. Look how far. Yes. But hey, Even look at Tower the is number of there. players. Tower is there. The number of players in an offside They're in the position. offside position. The number of players are in an offside Yes. position. Ebishalo here, Kibona Shalo, numbers. So, Is Ali offside? so we're ready to see what can the ruling be. I mean, spot on. He does make Yeah. contact with the player, but it's his own player. He makes contact with his own player, but the two players, look how far they are. Offside. Way offside. Yeah. Doesn't even, yeah, does not catch that ball. Alright, that one offside. Yeah. It's a big away, that's size one. Anakubona offside. That one Yeah, offside. Anakubona offside. Actually, the comments in Yeah. the Yeah, but then by the way, we welcome Hockey Bonang, we welcome Hockey Shipley's Fiso. Also, it's hard. Also, it's hard. slipped right through his hands. Exactly. Butterfingers. Goal. It's ruled as a goal. And it's a goal. It's a goal. I don't know. 1-1. I don't know. Size one. Namatata Namaima Malukano Rorena Kanete is a goal, straight goal. Malorenge after the VAR play. Kimalorenge by Tamikile VAR. I will win a goalkeeper so it's hard. Abaso Mutinti, Abaso Zinixi, it is straight goal. That one definitely, goalkeeper was not touched whatsoever. But need to But there were question two players. that offside line. Two players are right ahead. Two. Yo. Nice, size one. Botlhoko ba papadi ya polo go ya le ka mokgwa ko boditseng yona ka be ko botsa Sfiso ka re it's more like collecting a report. Umngani umile uthatha report. Now it comes to you. You're not sure. That's VAR. That's VAR. Video assistance referee comes to the aid of Mokwena 90 minutes. And now they found a way to get themselves in this game now. Back to even Stevens. Another chance now here again. Yo. The stadium is erupting. The stadium is erupting. Yo. VAR yet again. Aye, guys. But I think the official will stand with his decision this time around. Will definitely stand with his decision this time around. Tona matata Sfiso o ya le ka mokgwa ke bonang e thoma jaanong he e ba gapa madi o ba le madi mo gare there is blood inside go di mga 1 million elola mo 90 minutes wena ba re e offside go ba ka nnete ba nyaka VAR ra ba tseba they are the politicians se ba se etsa mo re a se tseba. It's like Mbele has made coming onto the pitch, and the player there being replaced is Ngubani. Mbele has made his way. Sisanda knowledge Simiso Mbele will now make his presence felt in the second half. Back to even Stevens. They found the much needed equalizer goal. It's Mukuna 90 minutes.
clearly what we see here and what VAR sees, probably not the same thing. But again, we say at least we are here commentating the game. Not in charge of how this game is being ruled. But if I was Hi, hi. officiating this game, Hi, a lot would be happening. my car will be parked by the gate by now. Umputsa jwale Sfiso re ka nete ka be we startile ha be ka nete ke diesel ka be duma ka ena. I do. I do. This is a chance opportunity here. And the defense comes to the aid. The last dying minute of a chance to get a much needed goal. For them to take the lead for the very first time in this encounter is Mokoena, 90 minutes. And we see that the header sending him forward. Oh, the defense scrambling up. Beautiful defensive structure. Beautiful defensive line. Putting his body on the line there is Matontsela. Cutting ball and man. Just embarking that attack. It was brilliantly done. Couldn't get a clear shot at goal. Hence missing onto the left-hand side there. And it looks like now Mokoena 90 minutes have found their spinach. They found their rhythm. And now they're coming with ad and everything to 11 piece. Size 1, Mr. Vincent. We have a game in our hand here, 1-1, and there's still time to play. Tona matata tona mai Masfiso ntse ke tlo botsa ka yona gore di tlhopha di tsepedi di ntse gone o ka nete le tlantsha le tlo empa sha donc o ska le bala he first ka nete goal e thobile go wena ka nete ya refier melo re ka nete the Mr. VR utumile ka nete mo Shaka ka nete Easter Soccer Tournament melo re ka nete se mo serle go sona motho tlare manga ka botsa mare 2026 ba rati balatedi ba tlhopha sa ka manesa 11 please aba itshepe he ntho e tsaetseng go di makanete 1-1 ya stopper sa kabane sa 90 minutes re the VIP party motho tla re la ngahlale no mo bane ya nong he khona o utwa fela re ke di chomi ya ke tsebo e ba tshwarana still don't know pham go endota but ba tshwarana ke ntwe ke putsanya yona ya nong he yona yeo prior mitati selfie a ke tsebe o na le ntwa sa understanding go try go tlhalosetsa mogotse gore 90 minutes e korile ja nong he bana ba baholo he ba Chukulane FC chairman himself ke mo ke monang he ka VIP na loksa morning pila o jile sutu war honor tsatsing la ka jeno ke moni pila pa in the VIP part re lebelle Grootman yaka ka wana le kare motho tlare mo re bonang teng re le a pick save di tsena ka yena jalo ke total the sponsors and everything go mo ga Shaka mnati Pretoria mnati manga ka botsama motore ko era ka nete ke block VV extension 4 mo re lenteng a be wala hle ya tseba he re ka Soshankuve Pretoria 012 Pretoria bitso jalo utlwa bohloko bone substitution e tlo ba teng pashanong ka ena nako tsebe he fena jalo motho motle o tlile botlhoko tla boelana empa jana nge utlwa botlhoko o tlile botlhoko tsona le substitutions stopeng sa ka manesa la fan piece ba etsa tsona ka ba romela sele tsona ba etsa ba bya fase stopeng sa ka manesa a re bone de la fan piece ba fora forotla ba bolela le yona motho tla ba bola nayo ba re malokwane wait a minute unga zotita kungagithi tsore tlo mo rago ni mo ga tlhopha sa ka manesa bone ele go tlhopha sa ka manesa 90 ba etsa ba romela ke Jomo Mjomad a re bone Jomo ba etsa tsona ka we kenya marala patlelo e retolwa ka bafana ba Warrapen a re bone ba etsa tsona ba roka bafana ba Pogom a re ke romelele tele ko play ya pala etsa go di madi a tletsa ka maneta Lindani Ntando we se Ntando we thoma mora motho motho na kana la motheletsane le tlotla motheketsane motho tapta e banna ke ke thoki bona mo a ba itshwara etswa hey a ba itshwara etswa malokwane reng a re bone Ornese tsitswile le gale number 10 tlokena jana ke tswa jersey number 6 o ya le ka mo go tsotsaka di men cutting is jersey number 9
Topesa 11 piece rebone le kawana la kamanela sange le katsela tso iba faswa tsela ba ikoba kaitini betala botala na mali betatawa malokwana re na re gopela le di supporter ba bua lena ka dithogo ba gale matshano ke ba rati ba latedi ba tlhopasa ka manesa 11 piece ba re le bona ba igopela batho ba ya icela ke le ba le bua mo ke bona ba he ba rati ba latedi 11 piece ba 90 minutes ke tla bontsha bona raonyana ba teng asole jemo to tlare salam alaikum salam barakatullah o barakata shallah komasila ha re tswela pele ra re tsebo tse fela ke gaogero tarla tela mehlayo tere sa phela o me re tla fetsa bontsha matsatsa re ka dula fela ngwakong wa morena dithapelo di thoma o rapela tsa 1 million a tswela pele re wena e re ke salo monyane thegapelo ya ka go tsetsene motho e be wena Ramasedi ke tlhopha sa ka manesa 11 piece ke mo iloreng e rapela yona thapelo yeo rapela thapelo yeo ya Ramasedi o lebelele tlhopha sa ka manesa 11 piece himnatishwang when kamikanete to the free kicks set pieces bitswa jwalo bone first touch tsela ho ach nothing wrong there Mabilayela focus nothing wrong there Barmalkwane aitole pele papari ya polo baitaba rumela sele jwalo kaitidi tudua gari togo ya palo remalkwane ane kanete goal kick ya topa sakamane sebitwa kama bito na se tempela setu tutena kaufela mukwena 90 minutes ito masha donke kwena ku mutotlare ito masha donke ku toto balikauna la kamanila mukwena 90 minutes Srakalala Otamotiana Koyagare Srakalala Abaitia Armelete Locopili or Malquani, something there. Oh, Sfiso. Obakia when I got Lemelas question on put or what's a pen in part. Baplo will whistle. We will say Arbone, there's something happening there, there's a letter. Amungwaleti bone team sheet aditswane ke nthoki buileng nna thoki buile ka yona tshana ke ba bua tshana he ka di team sheet gore team sheet di etsa jwang o lebelle chairman ya tlopa sa ka manesa 90 minutes ke 1-1 score har sana bthata har ralukeng I know him seba ke chairman ya ka yeo nothing wrong. The score is 1-1. Doesn't matter the team sheet. If 11 piece the team sheet is error, sign out the game. Under protest. There's just so much happening. A 90-minute game looks like it's been played for 2 hours now. Inquiry ukarba karatwele talona barchira kopela camera agara kabata melachina ontsarle ngalo kilang impashanang they playing under protest resatse bor se se stopper wa ibona yemi pila he wa ibona yemi jwalo he ke protest yemi pila shadong he it's a protest. So much is happening, says one, in this encounter. And we fast approaching the stoppage time here. Inna matata inna maima ba protest ile stopa ses protestant kaina nako ke stopa sa kamane sa 11 piece siri go bona le rena there's something arbone Abare malukwana itome pila itome fase neli leta kanete papadi na itamigwa he and I protest. Remember the protest irwena is 8,000 we be appeal mrawe fa kimalor kanete unali define it's a linting litona wanamo. Remember the more you stop the game the more Shaka is the tournament they have their own rule. When you stop a game unali kamho upatelankating you don't just stop the game. That's a kasi tournament kamho itamankating. Yeah.
Are bone. Ba itsa tshwana ke batla thoma kanete komrato pensa ka mane sa 90 minutes ile go reng e re wena ana e tla fela ile jwalo. One is to pasa ka mane sa 11 piece 190 minutes. Ba itsa ba romela selete le sele jwalo be thuda ka ditlhogo. Ya gana tlopa sa ka mane sa 90 minutes 1-1. Are bone la gana le ka wana gape komra ba ithula ka ditlhogo. Tsa shanyano ba ilola gape tlopa sa ka mane sa 11 piece mo ra le patlelo wa motshwara. Wa khalema kanete malkwano wait a minute France wa gana le kaona kamela France yellow card look like Iapa Musa Sona jersey number 6 the look like Iapa Musa o bolela le yena o mo falle me are ke tla ntshetsa ka ntle this is my place Chocolate Mall ka Pretoria ke meloreng ba kenya letso gona mo re le teng Bone le tswa ka direte MTN di ona teng ka mo kenya letso ka le bala jwang lotto teng ka nete le ona ka mo kenya letso na le ka nete the pick save le bona ba teng ka nete ka mo ba kenya letso City of Tshwane le ona teng ka nete ka mo kenya letso mo re le teng ska le bala metsi a re anwang amna tishwang ana le flavor Lonati, kwali Leonati. Rueserwa moto motlere kene serkene le gore ana papadiena ba isana di penalty na sfiso se ke se bona mo ke bona fela di penalty empa jwada ge motho tar papadi second half it's amikile 20 minutes obane ibile le stop and go engata motho tar when they play the playable time ibile almost 20 minutes ba tsa tshwana ge batale ba romelele tele ya palore malkwani substitutions stop and go Feta shanong hey. Go dance go benching. Yeah, ya nong he a bua ka bench. Yeah, a re bua ka di spectators, re bua ka di supporters, fiso re bua ka ntse tsa tshwana le tseno go no bona re o tlwetse everything come to 1 million. A re tse re ba ngata ba dula hona ka mo they just bath and they come and support. Yeah, Mimo. Yes, indeed. Well, fresh new legs are being injected, but again, it goes back to the fact we cannot clarify who's coming off and who's coming on. Ibab Tata, Chesi number 7. Kena Artibe, Libitola High, Ayoli Team Shitting Arena. Topesa 90 minutes, Erkibone. Achi Ayo hang number 7. I later Matomo Malakwane, later over the Kito Nagar, we played only 20 minutes. Kiona Tamiki Rebala Lela Yedi VAR, Yostopia Chanong, it's almost 45 minutes done. Sfiso, straight to penalties. Manga Kabutama, Manga Walemang. This was a politician over a politic match, a game to watch. Well, now we're straight to a penalty shootout. Wait to see, can they do it again? Is Mukwena 90 minutes? Do they have their much needed kicking boots to get the much needed goals for them to ever step closer to the grand prize? But again, love and peace will not let them sail into this victory without any challenges. So it's going to be quite enticing, this penalty shootout. No way to see what could then happen. But again, besides one, we're going to be having a bit of struggles again, giving information of the players coming to take the penalties, especially for Mokwena. Ina matata ina maima motomo tles kalibala he topesa kama nisa mkwena 90 minutes chairman netingi ubakiri the coach at the way they structuring it baba komba baba bota baba lata bare siso who also tata the second penalty they go PK you'll take the second penalty they go Slender you'll take the third penalty Kimo Boyatanga Tengi Hanong Sir Stevens Klopper most cases the Klopper Samana Sunday 11 piece but we are like Mobata and cutting Ofit and Moba Fit and cutting around 1 million. It tells Ore Canet Klopper 11 piece Libona Banale therefore in football Mututare in football Auna therefore but by 1-1 over 90 minutes it's Hamikan Kantle Lekagari but it's a therefore we take them to penalties. Yeah. Right now, there's a therefore. We'll wait to see in this penalty shot. It can go either way. Right now, there's no direction. It could go either way. A penalty shootout. Hey. Inna matata inna maima kayo mwana ntweki bwanka yono. Waba bota itotia kimang penalty number 2. PK utatia number 2. Yano akitsibe mabito kitla arotatia goalkeeper will take the last penalty. Yeah, we've seen that happen. Also, on the previous encounter, for them to claim victory, there is Molototi.
It came about to a penalty shootout. Captain, my captain, winning the arm penalty, so the goalkeeper was able to score the much-needed winning penalty. So also here, we'll see how this one plays out. Hey, it has been a drama here at the Shaka Stadium. Ke matata ebile maine mo ile reng letsatsi ebile nglabala subela normally the game di fela when the candidate letsatsi santsane le teng empa jwanong ka ena nako wena Sfiso we ba le matata go ba le baimam gobane it's already getting dark ke gona go bontsha gore the game played 180 minutes. Yeah, not 130. Yo, tsamaile papadi re bone a o le tshwanga ba bitsa Basha kanete mashaqama ba nagana mo balenteng Sfiso e kenya di fake ke re topa sa ka manesa 90 minutes ska lebala he gore Sfiso mo fitlileng teng in the morning fitlile ka di penalty 11 piece what I know kore ba winne from kanete from the match go ya go fitla mo ba fitlang teng tsatseng la kacheno wa ya srakalala Sfiso bona he de misholo ngwana ka kidi penalties ona nana wena ne le tsenya ne tsa kurusa ne le tsona tsa fetsa petrol tsatsina ka tsheno ja donc re tla be re kopana ne kai kana ko e sa fetseng pelo. so now let's see what happens in this penalty shootout. Who will step up first and break the ice for the rest of the team? And this is for love and peace. Yo, I wonder the pressure, how it feels standing there as the first person to come and take the penalty. And again, that person who's coming last to take the penalty. Hai le tse o thoma ya dogera opela Sfiso ra opela ja dogera ntsapina bare ba batla gaufi ke fila o kare ba gausi like close. Yeah, Re lebeletse nako way too close. way too close. No matata. No wonder will they play any dynamics of the game. But looks like no, the first penalty will actually be taken by Mokoena. 90 minutes. They will be looking to make the first chances here count. Yeah. Like penalties are something else. We got honest There's a penalties meeting again. are something else. Most of the encounters we have had for today came about in the penalty shootout. And yet again now here, another penalty shootout at the Shaka Stadium. It is the Shaka Easter Tournament coming to you from Social Movie. There's something happening here. Look at the actions. Goalkeeper Onyogoriana Haboni. Hey, Onyogoriana Asabona. that's our boy. Into Aleka, we bua straight to penalties. Nako, Olivele, impa the goalkeeper. Yastopasa 11 piece. Why inquire as fee? So, a politician mesh. Abaraki Sabona. So, right now, I wonder what the possibility. That means this game will have to take place again. If it happens to be that this penalty doesn't take place. Oh, wow. Yeah. In the Matatenda Mema Oriana Aboni, Tiba Nesirisona. Asibonis Katola Pili. Turnover Matata Chadoga Sugit. Sugi. Asida Wanaka. Morlintin Roni Magashara, Ulola Fella 1 million, Bailola Kamita, Bailola Kanto Tebatu, Banalitona, Relivella Stopasagamanesa, 90 minutes, Tibanesa, Stopasagamanesa, 11 Pixirasa, 90 minutes, Erarium, because they believe in penalties. Sfiso. Yeah. To be honest, if you're a fan of scandals, do you not tune in on any other? Tobaba Matat. Yo, do not tune in on any other thing that's showcasing you drama. Drama is here. Hi, Vega. It's here. We were jealous, Sfiso. You never saw a drama now. Come here, Kanete or Kanete ko YouTube. But the rule says they were supposed to kick first penalties first, and then the other team kick another penalty. Then we take it from them. Can take it bang over Kanete the tournament. Early Empakaina nako Ori Khoto Umshebe Khoto. Can talk about Tanyona him
or let's kick first penalties and see how it goes. Impas tibane, say a tseba Sfiso, or 90 minutes they are good in penalties. Say Aksabona. So if Sabona like this, when they come back again, it's not a replay, it's a rematch. It's going to be a rematch. Again. Not. Back to square one. And 90 minutes is trying to find ways, by all possible chances, to make sure they find ways to get themselves another chance. Yeah. To get a step closer to that million prize that's up for grabs. I can say besides one. There's something happening there. Inquiry that's the inquiry. Uri goalkeeper hasabona ore hasabona yena haunanto akayetsangi ore letsatsi le subetse haile tje ore yena hasabona. There's no visual. Hasabona ho hang we tshameka se rural. We remember in rural hal thoma le ba tjena motho tlareng I don't know the sports are this one. This is soccer as so in rugby when it's like this we continue. Yeah, to be quite honest, but I've never gotten to a stage. You know, in rugby, it's just not really happened where a number of times the game ends in a conversion takeout. So a conversion is like a penalty. If the game goes to extra time and there's still nobody wins, what happens is that the number 10s will take kicks off the poles from different dynamic shots. Whoever gets the most through wins. In this situation, especially, it has never actually quietly happened. The way it happens with rugby, there will always be a way to get a winner. When on head, the other opposite side, the sports, Sinale, Mihabaru, Yating, Mihabaru Yating, 1 millionaire, 7 And also that with rugby, there's no goalkeeper. It's you versus the pole. You miss, you miss. You miss. Oh, kima imagine, okay. Se ke tsebang fela kore re tlamile o tseba re topasa ka manetsa ka nete mo kona 90 minutes sita Thomas Atoma is losing in the morning as Thomas Atoma game ya yema before he kick off rabuya gape ra lebella another second game mo kona 90 minutes ke mo tshamekang last game ke tsa shwa game ya bona ke mo le rege emisitse before re thoma ya re dipampiri di alright le today ya emisa gape impakana nako the inquiry iko opposite side e go di mo ga ka nete Stopesa kamanesa kanete 11 piece. 11 piece ngati ibena lento ukuthi sobathola nathi after they made an inquiry of fire sniper. Now 11 piece they behave that way. Sobathola nathi. That's what they do. And also where we sit down, the commentary gantry is also getting dark this side. So yeah. Segumnyama tse. Segumnyama tse. Huh. You can see also the spectators are waiting and thinking, what's going to happen? Will this penalty take place? Or what's going to happen? Sfiso, it's already dark. The time that they wasted, we should have kicked 3 to 4 penalties. Already? Definitely. Kimatata kimaima maima kimatata. Ya doge manga kabutsa manga gwal mamutomote basantane basabu basantane bapikitsanta. No karbakam tsamaisetse tsona ba nthomela na komorao go ya le ka mogori boneng kanete tsamaile jwang ba jana ge re santse re sa ba shebile the aim ya rena go ro ntshetse yona live ko YouTube ko ntshetsa kanete everything that is happening re ska o fitlela nix uzwe yonkito yonkinyaganyaka ya kushaka remember remi mohe na into yakho ke taba ya hao wena Tfiso ka lemi la sisi man. Well, looking at it, a number of things will be happening from Shaka. Is the Shaka Next Gen Schools Championship, and the affiliation is now open. And all you need is 1,000 rand, and the divisions that can take place is in the 13th, 15th, 17th, and 19th. And the affiliation period is only up until the 31st of March, and this is just based for schools only. Institution that cater for school kids only. Looking at showing their case in football. Also, the banking details are right there. Shaka Easter Soccer Tournament, NPO, and you can see the number, the account number right there. Reference Shaka Next Gen. Get your school team up in here in this tournament because it's a phenomenal tournament to showcase your talent as well.
ya don't care re ska lebala ke ne ke na kona mela sfiso go dimo ga dinomoro tsa rena ka nete the best thing kore ka nete o ka nete o re WhatsApp go ba o re text go dimo ga 079 tsamaile number ela ya ka ba itsamaisitse tsamaisitse ba yambisile ne number yam 079 463 0143 nele ke nomoro ya ka hem e lo reng hangata or batla o tla etsa mo godimo ga Shaka gore ka nete o kgone go affiliate sekolo sa gago. Remember is okay o ba kere ke ntwentle to develop bana ba banyane to raise the young upcoming talent ke ntwe lo reng ya itsiwa. Remember le ka nete South Africa ka bo yona e growile in coming to sports ka ena nako le rena ba rutlwa mo rena lo kena ka nete ka mane ka Gauteng Development League e lo reng ka ena nako e developile o re lebelle under 19 under 17 tsa ba motho tla re bafana banyana it was because of Gauteng Development League channel 216 impa ka ena nako re ka mo re ko Shaka. Well, also the Shaka Netball Tournament 2026 also up for grabs. There is it's a 50,000 rand up for grabs, and affiliation and prize money per division. All division limited to teams of 16. We have the under 13s, we can be affiliated 500. The under 15s 750. The under 19s is 1,000 rand, and the senior division is 2,000 rand. And there it is on your screen. So what I'm reiterating to you right there on your screen. First place will usually get 12,000 rand from the under 13 side. Second place will be 8,000 rand, and the third place is 2.5. Looking at the under 15 side, it will be 15,000 rand from the first place. Second place is 8,000 rand, and the third place is 3,000 rand. So you don't go home empty-handed. You're gonna get something if you partake in this encounter. And obviously, first place, second place, or third place. Under 19s, 20,000. Second place, 7,500. Third place, 4,000. And the seniors, first place, 50,000. 50,000 rand. Second place, 20,000 rand. And the third place, 7,500. So much to play for. But again, if you want to be affiliated, then the tournament kicks off on the 17th to the 18th and the 19th of July. And the closing date, the 30th of June. So if you don't affiliate yourself right now, 50,000 is gone. 20,000 is gone. So do make means of getting to happen. And right now, even the screens are getting darker as Shaka Stadium will not have much field rights to partake in this game. Do I feel like this penalty shootout would not actually take place when a size 1? Yeah. At this moment in time, Yeah. they should actually just see it and they find ways how they're going to solve this situation. Exactly. I don't know. But I feel like it was all strategies. It was a game plan. It's a game plan for both teams, yes. It's a game plan. Re kenya edifeke re me jalo ne le game plan ya bona di tlhopha di le tsepedi go ma tlhopha sa ka manesa ka nnete 11 piece o ba ke feke 11 piece ba thomile go bua e sale e le gore bona they can kick the penalties o sa bonahala that the strategy re lebele tlhopha sa ka manesa mokwena 90 minutes ba shumisitse the strategy se ka nnete sa VAR where we say VAR always isenya nako, so they used a strategy sa VAR ska lebala hem sfiso nona le tlhopha sa ka manesa imbizo se ne skopa le tlhopha sa ka manesa corona re santsane re sa emetse batho ba thoma tsamaya jana okay I bazwile. batho ba thoma go tsamaya ba bona o fedile ha o le tse motho tla re go fedile sfiso Yeah, o na o reng ha o le tse motho tla re go fedile go bane ba sa discussa what they discussing ke nako gore re kopana neng on which date ke ntho ba e buang mo. because to be quite honest now, we're all going back to our daily routines live, and everyone is going back home and wait to see what will that happen. I don't know what will be the final decision, but from where I stand, the final decision should be this game needs to take place again. Let it be on a different day. But again, instead of the whole game taking place, they can have a penalty shootout. Exactly. Into by one more can take us 90 minutes. But no, tla losing early in the morning. Have a fit like they kick the penalties. Then it's done. And it looks like it will be called off, not knowing what will possibly happen. Will this game take place yet again? We are wait to see. But from where we're sitting now in the commentary box, we'll wait to see you again. It's a beautiful day of football, but nonetheless, for Miss Fisotlozi and Vincent Taiswa. See you next week. Fa.